Hello and very good morning. Welcome to the Galle Cricket Stadium up in Kandy. Excellent weather. In front of us, the Rikilagaskada mountain range quite visible, which means that we will have very good weather conditions for most of the match, which is a very good sign for an important game as we look around. And say a very good morning to Gamini Pereira and welcome him as we get that beautiful long shot. Thank you very much. See the vegetation, which is very good. Gamini, good morning. Very good morning, Haritha. Very good morning, everyone. Yeah, like you said, it's a beautiful day and it's all set for what it's going to be a very important day for all four teams that are involved today, particularly Kandy and Galle here at Galle Stadium. You mentioned about the weather, 24 degrees currently, and we'll get up to about 30 around 2 o'clock this afternoon. There's not a lot of wind to speak of at the moment, but it might get up to about 4 to 5 easterly wind coming from left to right of your screen, so that might improve the players' comfort as we go along. Absolutely beautiful city. Today is 4 day, and that's the background of the Temple of the Tooth Relic. This is what has actually happened in this tournament so far, and you're looking at that last game abandoned due to rain. Unfortunate that was, but apart from that, good situations here. The Kandy versus Galle winning by 96 runs, match number 10, which was a good one. Yeah, the happy out of the two is Kandy, after winning that match previously, but Kandy are safely through to that last day. Really good. Today is now on 4 day as we look at the points table. There it is. Yeah, Kandy have pretty much secured the place for the last day, the grand final. Jaffna, Galle, Colombo. Even Colombo has an outside chance, but they will have to depend on the other match, the result of the other match. So should there be a win here for Galle, then the changeover, if Jaffna loses in Dambulla, hopefully, really very important about the weather in Dambulla. Kandy safe now because they are way up there. Good net run rate too. So this is a must-win game for the southern team. Definitely, and look at their net run rate. It's minus 0.438. On the other hand, Colombo plus 0.482. So Colombo need a good win to get there, but they will have to depend on Kandy to beat Galle. So either way, it's a good story being written. So all four teams have an apart from Kandy, all three teams have an outside chance of making to the grand final, and conditions suit for a good day of cricket. Good day of cricket, and matches here has been very well fought out, very well contested, and that is what is very important. It has produced some outstanding performances as we look at the top scorers. Dhananjay De Silva has been in rich vein of form, hasn't he? We both with bat and ball, to be honest. 382 runs, very healthy average of 63. That's good enough in any form, really. Nuno Fernando, what a terrific story it has been. Back-to-back hundreds, 328 runs with a very healthy average as well. Ocha Fernando, with very experienced. A late bloomer, he has been. And Sahana Arachige, the other newcomer. That's the man I'm really looking at. He's made the most of this tournament. He's come into the focus as a bowler too. And Sadhira Samaravikrama has been consistent, especially behind the wickets, which has been good. And this is Oshanda Fernando in that last game against Kandy Colombo. Yeah, I was here for that game, and it was a very good run chase. Matured innings from Oshanda Fernando. At one point in time, they were chasing a very healthy required rate, around 7 runs per over, but obviously his experience got them over the line. It was more one on his mental strength, I should say, because he helped that run chase in big man. 85 not out, being there to see that his team gets through.
and a very good rate of scoring at just 94 balls faced, which is what is expected of a man of his caliber. You see some of those shots that he played during that innings. There were some good shots in front of the wicket. There were some innovative shots. So there was a combination of working of all angles, really. And like you said, 94 balls for his 86 runs. At one point in time, he was just striking at 50% at the start of the innings. So that's what you call about constructing an innings. And he was very effective in the middle of the innings. So this is Sahan Arachige, and he's come a long way in this tournament. As a big story, the Kandy Colombo game, match number 15 this was, and the fact that as an all-rounder he has done well. He's picked up wickets, he's fielded very well, and when it has mattered, he has scored 64 runs off just 76 balls under pressure. Yeah, some of those highlights clearly indicates how well he works his hands, really, how he's got good control of his hand speed. Some of those helping shots, the touch play was very good, and even straight down the ground. So those are the qualities that you need to be consistent at a level like this. Club cricket is one thing, and when you come to the list A level, you need the complete package to be consistent. And Sahan Arachige has shown some signs. One of the good things is that at club level he has played in the low order with the low order batsmen to ensure victory, and he has brought that confidence into this tournament. And we have also seen some good team performances, like good partnerships that have been built up, and not essentially the individual performances, but as a team when these sort of big tournaments go on. And one of the big stories was that hurricane partnership between Pabisara Waduge and Dhananjaya Lakshan. Both of them going very well in this game. Yeah, last round 165 of 101 deliveries versus Jaffna. Clearly the highest partnership in this competition thus far, and Pabisara Waduge is a player that has shown a lot of promise over the years, and he's been zeroing in for a good performance, and that was the day for him. Dhananjaya Lakshan, we all know about him, and that was good for him to get some confidence, wasn't it? The two-way stroke is that it was the highest as far as runs and the quickest as far as balls concerned. That was really good. Absolutely. And also the fact that Haritha, we have to give credit to SLC and the ground staff that have been involved in this tournament. Obviously, these players have got the luxury of playing in international wickets, and the batting conditions for batting has been very good. That's why these names are very important. On good batting conditions, Pulina Taranga, the right arm leg spinner, 15 wickets so far. Best bowling so far in this tournament, 6 for 29, I would believe. Then Akila Dhananjaya, another spinner, 5 for 61. In between that, you've got Lahiru Samarakona and Lahiru Madhusanga. These two Lahirus looking to go well. Samarakona has 2 4-wicket hauls, and Dhananjaya Lakshan, he's still there, which is very good. As an all-rounder, he is making his mark. He's gaining confidence. I would like to see him do a little bit more match-winning performances than Dhananjaya Lakshan, but so far his progress has been good. Yeah, out of these two lists, Haritha, the other one that impresses me most is that there is plenty of experience and some new faces in both batting and the wicket-taking list. So that's a good thing for Sri Lanka cricket and the administrators. There is Pulina Taranga. The best bowling for him was 6 for 29, but this was 3 for 66 versus Colombo. He's done well. His confidence in having good bowling performances has also shown. He has made some really good batting performances too, and he's made his mark as a quality all-rounder in this tournament, and there's no questions about what his talent was, but to reconfirm that is very good. There's the man doing the final preparation for today's game, and you got to talk about the assistance that the batsman had on these pitches, particularly here in Galle. Normally in Sri Lanka, when you have a domestic tournament, you have the spinners up the order, the wicket takers list, but there were three fast bowlers in that list, wasn't it? So that was a clear indication that there wasn't a lot of turn up here in Palle Galle, I stay corrected.
So it was hard work for the bowlers, and we have seen some high scores as well. And end of the day, when it comes to white ball cricket, Haritha, people expect runs, and but so far it has been a keen tussle. There is Akila Dhananjay using his experience, although there was some turn. Batsman played for the turn and cleared the off stump. Yeah, he's done well as a captain too for his team, and winning some key matches, batting and bowling. When he really teamed up when the side was in dire straits against Colombo with that lower order, where he was also instrumental. Won that match subsequently, coming from really behind. Yeah, it's important, like you said. Some of these senior players, as the umpires walking in. Let's have a look at the pitch. There's not a lot of grass cover to speak of. Certainly there is not a lot of green for that matter, so which will suit batting to the naked eye. But it looks pretty hard. Oh, even the grass that is on the pitch has been rolled in, so a lot of heavy rolling has been involved, obviously. And certainly Galle, we all know that it's a hard surface, and there is enough carry and bounce for the batsman to work on all angles. And that it is an important thing for white ball cricket. Not so much the speed that we talk about, it's the bounce that matters mostly, because then for a player that is good enough to play square of the wicket and in front of the wicket, gives more headaches to the bowler if there is true bounce. So that's an indication that which is suit for batting. So what happened with the all-important toss? Pradeep Jayaprakash, the match referee. And good toss to win here for Kandy Mendes, back in action. So there we are. What we spoke about is that pitch is suit for batting, and then the captain makes the correct call and decided to bat first. The runs on the board is the way to go, obviously, and like we said, it's an important game, particularly for the Galle team, isn't it? Some beautiful pictures. Oh yeah. That's where we should be, Haritha. Apart from watching cricket, these hot conditions, and Lahiru and Niroshan Dikwella, the two openers. Oshana Fernando has been in good form. Sahana Arachige. So those are the backbone. Batting on top. If this is number the 3 order. and number 4. Kandy Mendes back in the side. Lasit. Pulina Tharanga, the right arm leg spinner. Lasanda, Asita Fernando, Sachindu, and Ashane Daniel, the bowler. So well balanced 11. I like for to see Kandy. Sachindu Kolamage and Ashane Daniel bowling in tandem. Good side, competitive. They want to win this. This is important, and that's why they want to see everybody doing well. Premal, he has to come in good. Dhananjay Lakshan is there. Mudita Lakshan. Vishad Randika has been in there. Want a good performance from Jahan Daniel, Kavish Kanjula, and Chalan and De Silva. Can he be among the wickets once again together with Nimesh Vemukti? Dikwella. He should bat 40 overs, surely? I'll tell you what, without casting stones at anyone, the way he performed in that last game, that's a long call. I've seen him enough. I know he's not going to hear me, but I like to see him bat at least 25 overs today. This is his country, and he should do well. Starting off with a spinner. Didn't expect this. No turn though. Good to go. Anything less than 275, I won't be happy. Igalagamage. Slow starter, but he could anchor the innings and play some good shots while he's comfortable. So Premal Pereira. Don't expect him to do too many things. Could be just economical. That's what is expected of him. It is interesting. Right arm off spinner versus Niroshan Dikwella. Dikwella is a batter who likes to feel bat on ball, and
doesn't hold back, does he? Dick Waller, he likes to play his normal game, which is to get on top of the bowlers. Left and right hand combination. Good start. That was feeding him exactly where he wanted. Yeah, he relies a lot on sweep shots on either side of the wicket. If he gets a big score, you can guarantee that Dick Waller has a lot of sweep shots in that innings. That ball was just around that leg stump. So there was an invitation and very well executed by Dick Waller. He's a good sweeper of the ball, like I mentioned, on both sides. But sometimes he just takes the right underneath those covers, and two players are trying to find out where it has gone through. It's taking a little bit of time to. Even last time around, Haritha, these are some of the stats. 134 games, very experienced. 129, nearly 4,500 runs. Not a bad average, you could say, but that's some area that he can improve. That's a very good strike rate for an opening batsman, 94.03. So this ball, I hope it has not gone down under. Now 3 of them are trying to search for it. Yes, they found it. And even the last time around, Roshan Dick Waller hit 2 4s in the first 2 deliveries he faced. And that time he was on strike. Yeah, so I the remember first 2 he made a balls 46 with 10 fours in one of those innings. Premal Pereira is bowling. Best of 2 for 9. Not a frontline bowler though. The statistics will say that. He's trying to go around the wicket and then angle the ball across the left hand. It didn't succeed well. A slip in place. Dick Waller again. Oh, that should have been stopped surely. But he's getting a second boundary. You just mentioned about 2 fours in the first over in the last game. Yeah, that was again a very loose delivery from Premal. Full banger. Well placed by Dick Waller. There were 2 fielders at deep mid wicket and at long on. So bisected the field there. Very good placement. Is this the day for Dick Waller? That's what I thought last time around too. He should make this his day. That's what I said, that he should bat at least 25 overs. This is home country for him. Kandy have qualified all right, but get there in style. This is the biggest tournament in this country for domestic cricket. He finally gets his line and length correct with Premal Pereira. He's not a big turner of the cricket ball. End of the first over, eventful over at that, 9 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Interesting to see how he will fare. One of the most promising young players in the horizon, Dhananjay Lakshan, is done well with the ball, with the bat. He's made his all-round capabilities. The only thing is he's been bowling and batting in all kinds of positions in this tournament, but he's made the most of it. The youngster who came through the school's cricket structure has been a tremendous ambassador for young players in this country. Yeah, we did speak about his innings in that last game, didn't we? And like you said, he has been batting in all positions, but I reckon he's got the potential to bat up the order as well as to use the new ball. So in both departments he's very well talented and well equipped, so it's a matter of how you execute really. 22 games, 21 wickets. I think in limited over cricket, if you can average at least a wicket per game, it's really par performance. Anyone can average 1.5 wickets or 2 wickets is
the standard that they expect to be. Onto Good the area, pads. but well played. Gilangamage will play like that in the first few overs. Good to see that Vishad Randika has the company of 2 slips, which is a good thing. Yes, we all know we got two new balls from either side, so try to get early wickets. Give the bowler the confidence, give the bowler the trust of the captain, that sort of field placement. Oh, beautifully played. It just indicates how good this pitch is. Straight away you could see that there's enough speed, you don't have to hit it hard, just presenting the full face of the ball, keeping that top hand honest through the line of the shot. And beautifully timed, beautiful piece of batting in general, so that will calm his nerves and that will give him world of confidence. That's what when you open the batting, Haritha, you know it's not an easy task. You don't know what the pitch is going to do, and you don't know whether it's going to swing or the bounce until you get used to it. But that kind of a shot is an indicator that he's pretty much used to it already. Super shot. These openers, they play for NCC, am I right? There are a few names in this side from NCC. More than half. Both batsmen on 8. This is a very good start. There have been 2 scores of over 300 in this tournament. I'm not saying that I'm hinting at 300, but minimum 275. I would like to see 275 achieved. There's nothing wrong with that. You predicting 300. This is not Ravindra Vimanisiri, this is Hemanta Boteju. Boteju, isn't it? Yeah. Can't miss Botta. Hemanta Loves his Boteju, food. good all-rounder himself from Well, Thurston. Loves his food. Hemanta Boteju. Banker. Yeah, you mentioned about this is a 300 pitch. To the naked eye, like we spoke about it a few moments ago, ticks all the boxes. That wicket can be as predicted as 300 runs. You get a lot of value for shots here at Galle. You don't have to really go hard at it. Wicket has enough speed to time your shots. You can rely on the bounce and play square of the wicket. There is enough speed to play helping shots. Hemanta Boteju's father, Daya Boteju, also played cricket for former club Nomads. Good bat he was. Good delivery. Thick outside edge. That's not where Dikwala intended to hit that. Yeah, when Dikwala plays defensive and when he plays slow without going for the boundary, you sometimes tend to feel that he's not there. That's not the story. I'll tell you what, every time when he defends the ball, I'm keeping my eyes open the next delivery. Pradeep Udavatta is the other one. He's a law enforcement officer. You call for it. But the shot was on. It was on to his pads. I don't know whether we can get his last dismissal. That was a very similar delivery to that last dismissal that previous game. End of the second over, 17 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. That's a shot of great character. They're firmly struck, and more importantly,
If you're watching the game from home, thanks to papare.com, powered by Dialogue, have a look at his feet. How he keeps his head still, gets close to the pitch of the ball, and presenting that full face of the bat. Have a look at this one. It's not all about being footloose. A lot more than that. There we are. And straight away, he was looking to hit that by getting inside the line of the ball. That one just skidded through. Lucky he got his bat down in time. Remal, crafty operator he is. Very experienced. So the skipper opting to keep himself busy by using the new ball. Hard to understand the strategy, but they know what they are trying to do. They know it's a must-win game for them. Oh, Lahirudar. So what's happening now is that he's finding it difficult to adjust to the left-hand, right-hand combination. He's not a front-line bowler. That's what I was just about to ask. You read my mind. Is he a front-line bowler that you go to him more often? Maybe because the captain is making the decision to bowl himself. But like you said, when Dikwalla is up there in the middle, they must be having a strategy. But all right. Another thing is that he's not getting any turn, so that's giving him few headaches. So he's bowling outside the line. That's not the place to bowl. If at all he needs to attack the stumps, he's got the protection on the onside to do that. End of the third over, 24 for no loss. The good news is that the match is on in Dabul. Samir Unus, our colleague, has mentioned that the match is being played. A lot of movement, wasn't it? Yeah, he'll be interested. Particularly off the track. He'll be interested. Dhananjay Lakshan is a what do you call a front-on bowler, Haritha, and so mainly the front-on bowler, stock ball is taking the ball away from that left-hander's outside edge, which it did happen in the previous occasion, but it's a matter of getting the direction right. He might have to come round the wicket to make few headaches to that left-hander. That's well bowled. That's where he needs to bowl. For a front-on bowler who's bowling at the left-hander, he needs to pitch it around that off-stump and thereabouts, simply because the natural angle will go past the outside edge. If it's hold on its line, that will bring the inside edge into play as well. That's a good area to bowl. Yeah, the good thing with him is that he's an attacking sort of bowler too. Loads of skill. And he sometimes uses it very judiciously, Dhananjay Lakshan. That's why I like this boy and his development over the years. Prolific player for Richmond in school cricket. Well bowled. He might tell you that he meant to send it away, but that was natural variation, I think. But to get that, you have to be smart and you have to have the skill. Exactly what I was trying to tell you. First 5 overs, he should get 5 overs on the trot. He should. The way he's holding the ball, I reckon that was deliberately bowled. It was like a leg cutter, wasn't it? Yeah, that's why I said there was more weight. Above his shoulders. There was more weight on his first finger, really. And there was a gap in between the two. That was another delivery. That one also, there was a hint of swing.
He's making that ball talk. That's what you expect of him. He's now confident and he's now using his experience and skill. Subtle variation, that's what you need. Subtle variation. You have to get to the mind of the batsman, get underneath his brain and eyes. Again, they have a swing. Now, I think we spoke about this off air this morning as well. As a bowler, in international level or list A level, you need to figure out what your stock ball is going to be. So far, we have seen Dhananjay Lakshan is trusting his away swing for the right-hander, so which is a good thing. So now he'll have to work around that. That's what you need. If you want to be a consistent performer at this level, it's not only that you outsmart the batsman. For you to do that, you need to have the skill to land it where you want. Little bit too far away for comfort for the bowler. Yes, if these two settle down to play a long innings, both of them, this could be a high scoring run chase for the fielding side. Now this is what we're talking about. This is a good battle within the war. Now 4 dot balls. Lahirudara is expecting the ball to leave his outside edge. What's this going to be? Let's have a look. That was an in-swinger. So that's how you work the batsman out. He had the skill to do that, and batsman was equally up to the task and defended that well in front of him. Run for 26. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. This is a bowling change. So Premal Pereira, when Roscoe sits with you, Gamini, he will tell you a little bit more about Premal Pereira. He's taken himself off. Kavishka Anjula, it was him that created a huge impact with a lower order batting performance from Captain of Anand. Just watch him. He could skip that ball on the turf. He's not one of those extra quick bowlers. His stature doesn't tell that he's something like that. But he's a very nippy sort of chap. Yeah, that's a word that you use. That's a good word to use. He's nippy. He's quicker than you think. He's got a quick arm action. He's not the most tallest bowler you'll see, but he does use his wrist a lot. He's a into the pitch type of bowler. So let's have a look at his action. Nice approach. There you are. Very quick in his arm action. He's also semi-open bowler, that you can call it. It's not the most semi-open. I like that. He's a fighter. You mentioned about Roscoe Tatil, talking about Premal. All the Josephians stick together, don't they? 4 for 37, his best figures, 27 wickets. Yeah, Roscoe Tatil, he will be able to tell you about this nippy bowling. That's his style of bowling. All the Josephians stick together. And there are a few in action today. Jan Daniel, Premal, Ashin Daniel. He's hitting the ball with the middle of the bat, Niroshan Dikwala. He's trying to hit along the ground, not go aerial. So far, his indications are, see, he got the meat of the bat, that's straight to the fielder though. And also, sometimes you see Dikwala is all over the crease, but that time is a perfect example how balanced he was. I'll come back to that after this delivery. Why we talk about balance. Now there again, at the point of contact, both his feet were on the ground. You see,
He started off with a 69. He missed out on 2 half centuries with 46 and 45. So he's a much better player than that. Oh yes, he's a guy who should be looking at scoring hundreds. Opportunity to go up in top of the piece of the innings, and has all the kinds of shots you need. It's a matter of how you construct an innings, and I'll tell you something for the people who are watching at home. Why we talk about balance so important is that when you play a shot, right, you need to have your feet on the ground, weight on either leading leg, front foot or back foot. If you do not have the balance there, it's going to be a day that the ball is not going to land where you expect it to be. So you will not be having the ability to adjust if you do not have the balance. The transfer of weight, they say. Swing, outswing, but that lovely swing of the bat too. This guy is growing in confidence. Lahiru Udala, Igalagamage, 5 overs gone. Kandy are comfortable at 33 without loss. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Yeah, the teams, Gamini. Goal. Important game for them. Strong lineup here for Kandy. Coming to Mendes back in the saddle. He will mean business. He wants to win this. Beautifully worked off his hips towards that square leg fielder. No run. Another interesting name that listed, that Lasit Cruz Pulle. Yeah, that was the Lasit we saw. So he's recovered enough. Started out very well. Didn't make a huge score, but he made positive starts. That's why this left-hander, who's had a tremendous schools cricket career, he won Triple Crown for Trinity, and they don't play T20 cricket at school level now. He won the league, he won the limited over as captain. Yes, thank you very much. In his slot, safe to play. When he's on song, it's a very hard player to bowl at Nidoshan Dikwella. That was a good indication why. Just staying in line, little bit of width outside the off stump, and deliberately went up and over. Extra cover. 1, 2, 3 bounces into the fence. Does not get the whole piece, but had enough contact. This is good. Give their bowlers a fighting chance of a big win, which would boost their confidence. You mentioned about Dhananjay Lakshan. He'll probably have to come around the wicket. Now that time he made the change. Yeah, this is why we get this opportunity to talk about these players. Sri Lanka cricket conducting this tournament. It's not easy for the players. Bubbles. The 4-day tournament starts immediately after this, I'm told. Then the 3-day emerging tournament for clubs starting this weekend. A lot of work by Sri Lanka cricket. Oh! He's keeping that batsman guessing. You could see the difference when he's bowling to Lahiru Udara. It's a different approach from Dhananjay Lakshan. Definitely. These are some of the micro moments that go unnoticed in a cricket game. Now you saw how comfortable Nidoshan Dikwella was against Dhananjay Lakshan. But coming back to Lakshan versus Lahiru Udara, Lakshan has bowled 5 consecutive dots at Lahiru Udara. 4 was in the previous over, 5th was in this over.
Now there he is. He releases the pressure by working it off his hips to get to the other end. These are good battles. Slightly short of good length. He's quick to react, which is very good. They've got the start they needed, Kandy. Galle looking for the breakthrough, which is not forthcoming. The field is being slowly spread out. They've still employed that slip fielder, which is very good. They have taken him off. What have you done, Mr. Hartha Pereira? This is what I don't understand at times. Exactly. Captains need to hold their nerve and keep their attacking instincts intact. The slip comes off, third man inside the circle, and slow a ball straight away, and wide outside the off stump. Galle has got two good hands to let that go. Beautifully played, beautiful piece of batting again. Sensible cricket this, which is very good. And at the end of 6 overs, Kandy winning really in great style at 43 without loss. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 4-3 for none. Kandy have got off to a really good start here. This is what happened in the last ball of the last over. Slow ball attempted. Lahirudara, or rather Niroshan Galle over there, guiding it nicely behind third man for a boundary. It's Galle who are taking on Kandy. It's a must-win game for them. This is the penultimate match day of this National Super League 2020, brought to you on your screens thanks to the Papare.com networks, on the Sri Lanka Cricket YouTube channel, and of course on all the Papare.com social media pages. Lahirudara Galle playing for Kandy, opening the innings, got off to a decent start. Kavishka Anjula will continue. That's another edge. Will that carry to the boundary? No, it doesn't. That's well cut off there by the fielder at third man. Just another double. Roscoe Thatil joins me. You should be out there playing. What are you doing here in the combox, Roscoe? Yeah, I would love to be out there, but it's always good to watch a tournament like this. That time Chalna De Silva doing the work down at third man, saving his team 2 runs. And like you mentioned, Kandy off to a flyer, 45 for no loss after 6.1 overs. Both batsmen Udara and Galle have looked good. It's a tough task, isn't it, for Galle up against the best team in this tournament. Kandy sitting comfortably on the top of the table. They have already qualified for the finals, remember. Just to remind you the equation, it's simple for Galle. They need to win and hope for Jaffna to lose that game against Colombo happening in Dambulla today. Back of a length this time by Kavishka Anjula. So it's quite intense, the competition. 3 teams still with an opportunity to make it to the final. So it's an exciting day of cricket here. If you're sitting at home, it's a holiday. 4-year day, I'm sure. It's a good time to sit back, relax and enjoy all the cricket that we're bringing you here. Pallakele as always looking beautiful, and unlike the last time we were here, good conditions, a nice bright day, and these boys out there, especially the Galle team, have it all to play. Anjula settling into things, just bowling a back of a length, not much movement in play either. Lahirudara has looked good through the offside, so ring of fielders protecting that boundary. Short ball pulled away. Didn't get all of it. Wasn't in complete control yet. Lahirudara is able to cross over for a double. Fielder deep square leg doing the cleaning up act. Yes, Roscoe, we haven't seen too much movement, not much assistance for the fast bowlers over here. And it's not like Galle has any bowlers that are express pace as such. So really have to bring out all those extra skills like the slower deliveries, the off cutters. That's what gets you something on the tracks like this, doesn't it? Yes, plenty to think about for skipper Hila Dhananjaya. There you go, once again through the offside.
Lahiru Udara has picked the boundary once again, and he's looking very good. And that was with an offer. Lahiru Udara bouncing on that. Look at that. Didn't have to do much. Stayed straight up and then just had to get bat on it. Was straight in the gap. Beautifully played. Yes, Shehan Daniel has been removed now from the slip position, and the ring has been tightened. 5 men on the ring on the offside now. A lot of questions being asked from the bowlers. Much better length this time by Kandy. Gets an inside edge of the bat of Lahiru Udara. Able to cross over for a single. This partnership is already 50 now. 52 this partnership as we see the end of the 7th over. 52 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 52 for none. Kandy have got off to a really good start, and it's time for Galle to bring out their spin attack, because the fast bowlers haven't been able to do much on this track. It's been easy going for the batters so far. Chalana De Silva bowled really well in the previous game against Jaffna. Broke down their momentum when they got off to a really good start, picked up a couple of quick wickets, and today his captain Akila Dhananjaya will be hoping the same from Chalana De Silva. They've got a decent spin attack. Chalana De Silva obviously will be bowling in tandem with his skipper Akila Dhananjaya. Both of them will be looking to now try and apply the brakes on this partnership. They'd love to see the back of these two guys who have got off to a really good start. 25 to Udara and 26 to Dikwella. We know how talented they are, these two NCC boys. Starts short, and that's cut away for a boundary. This is easy stuff. Lahiru Udara making use of some very ordinary bowling here. Yes, a clear loosener there from Chalana De Silva. Not what his captain wanted, dragging it down. And Udara doesn't need a second invitation to put it away to the boundary. De Silva is the first left arm spinning option. They have a couple of others as well in Nimesh Vimukti and Mudita Lakshan. It will be quite a battle if Dikwella keeps batting deep into this innings. This time opens up the front leg, makes it into a short delivery. He's hammered that onto the mid-wicket region, but unfortunately the ball has just popped into the grass and just gotten stuck there, so didn't run away to the boundary. The fielder is able to give it a chase and throw it back. Just a single there. I haven't seen too much rain yet. The ground seems to be quite damp out there. It's probably a bit of rain from the previous few days. Still damp conditions. There you go, the ball just plugged in the outfield. Dikwella thought it was going to the boundary. He was almost turning his back to Lahiru Udara, then managed to scrape through for a single. This time it's driven. So after two short deliveries, Chalana De Silva gets it right. A bit fuller now to the left-hander, Dinashan Dikwella. It's important that the spinners do well today for Galle, because Kandy, if they keep going like this, like you said, if Dikwella keeps batting till the end. Ooh, that's taken the outside edge. It's yet managed to go into the gap. They are able to cross over for a single. Yes, I think the fielder lost his shoe as well in the process. I think it's Kavishka Anjula, is it? Lack of turn there probably. Dikwella playing for it. Angling, turning that bat onto the leg side, looking for turn, but ball just went straight on. That's why it picked up the outside edge. That's a better line and length from
Chalana De Silva, he'll have to be there, he'll have to be disciplined if he wants to bring back the momentum onto Gaule's side. You don't want to allow these two batters to take the game away from them. You don't want Kandy to bat you out of the game. So once again cut away. The field at point is able to cut that off. 8th over completed. 6 runs off it. 58 for none. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Yes, skipper Akila Dhananjaya tried 4 options already in the first 8 overs, and now he's decided to bring himself on. Should be a good battle against the Galle. He's having his square leg and long off out as the 2 men outside the circle. He's got to slip in place. Gets the inside edge of the first delivery, the Galle. Gets a quick single there. He's bowled well in this tournament. Akila Dhananjaya picked up some wickets. They want to keep doing this. He's also someone who's trying to get back into the national team. Always been in and out. What have we made of this tournament so far, Roscoe? We've had some really intense encounters, some good competitive cricket. Only one game in which there were scores above 300. Oh, that's nicely bowled. It's really nicely bowled. That's where he'll have to be. Ask questions from the batters. It's been a good tournament. Yes, most certainly. So I've seen some good performances from new players and some proven customers in domestic cricket as well. This time beautifully bowled from Dhananjaya. But yes, good pitches as well throughout the tournament. A lot of high scoring games compared to the usual domestic first class games where scores are usually around 200, 180. So that is also good to see. Little bit short there by Akila Dhananjaya. Lahiru Udara makes full use of it, gets onto his back foot, swivels and pulls that to the deep square leg boundary for a 4. Yes, Udara, he loves putting the pressure back on the spinners early into their spell. This time making use of that short ball and putting it to the square leg boundary. He moves on to 34 of 30 balls. He's overtaken the Galle. Brings out the reverse sweep, but oh, that's a poor effort from the fielder. I think the ball spun just before it got to him. So got him a bit of a tangle there, the fielder, but luckily for him, he didn't run away to the boundary. A good point you made, Roscoe, about the pitches being good for batting. We've had some good big scores in this tournament because we've seen lately the trend for limited overs cricket has been wherever you go around the world, you always get belters. It's always batting tracks, isn't it? So big scores and batters becoming comfortable is like the norm now. Oh, looks to slog sweep that Niroshan Galle. Not getting any of it. Beats him, and that'll be the end of another over. 6 off it. So look at that again. Oh, that kept low, didn't it? 9 overs completed, 64 for none. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. It's been a good start for Kandy. That first wicket partnership, 64-54 between these two, Lahiru Udara and Niroshan Galle. We all know how well these two can bat. They've got off to a good start here for their team, Kandy. Chalana De Silva will continue.
Oh, that's a good ball to start. He'll have to be disciplined and try and bring down that run rate that Kandy has gotten off to. Yes, you mentioned about these two. They're the openers for their club, NCC, as well. So a good understanding between these two as De Silva starts to find his mark. He was the second highest wicket taker in the major clubs limited over tournament as well. Chalna De Silva with 21 wickets behind Jeffrey Van der Sey, who picked up 24. He started off well here in the second over. Like you said, he seems to have found his rhythm. He seems to have found his spot now. So he'll want to apply the pressure back on the batters now. He got off to a good start, Kandy. They've been quite consistent in this tournament. Played very well. Put in some good performances. They've had personnel who put their hands up and perform for the team whenever needed. They do have some of the highest run scorers also in their team. It's once again a good ball. So 4 dot balls. Probably the first time we're seeing that in this match. Lahirudara knows he can afford to take some time now that they've got off to this good start. 6.62 that run rate. Last over of the power play this. Much better from De Silva. 5 dot balls and he'll want to finish this over well. This is what Galle needed. A bit of control after that early onslaught. Sweeps that for a single and end of a good one. Finally a good over for Galle. 10 overs completed. 64 for none. 65 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. End of the first power play. It's been a good one for Kandy. 65 for none. They've got off to a very good start here. Akila Dhananjay, the skipper for Galle, will have to work very hard, think out of the box, bring out all his special skills as a bowler and as a captain, and try and prize out a wicket here to break this partnership. He's still continuing to bowl with a slip in place. Reverse sweep once again. But there is a fielder there. The backward point who will do the cleaning up. It's just a single for Lahirudara. He's found some control, hasn't he, Roscoe? Akila Dhananjay, we saw that one of his criticisms was that when he was trying all those variations, he didn't have too much control. But in this tournament we've seen, he's found some degree of control now. Yes, it's good to see a very experienced campaigner who has had success at international level as well. So this is a very important tournament for him to find form and probably knock on the door once again. Very close to the off stump, just going on with the arm, that ball. Haven't seen any turn, have been no movement from the fast bowlers, no spin for the spinners as yet, at least not until now. A lot of straight stuff to the batters, that's what has made it easy for them, and sometimes balls like that could even deceive you. Push to the field at point, it was a good quick single. This is not what something Galle should be allowing. You have a fielder in place to cut off that single. You need to make sure that you don't give away those easy singles. That's what applies the pressure back on you. You don't want the batsman to become very comfortable there. Just push them in the gaps and get those singles. Dot ball pressure is what always works for you in limited overs cricket, and that's what Akila Dhananjay should be doing. The fielder should be backing him up in trying to do that. Ooh, that stayed low. What happened there? Was it an inside edge? I think there was an inside edge there, and the ball evades the keeper and goes to the right of the short fine leg fielder for another boundary there. This time though, a bit streaky from Lahirudara. The ball skidding through and keeping a bit low. I think early indications from Akila Dhananjay is that the ball skidding through and keeping a touch low, as we saw a couple of balls back as well.
follows it up with a bit of bounce. Interestingly, keeping the batsman guessing. Dhananjaya. He's attempted that reverse sweep a few times now. Only once did he get a boundary, but this time a dropped catch at slip. Not sure if he was trying to hit it straight over there, but it did go to the field at slip. That will go down as a chance. Lahirudara survives. 41 for him, 11 overs completed. 71 for none, Kandy. For no loss, but this is what happened in the last ball of the previous over. Shehan Daniel tried to anticipate that reverse sweep. I don't think you can call it a sitter because it was a reverse sweep that was attempted, but he definitely had a good chance of catching that. He moved when he saw that batsman turning around. He moved early, and that's probably what put him off his mark. They're expecting the batter to play it much squarer. Steps forward, Niroshan Dikwala, trying to smother the spin. He's able to get a single there. Lahirudara has got most of the strike in this partnership so far. He's faced 41 deliveries. Good to see him going at a runner ball. In the 12th over, it's a very healthy run rate for Kandy. You might just see a very big total being posted by them here. It'll be a good intense battle between these two teams. Galle, they are the ones who have to win this game. This is good from De Silva. He's changing his pace and getting a little bit of purchase out of this pitch as well. Nicely whipped towards deep backward square. Mudita Lakshan does the fielding. These two batters quite contrasting in their choice of shots. You see Dikwala mostly preferring to play on the front foot, but Lahirudara is someone who hangs back quite a bit. More of a back foot player, likes to pull and then cut off his back foot, and it's good to see two contrasting kind of batters making use of these conditions. That's in front. Will that be taken? Oh, just above the fielder there. Once again, Dikwala stepping forward to try and smother the spin. I think he may have got an outside edge again. Leading edge. Let's take a look at what happened there. Yes, tried to play it much straighter, but luckily for him, he's way above the fielder there. This is where Dikwala needs to be a bit more smart, just to bat through these middle overs, take it a bit more deeper. We see another forward defense to complete over number 12 with 74 for no loss. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugandhadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Athugal Puravara Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club Pernaruwe Chati අයිබෝවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි ඩයලොග් SLC National Super League ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අද පළමු වටේ අවසන් දිනය කෙසේ වෙතත් තමත්ම තීරණාත්මක පාර්ශ්ව දෙකක් අද මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන එක් කණ්ඩායමක් ජෆ්නා කණ්ඩායම වුන් දඹුල්ලේදී තරගනවා. ඒත් එක්කම දැන් කැන්ඩි කණ්ඩායම සමගින් ගෝල් කණ්ඩායම පල්ලකැලේ පිටියේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කැන්ඩි කණ්ඩායම ලකුණු 76යි සාර්ථක ආරම්භයක් මේ වන විට පන්දු 12ක් අවසානයේදී 13 වන ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින. ලහිරුදාරට ලකුණු 42ක්, දික්වැලට ලකුණු 33ක්. අකිල දනංජය පන්දු යැවීමේ කාර්යයේ හර්ත පෙරේරා. අයිබෝන්
සුබ උදෑසනක් දිනේෂ් පෙරේරා හැමෝටම සුබ උදෑසනක්. ඔව් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්. කාසිය වාසිය දිනාගෙන මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 77යි කිසිවකු නොදැවි පිටිකරුව පහතින් පන්දු ඉවර පිටිකරුවා වෙත. අකිල දනංජය කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. මේ කණ්ඩායම් තෝරා ගැනීමේදී මහනුවර කණ්ඩායමට NCC හලාවත මේරියන්ස් ඒස් කැපිටල් ගුවන් හමුදාව සහ කැන්ඩි කස්ටම්ස් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීම සිදු වුණේ. දම්චගේ මිලඟ පන්දුර පියවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතය වෙතම එවර ඩික්වැල්ල. එහුගේ 35 වන ලකුණ පන්දු වාරයේ නිමයි 13ක් අවසන් ලකුණු 79. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ලකුණු 79 ඒ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටි. ලහිරුදාර අර්ධ ශතකයේ අභියස පන්දු 44කින් ලකුණු 43ක් දික්වැලට 35ක්. මේ දක්වා 4 පහරවල් 11ක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඉන් 6ක් ලහිරුදාරට. දික්වැලට 4 පහරවල් 5යි. චලන දිසිල්වා ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය නියෝජනය කරන්නේ පසුගිය පළමු පෙර තරඟාවලියේ හොඳම පන්දු යවන්න. ඔහුගේ නව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු දික්වැලට ලකුණක්. මේ තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුව තිබෙන්නේ. කියන්නේ මුල් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවන් වලදී සාමාන්‍යයෙන් 4 පහරවල් විචාර 15 කරා යමින් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පසු ඉන් අනතුරුව කලාපයේදී ඩොට් බෝල්ස් අඩු කරගෙන ජාතික කණ්ඩායමට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. දාර සුදානමින් දාර පාදේද නැහැ. චලන දිසිල්වත් රිච්මන්ඩ් විදුහල නියෝජනය කරේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවලදී නිසාමත් හොඳ අධ්‍යයනයක් පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඌට ලැබී තිබෙනවා අත්දැකීමත් සමග. මමත් ඔතොඩොක්ස් දඟපන්දු යවන්න. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී අද හොඳ රිද්මයක් තියෙනවා. පෙර තරඟයේදී චලන තරමක් තමන්ගේ රිද්මය හරි හැටි සකසා ගත්තේ නැහැ. නමුත් අද යම් රිද්මයක් හොඳ පතිතයක් සහිතව පන්දු යවන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ගාලු කණ්ඩායමට කොළඹ කෝල්ස් යුද හමුදාව පානදුර ගාල්ල ක්‍රිකට් සමාජය සහ මූස් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් වී තිබෙන්නේ. ඔබේ කාරණාව කියපු එක සැහැණ වැදගත් හරිත. මොකද බොහෝ දෙනෙක් විමසනවා කොහොමද අර ක්‍රීඩකයා ගෝල් කණ්ඩායමේ කොහොමද අසවල් ක්‍රීඩකයා ජැප්න කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ කියලා. මේක මේ භූෂමතා ලක්ෂණ වලට අනුව බෙදා හදාගත්ත එකක් නොවේ. කණ්ඩායම් වල නම් හැටියට පමණක් සටහන් කරගෙන. මොකද දැන් ලංකාව කාලයක් තිස්සේම මේ දේශීය තරඟ බිමේ පළාත් තරඟමාලාවන් හෝ බොහෝ තරඟමාලාවන්හිදී මේ නම් තමයි භාවිතා කරන්නේ. අද ඩ්‍රයිව් පහර විශේෂයෙන් LPL තරඟමාලාවේදී බොහෝ විට මේ නගර තමයි නාමකරණයට ලක් වුණේ. ඉතින් එකම නම් පෙළක් ඉදිරියට කැඳවාගෙන යන්නට උත්සාහ කරන එක ගොඩක් ලට. එතකොට ක්‍රිකට් වින්දනය කරන අයගේ මුවට පහසුයි, මතකයට ලේසි. ලකුණක් තියෙනවා එතන මිඩ් විකට් කලාපේ. හොඳින් ඔහුගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්න බවක් පෙනී යනවා. පන්දුවර 14යි මහනුවර කණ්ඩායම 82යි කිසිවකු නොදෙයි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. හරිත මේ ගෙවෙන කාලවකවානුව දේශීය තරඟබිමේ ක්‍රීඩකයන්ට නම් විවේකයක් නැති ඉතාමත්ම කාර්යබහුල කාලසටහනකට හිමිකම් කියන කාලයක්. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම තමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන්ටත් හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. නෑ විශේෂයෙන් බොහෝ විට කලකට පෙර ආතුව තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි ජාත්‍යන්තර තරඟ තියෙනවා.
ඒවට පුහුණු වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන දේශීය තරඟ බීමේ තරඟවල යම් අඩුවක් තිබුණා. පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර නව පන්දුවාරය අකිල දනංජය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් දැන් මේ තරඟමාලාව අවසන් වූ සැනින් සිව් දින තරඟමාලාව 3 day තරඟ මීට කලින් එතකොට LPL තිබුණා ඉන්විටේෂනල් T20 තරඟමාලාව ක්‍රියාත්මක වුණා. ස්වීප් පහරක් කළ කරන්නේ පන්දුව පායින දෙසින්. අකිල දනංජය ඔහුගේ සම්පූර්ණ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් නිරෝචන දික්වැල් වලට පන්දු යවනවා. ඔහුව හැකියතාක් දුරට පාලනය කරමින් මේ තරගයේ වාසි තම කණ්ඩායම වෙත ලබා දීමට ඉතින් දෙසින් පායින කෙලින් පතිත වනවත් සමගම පිටේ මුහුණත ඉහළට යොමු කරමින් නෙල්ල කරන පාර ලොෆ්‍රඩෝ ඔන්රායෝ කෙලින්ම ලකුණු 6ක් ලෝනොන් කලාපේ. දැවැන්ත පහරක් ඉනිමේ සහ තරගයේ පළමු 6 පහර නේද රංග සමන්ත? අපිට ලැබෙන්නේ ලකුණු සටහන් කිරීමේදී රංග සමන්ත ඊට අමතරව සුමිත් ගුණවර්ධන සහ රංජිත් සේනාරත්න නිල ලකුණු සටහන් කරුවන් හැටියට ලකුණු පෝරුවේ හර්තේ පහර 6 පහරක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඔහු හොඳ නම්‍යශීලී බවක් පෙන්වුවා. කල පෙර පාද ඉදිරියට ගෙනෙවි පසුපාදයේ හොඳට බිමට නැඹුරු කරමින් ඉහළින් පහරක් එල්ල කළ හැකිසේ තමන්ගේ ශරීරය තමත්ම හොඳින් හැඩගස්වා ගත්තා. සමහර තැන්වල තියෙන කාරණා ශාරීරික යෝග්‍යතා මේද ප්‍රමාණයන් එක දේවල් මොකටද කියලා. ඒ මෙන්න මේකට. ගැල්ල ෆ්ලික් කරනවා පන්දුව නැවත වතාවක් එනවා. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. සහ කල්යල් මැනීම ඒ තරම් වේගෙන් එල්ල කළ පහරක් නොවේ. හරි මොහොතේදී පිටේ ඝාතනයට ලක් කරනවා. ස්ථානගත කිරීම ඔබ කිව්ව ආකාරයටම මැනවින් දැන් දික්කල්ල කඩිමුඩියේ ආර්ධ ශතකයේ අභියසට 47යි පන්දු 38කට නිවාරණ. මැනික් කඩු චලනය කිරීම ඉතාමත්ම හොඳින් එවැනි පහරක් එක දශමයක් වැරදි ගියොත් අත්වන්නට නියමිත ප්‍රතිඵල ඉතාමත්ම භයානක එකක්. ලේට් කට් පහර එක ලකුණයි. මේ තමයි විය යුතු තිබෙන්නේ. මෙන්න රිද්මය. හොඳ පන්දු කීපයක් මුලින් යොමු කළා අකිල දනංජය. දැන් බලන්න ඊළඟ පන්දු තුනේ ලකුණු 11ක්. පන්දු ඕවරේම ආවරණය කර අවසන්. ඔව්. පීඩනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ලහිරු උදාර නුගේගොඩ ශාන්ත ජෝන් විදුහලෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි. පැහැබර බලාපොරොත්තුවක් එක්ක කාලවකවානුවක දේශීය තරග බිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වුණේ. ඔහු කෙසේද පන්දු වාරයේ අවසන් 15 වෙනි 93යි දැන්. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. තවක් චලන වේගයෙන් චලනය වන ඉනිමක් හසුරුවා ගැනීමේ වගකීම පැවරුණා දැන් පන්දයවන්නාට. වමතින් පන්දයවන්න. වමත් පිටිකරුවාට වමතින් පන්දයවන්න. පන්දු එක ලකුණක්. අපි අර ලකුණු සටහන් කරුවන් ගැන කිව්වනේ. අපි මේ ටිකත් කියමු. සුමුත් ගුණවර්ධන කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් සමාජය වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරන්නේ. රංජිත් සේනාරත්න කැන්ඩි යූත් සහ ත්‍රිත්ව විදුහල වෙනුවෙන් අපත් සමග සිටින රංග සමන්ත කළුතර නගර ක්‍රීඩා සමාජය සහ මනුවර ධර්මරාජ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. පහරකට ආවේ ඉස්සරහට. නමුත් ඔහු හිතුවට වඩා පන්දුව තරමක් කෙටි වැඩි. ඉනන්තර ඔහු තමන්ගේ අදහසත් කෙටි කරගත්තා. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. 44යි ලහිරු උදාරට. අපේ සගෙක් මලින්ද වර්ණපුර ප්‍රධාන පුහුණුකරු මහනුවර කණ්ඩායමේ. අපේ සගෙක් කිව්වේ මයික්‍රොෆෝනේ පිටිපස්ස. beautiful. ඒක තමයි ඔහුගේ මුවේ නිතරම තියෙන වචනය. මොන දේ වුණත් beautiful. පෙරපාදයේ සිට ෆ්ලික් කරනවා. දෙදෙනාගේ අවබෝධය තමත්ම වැදගත්. දෙදෙනා කිසිදු කලබලයකින් තොර දැන් ඕනට දැනෙනවා මේ තනතිරුවේ සෑහෙන ලකුණු තියෙනවා. නිකන් නිස්කාරණේ මේ කඩුල්ල පූජා නොකළ යුතුයි කියලා. දවසක් උදෑසනි තරගයේ ආරම්භ වෙන්න පෙර ආතුව මොහොතකට කලින් වර්ෂාවක් ඇද වැටුණා. බලෙන් තේතියක් බලන් කියනවා beautiful.
ඕ වාසනාවන්තයි පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ අද සෑහෙන හොඳ වාසනාවන්ත දවසක් දික්කැලට. මලින්ද වන්නකොට අද කණ්ඩායමට සහාය පුහුණු කරන හැටියට දිනුක් කෙටිආරච්චි සහ ශානුක දිසානායක කටයුතු කරනවා. කඩලු දහසක් දේශීය තරගයේ සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයෙක් දිනුක්. එවර කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ සිට ෆ්ලික් කරමින් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට හරිත පන්දු අර්ධහාසයක් අවසන්. ලකුණු 96ක් දැන් ලකුණු පුරේ. ඒ සමගින් අර්ධ ශතකය නිරෝෂන් දික්කැල්ල පිටියේ වාර්තා කරනවා. හොඳ ඉනිමක් යම් සංයමයක් තිබුණු නමුත් ප්‍රහාරය අවශ්‍ය කොතනද ඒ ඕනෑම තැනකදී ප්‍රහාරයකට ලක් කළා. ඔහු සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක් උදා කරගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ එක්දින ජාත්‍යන්තර දිවියේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් ගන්න 1-6 පහරවල් 4 පහරවල් 6යි පන්දු 42කදී ලකුණු 50. ඔහු තමයි ලකුණු පූර්ව සෑහෙන වේගයෙන් කරකවන්නේ. මොකද හරියටම ලකුණු 6ක දල වේගයකින් මේ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. හරිත මේ තනතිරුව නම් කියන හැටි අද මා විශ්වාස කරන බොහෝ විට පිටිකරුවෙක් ශතකයක් කරා ගමන් කරයි කියලා. එය කළ හැකි තනතිරුවක්. ඔව් මම කිව්වේ අඩුම තරමින් ලකුණු 275ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. මොකද මේ තරඟාවලියේ ලකුණු 300 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අවස්ථා දෙකකදී පමණයි. නව පන්දියවන්නා කැඳවනවා පන්දියම කාර්ය සඳහා පන්දියම වෙනසක් මීට පෙර ආතු අකිල දරංචි මේ අන්තිම පන්දියවේ මීට පෙර කවිෂ්ක අංජුල මේ අන්තයෙන්ම පන්දු යවුවා. ඌට විශාල පීඩනයක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාව දැන් පාලනය කරගන්න. ලකුණු 16ක් ලබාගත්ත ඔහුගේ පෙර පන්දු වර දෙකේදී 15ක් 16ක් නේ 16. හැබැයි Tamanta ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා නායකයා අකිල දනංජය එක් පන්දුවාරේ ඒ සනින්ම තමන්ගේ පන්දු ගමන නතර කිරීම පිළිබඳව යම් නෝකාඩුවක් මගේ හිතේ තියෙනවා. ඊළඟ පන්දුව පායින් එපිට වයිට් පන්දුවක් හැටියට. මොකද ඔහු තමයි අධ්‍යක්ෂින් තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ප්‍රහාරයට ලක් කරන ප්‍රහාරයකට යනවා කියලා කියන්නේම දවාගින්න සඳහා යම් ඉඩක් තියෙනවා කියන්නේ. අඩු වශයෙන් හෝ වැඩි වශයෙන් අවස්ථා උදා වෙනවා කියන තර්කයෙන් ඔබ කියන්නේ කොහෙන් හරි පොටක් පෑදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහුට ඒ පොට පාදා ගැනීමේ වැඩි හැකියාව තියෙන්නේ ඔහුට. මොකද ඔහු ජාත්‍යන්තරවත් තමත් විශාල අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඊළඟ පන්දුව පායින් එපිට ඉල්ලීමක් ඒ අතරතුරේදී පිටිකරුවාගෙනුත් හිමින් සැරේ ඉල්ලීමක් තිබුණා. වයිට් පන්දුවක් නෙමෙයිද? ඉල්ලීම් දෙකම නිෂ්ප්‍රභයි. පිටියේ පැමිණිල්ලයි දෙකම හමාරයි. ප්‍රතිපුඩුවත් ආනන්ද විදුහල වෙනින් ක්‍රීඩා කළා. ඊට අමතරව පොලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. නීති නිලධාරී පොලිස් සේවයේ නියුතු. එනම් මම අර විත්තිය කතාව කියලා තියෙන හරිම වෙලාවේ. ඔව්. අනෙක් අන්තයේ සිටින්නේ බැංකුකරුවෙක්. තර්ස්ටන් විදුහල නියෝජනය කරා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. හේමන්ත බොතේජු. තැම්පත්කම තමයි ඉතින් ජීවිතේ ප්‍රධානම දේ නේ. කොවිලා යතු වෙන ඩිපොසිට්. ළඟ පන්දුව ෆුල් කිරීමක් පන්දු වෙනවා කියලා ෆයිල් එක කලාපේ වෙතට එකවර රකින්නේ නැහැ. දෙවන ලකුණු කරලා පිටිකරවන්න යන්නට සූදානම්ින් සාර්ථකයි දෙවන ලකුණත් වාර්තා කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු දෙකත් දිග්වැල්ලට. මෙවැනි විටක පන්දු රකින්න මීට වඩා හොඳ සහායක් ලබා දිය යුතුයි පන්දියවන්නට. දැන් ජයග්‍රහණය කළ යුතුම තරඟයක් ගාල්ලට. ඒ නිසා උන් තාමත් තීරණාත්මක ලෙස මේ තරඟයට ක්‍රීඩා කළ යුතුව තිබෙනවා. තරඟය උන්ගෙන් කෙමෙන් ගිලිහි යන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ මේ ශතක ආරම්භක ශතක සම්බන්ධතාවය ඔන්න මෙන්න කියා තිබියදී හරියටම එකට එක කොට තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. 99ට ලකුණු 99ක්. ඒවර පාදේ වදින්නේ උදාර ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කළා. කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. 99න් බේරුනේ. 99යි. කවිශාංජල මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හර්ති තමත් හොඳ පැහැබාර හිරුරැස් අද පතිත වෙනවා පාලිකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට. මේට පෙර ආතුව දවසේදී නම් මද වර්ෂාවක් හැද වැටුණා. දා දඹුල්ල තරඟයේ සහ මුලින්ම අත්හැර දැමුවා. දිව්‍යන්නේ රයිට් ආම් ඕවර් විකට් අන්තිම වමත් පිටිකරුවාට පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ.
වැස්ස ගැන කිව්වහම ආලෝක තත්ත්වය ගැන කිව්වහම DRS ගැන කියවෙනවා ඔය ඒ ක්‍රමයක පිළිබඳව බොහෝ දෙනා DRS ඩක්වර්ත් ලූයිස් හරි ඒවත් කියනවා ඔව් DRS නෙමෙයි ඩක්වර්ත් ලූයිස් DL ක්‍රමය සමාවෙන්න ඒක DLS වෙලා තිබ්බනේ ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය මහින්ද විජේසිංහගේ නම සේනක වීරරත්නගේ නම ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ කතා වෙනවා ඒ අදහස පිළිබඳව පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් තරමකට හෝ ලකුණු වේගය මදක් අඩාල කළ 17.99යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. රෝෂන් දික්වැල්ල අර්ධශතකලාභී පිටිකරුවා ලකුණු 52ක් පන්දු 48ක ලහිරු උදාර ඒ අභියස ලකුණු 45ක්. උදාර සූදානමින් චලනට මුහුණ දෙන්නට. left arm over the cut left arm round the cut තෙන් පන්දු යවන්නේ. ෆ්ලික් කිරීමෙන් ලකුණක් තිබෙනවා ඒ සමගම ශතකලාභී ශතක සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කරනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලකුණු 100යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා මේ දක්වා. ඉතාම හොඳින්. ඉවර පාදයේ වදින්න නමුත් පායින දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මග. හරිත මේ ඩක්වර්ත් ලූයිස්. ඔබ දන්නවද මේක ගණන් හදන විදිය කොහොමද කියලා මේක ප්‍රතිඵලය ගන්න විදිය කොහොමද කියලා? මම නම් දන්නේ ඒක. මම ඔබට ඒකට ලෙහෙසි පහසු ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. මගේ ගණන් හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට මීළඟ පන්දුව මැද ඉන්න කෙලින් පායින දෙසට මට හම්බෙන නරක ශිෂ්‍යයන්ට මම ගැලවීමක් දෙන්නෙම නැහැ. ඒක ඒ ඩක්වර්ත් ලූයිස් ගණන් හදන්න හරි පහසුයි. ඔබට තියෙන්නේ ඒකට ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩේටා ටික දාන්න උත්තරයක් එයි ඒක බාර ගන්න. ඉතින් අශෝක චන්ද්‍රසේකරට කෝල් එකක් දීලා ඒ අදහසට ගන්නවානේ. මොකද වැඩි ලේසි. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් කවුරු බොහෝ විට අපිටත් උගන්වා තිබෙනවා. අපි අහනවා කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ? වෙන එකක් නෑ පුතා. ඔය ඩේටා ටික දාන්න මේ ඇප් එකට වට උත්තරයක් ඒක ගන්න. මොකද ඕකෝ ආපු විදිය හොයා ගන්න පුළුවන් නම් පහවසරේදී ගෞරව උපාධියක් දිනා ගන්න පුළුවන්. වාසිච්චත්වත් හරි ලේසි කියලා කියනවා. පිටින් විවෘත ක්‍රමයෙන් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් තිබෙනවා. ඔබ කිව්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ දේශීය ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව ඒයින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීමත් ඔවුන්ගේ වගකීමක් සහ යුතුයකමක්. මොකද සෑහෙන වෙහෙසක් වියදමක් දරලා මේ ජෛව බුබුල ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ තරඟාවලි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. මුහුද ළඟට වතුර ළඟට ගෙනියන්න පුළුවන් පීනන එක ඒ අයගේ වගකීම. ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපේ ලකුණක් තිබෙනවා. එතන ඒ ලකුණු සමගින් පන්දුවර 18ක් අවසන් 103යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පිටිය නිරෝෂන් දික්කල්ල ලකුණු 54යි පන්දු 51කදී ප්‍රේහිතවතුනි මෙන් අනුතුරුව ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් තරගතොරතුරු. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot
off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 103 for none in 18 overs. Kandy taking on Galle today in this last match day of the league stage of this National Super League 2022. This is how proceedings have gone on over here in the World Heritage City of Kandy. That's where we are. Kandy having chosen to bat first on this very good batting track. Lahiru Dara and Niroshan Dikwella have got off to a superb start. Dikwella with that 54, half century for him, and Lahiru Dara assisting him with a 47. This is how the bowlers have bowled. Not much to read from here. It's been tough going for the bowlers. Akila Dhananjay, the skipper, has tried 5 bowlers already, and none of them, including himself, have been successful in trying to break this partnership, which they so desperately will want to do. And here they are after a much needed drinks break, especially for the fielders, because Niroshan Dikwella has played beautifully for his 50. Yeah, good morning everyone. This has been a very good innings from Niroshan Dikwella. Compared to his last innings, Samir, he is much more calm around the crease and seems to have good balance and seems to be taking better options as far as the wicket is concerned, and there is a good indication of that lovely helping shot. So it's not all hell for leather stuff. And the other thing that has impressed me is that he has played the way it comes without sort of premeditated stuff. And back live, single off the first ball after the break. There has been a good little period for Kandy in the last 10 overs or 8 overs or so. Kandy were none for 65 after 10, so they have been able to peg back the run rate a touch. But however, they are yet to take a wicket, so this is looking ominous for them at the moment. For Galle, yeah, they've managed to bring that run rate down to less than a run up ball, which is the first step of trying to apply the pressure on the batsman. Oh, that's a nice bouncer. Kavish Kanjula. Where was this? Unfortunately, though, it's been called out a wide by the umpire. A little too short for the umpire's liking. But they'll have to do things differently over here, the bowlers, to try and get a wicket off. Yeah, that's deservingly called a wide. They'll have to try some of these things, the short stuff, the off-cutters we were just discussing previously as well. It's not a wicket where you're going to get too much assistance off the pitch. It's going to be your special skill set that's going to try and get you wickets and, you know, get some success as a bowling unit. It's driven straight to the field at mid-off. You're right, Gamini, about Dikwella. What we've seen today from him is that he's played the ball to its merits, and that's something that you like to see from Dikwella. Often you find him playing a shot too many sometimes, a shot where there isn't one on, and that's what usually goes for his results in his downfall. But today he's been disciplined. He's put the ball where it deserves to be put, and that's why he's got this start, and we'll want him to convert it into a big one. Swing and a miss from Lahiru Dara. Lahiru Dara's contribution hasn't been too shabby at all. Live score update from Dambulla, Colombo, 51 for 1. They'll hope that Kandy will force a big total and end up winning this game, so both those teams will have a chance of making it to the grand final on Saturday. Current run rate 5.68. Kavishka Anjula, like I mentioned in my previous stint, he's not the slowest bowler that you will see. Very quick arm action, and he's got few variations under his belt as well. He's got a good off cutter.
If you see that last 18 balls there, that's the point that I was making. There are a lot of dots in the last 18 balls, so that's what they will have to do. They need to put up a good little period together, so they need to find a good bowling partnership, in the other words, and try and put some pressure on these two batsmen. They are looking much more comfortable at the moment. Oh, that's short. That's been pulled away in the gap between deep square leg. In fact, between fine leg and deep square leg. That's gone for a 6. That's the first one for Lahiru Udara, and he gets to his 50 in some style. His 9th list day half century, and that's one heck of a way to bring it up. That's a shot of the day for me so far. It wasn't that short, but we have seen Lahiru Udara. He's got a good transfer, shots, a variety of shots on the back foot. He's very quick to transfer his weight onto the back foot, even against the spinners. We've seen some lovely shots off the spinners on the offside, but this was off the fast bowler on the leg side. Never intend to hit it down. See how his hands coming from low to high, so that's an indicator that he was deliberately looking to go over it. Fuller this time from Kavish Kanjula, making a correction there by dropping it too short. He knew it's too risky to be doing that on a track like this. Ample time for the batsman to rock onto the back foot and hit that to the boundary. 19 overs completed. Kandy 112 for none. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Just about to start the 20th over here in Galle. It's Kandy versus Jaffna. Kandy have got off to a really good start. There were 10 overs in the first power play. They made 65 runs. Kandy, Niroshan Dikwala and Lahiru Udara are the two opening batters for them who've done really well. They've started off very well here. And now they'll be looking to continue and keep piling up those runs for Kandy. This is an interesting phase of the game. Nimesh Vimukthi has been introduced into the attack. According to the new rules, at least the latest rules, Kamini, even in the second power play from overs 11 to 40, you can have 4 fielders outside the circle. Oh, it's a good start, first ball, but Lahiru Udara gets the outside edge on that. I don't think it'll run away to the boundary. The fielder is able to cut it off, so he gets a double. A good first ball by Nimesh Vimukthi. A bit of bounce there. Being encouraged by that. It's a good delivery. That's a minor victory for the bowler, especially Nimesh, who that was his first ball, wasn't it? So that gives you a good indication. That gives a good confidence boost for him. There was no slip in place. That's how dominating these two batters have been. You can see the body language of some of these Galle players. It's not very healthy at all. That simply because these two batsmen have been right on top from the very first ball. That was an optimistic start. Shout. Ball pitching way outside the leg stump. Too full to sweep, wasn't it? Was premeditated. Lahiru Udara decided from before the bowler was bowling that he was going to sweep that. But brings me back to the point of this phase of the game. Many overs 11 to 40. Generally, the fielders, two more fielders outside the circle. You have 5 inside, and this time, given the respect that it deserves, good ball there by Nimesh Vimukthi. These are the two kind of batters in the power play. Yes, they can go over the infield and get those boundaries. But after that, now that there's 2 extra fielders outside, this is where the real skill and it's a real test of their batting, isn't it? Are they able to find those gaps and maneuver to find those singles and doubles, keep the scoreboard ticking? Because this is an area that Sri Lanka in general have struggled getting those 4 to 5 runs, 5 to 6 runs in every over in the overs 11 to 40 phase. Definitely, that has been a problem even at the national level. It was quite visible in those T20 games against Australia as well. Look at that shot. Now that's a skill that you need to have. How to construct your innings with straight singles. More often than not, when the spinners are bowling, you have long off and long on in place. So when the good delivery or the good length that you receive, so if you have hands like that, so you need either top hand or the bottom hand to continue through the line of the ball from back foot or front foot. So when you start taking straight singles, I'll be back on that. 150 for no loss after 20. That's a good point you make, Gamini.
You need to have good hands to be able to find those gaps and make use of this phase by milking the singles. And Lahirudara has done that quite well. He's played some really good strokes from the time he's walked in. Very classical kind of batsman, Lahirudara. Relies a lot on his back foot. Strong on his front foot as well. We've seen him play some really good strokes. Yeah, that's another example of his back foot hitting. He's been the more calmer partner in this partnership. Niroshan Dikwala being the aggressor. But he too, Lahirudara, has played some shots and been lucky a couple of times with shots like that. Ball has stayed low once in a while, but look at that. That was a shot of his innings. And we come back live and it's another single for Lahirudara. He gets off the strike of the first ball of this over. But again, coming back to that discussion, Gamini, because the idea behind implementing this rule was that phase of overs 11 to 40 was generally a boring phase in the game where run making was tougher because there were more fielders outside. That's why they decided to bring in one more fielder inside. But sometimes that works against the batsman's against the batter, because now you've got 5 fielders inside the circle who you have to try and maneuver and put the ball outside of the circle. So it takes skill from a batter to try and find that gap. Yeah, for starters, Sami, this is a batsman's skill. So most of the rules have been evolved, relies on run scoring. It's a premeditated hoik onto the leg side for 1 run. Yeah, we were talking about the fundamental requirements on how to bat in the middle of an innings, like you mentioned, from the 10th over the 40th over. How to maintain a very healthy rate, particularly when you chase a total without applying too much pressure on you, and how to score runs without being noticed. I mentioned about having the ability to score straight singles. As soon as you start doing that, the bowler will start to overcorrect with his length, maybe with the speed, and then you get the back of the length delivery. That's another single on the offside. Cricket is all about angles as well. How you open your bottom hand to find the pace on the offside, how you bottom hand with the leg side to work it behind your hip. So all those attributes you need to be very effective in the middle of the innings. We call it, as coaches, it's not how many runs you score off how many balls, it's how many balls you score off. So it's now this partnership has been very good. That's another single, although there was a fumble. But I think Dikwal has scored off more deliveries today than actually more boundaries. So those are the things that keeps you in good head, gives you a good head to find yourself a very confident player in the middle of the innings, and those things will give more headaches to the bowler. If you're one-dimensional, if you're only a boundary hitter, you're bound to give another opportunity for the opposition fielders. So these two have been pretty good, ticking most of the boxes. That's another good shot, deliberately played up and over, using his bottom hand because it was wider, so he had to use his bottom hand, and very well executed. Lahirudara looks so very like a complete package, isn't he? That was a gift, wasn't it, from Kavish Kanjula? You have point up there in the circle and you bowl wide outside the off stump full. Lahirudara doesn't need an invitation to go after that. That was nicely hit. Well placed there, just over the field at point. He knew there was a gap there between deep extra cover and third man. He picked it beautifully. So he's going along nicely now. 62 of 70 for him. He's even beaten Dikwal with his run scoring. But brilliant points from you, Gamini. Ladies and gentlemen, that is coach giving you tips on how to score runs in the middle overs. That's another pull shot, but I think there's a fielder there. Yes, deep square leg is in place to protect that boundary. So another single. It's been an expensive over already, and it comes to an end. 21 overs completed, 124 for no loss. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Nimesh Vimukti drops it short once again, and that's been hit away. Luckily the fielder there is able to cut it off just outside the boundary line.
Another 2 for Lahirudara. He's going along very nicely here now. Kandy have got off to a brilliant start. 126 for no loss. We were just talking about run making in this phase of the game. And so far, Kandy have done that quite well. They've picked up that run rate, closer to 6 again. That's a good ball. That's why you need to be bowling as a spinner. On that middle and off stump length, make it difficult for the batter. Don't give them any room to play with or any easy run making opportunities. I mentioned about Lahirudara's ability to play on the back foot. That was another good indication. He rocks back, he uses the crease a lot. So it makes it that much difficult for a spinner to find the length. When you play late, you improve the angles. You become a 360-degree player, really. That was smoked straight through the line of the delivery. I think umpire Boteju, who has got plenty of experience in first-class cricket, that got him out of trouble. Anyone else, that you'd have ended up in hospital. He was nowhere near the ball, but his hands. Have a look at this one. Absolutely smacked it. I'll tell you what, the bowler didn't even attempt that. That's cut away again into the gap. Should be another 2 there for Niroshan Dikwala. Yes, that's very good running. This is brilliant running. Hit it from to the left of the fielder and then crossed over for a double. Yes, it was the bowler who for a moment decided to put his hands up and try and attempt that catch, but eventually he knew that rather let it go and save my hands, because otherwise I don't think I'll ever be able to play again. That was really hard. Hit very hard by the Dikwala. Sweep. And again, a good effort in the field. So making things very difficult for the bowlers and the fielders here. Kandy, they've kept Galle on their feet. The fielders flying about everywhere. Dikwala on 64. 22 overs completed, 134 for none. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Lahirudara and Niroshan Dikwala have been really good for Kandy this morning. The time they've come into bat, they've looked very comfortable on a track that's very good for batting. At least that's what we've seen so far. Everything that Galle have tried with their bowling has worked against them. And now their latest addition is Jehan Daniel. He will try and see if he can contribute to that wickets column. That is something that desperately need, a wicket to break this partnership, get some momentum back for themselves. You know something about this bloke, Gamini? Yeah, I do. I've seen him from the age of like 11, and he was at the SSC Academy those days, and a player who had played, shown plenty of potential. But again, another player who's been eyeing to find some consistency in this level, particularly with the bat in hand. But obviously he's a very capable all-rounder, can do a bit with the ball in hand as well. I think in one match he picked up a wicket, didn't he? 3-4 in one game. But he's a very good batting all-rounder, so he'll get his opportunity today with the bat in hand. Looks like they're going to chase a big one. Very encouraging to see mid-on and mid-off up even after this long partnership. And that's why Niroshan Dikwala, the moment he sees that full, absolutely hammers it past the field, past the ball, and even if there was a long and long off, I doubt they would have cut it off. So the boundaries continue to flow for Kandy. Gentle medium pace from Jehan Daniel, that was in the slot. This is Niroshan Dikwala at his brilliant best. Batting outside the crease, pointed delivery, takes a backwards slot. I'll tell you about that technique. Let's see whether we can see that again from the side on angle, how his feet works. A lot of good batsmen in the world take the backward step, back and across,
to find their balance, which is an important thing in batting. And Dikwella is no different. Didn't get the whole thing this time, but the rubber, the green goes to Dikwella. Miss hit, another couple. He's trying to utilize the fact that there is no long on and long off. I'm not sure what Akila Dhananjay is thinking, giving his medium pacer a mid off and mid on, especially because he's bowled full so far. So might be some plan in place there. We've got third man, fine leg, deep extra backward point and a deep mid wicket in place. Those are the four fielders outside the circle. So quite risky this, having mid on and mid off up and bowling full, perhaps inviting Dikwella to try and go aerial. That's what he attempted in the last delivery. Dikwella is someone who will take on the challenge. Incidentally, Dikwella's highest score has been 69 in this competition, so he goes one better. He's on 70. Lahirudara 66 off 74. So both batters have been pretty efficient with their strike rates. Daniel hasn't got the start he wanted. Again, a wayward delivery. Lucky to get away with that. Particularly when you have a batsman like Dikwella in this kind of form. Hint of movement off the air for Jehan Daniel. I'm wondering if he's trying to deliberately get that, or there's suddenly some little bit of movement there. Perhaps it's his wrist action or whatever it is, but hasn't moved too much to trouble the batters as yet. Dikwella looking very comfortable. Yeah, I think Akila Dhananjay has got a thing or two wrong. Gentle medium pacer, bowling at a guy like Dikwella. Third man, fine leg up. He's not the most express bowler, you'll feel. So he just stand and deliver pretty much. 6 off that one. 140 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. For no loss in 23 overs. This is a super start for Kandy here in Galle International Cricket Stadium. Technically their home ground because we're in Kandy, but no, I don't think the home and away concept applies in this tournament. We're playing in 4 venues. We were at the SSE and Pisara in Colombo, and now the second stage of the tournament is being worked out here in Galle and in Dambul, and all the games in Galle is what we're bringing you live and on your TV screens, on Dialog TV channel number 140, on YouTube, on Sri Lanka Cricket's YouTube channel, and of course the papare.com FB page and the website. This is the game that Galle has to win to try and stay alive in this tournament. Nimesh Vimukti will try and do that for his team in his third over now. Just like every other partner of his, he's also started off expensive. Dominic was just telling us how good he is with his wrists and also on his back foot this time. He demonstrates to us that he's also good on his front foot to work that out for another single. And also we need to mention, Samir, and we need to give credit really where it's due to Sri Lanka Cricket for giving international standard grounds for these guys to perform. These are very good conditions. Beautifully helped along. Use the speed. Again, time and time again, I've mentioned how Dikwella has played it the way it comes so far in this innings. Normally, he's a pretty helpful leather at every ball kind of a player, and a lot of premeditated stuff, but not this one. So, coming back to the point about international conditions, international grounds. So, giving an opportunity for these next string of players to keep themselves fit and press your selections to the highest level, that's not going to help.
How can a spinner bowl a no ball? You only run 5 yards. It's funny, that's a question that every commentator asks. Is it that bad for a spinner to bowl a no ball? I'm sure once in a while you can get that wrong. Either way, it's going to be a free hit now, as if they haven't had enough already. Kandy, they've batted quite well. They're confident. Udara and Dikwella in the form of their lives right now, and a free hit is icing on the cake here. Nimesh Vimukthi, let's see where he bowls. He's got a slip in place. You can't change your field, remember. The batsmen haven't changed. Lahir Udara brings out that slog sweep, but doesn't get all of it. Just an under edge. All he gets is a single. So Nimesh Vimukthi, don't mind. Not a very expensive no ball, that one. But you're right. Kudos to Sri Lanka Cricket. International conditions being provided, international cricket grounds, and the finals will be over here in Galle, and that too a day-night game. So a brilliant opportunity for some of these youngsters who are yet to play under lights. They'll be licking their lips and looking forward to try and book a place in that finals. Kandy already have. It's Gall's game to win and try and get there. Single to finish this over. 24 overs completed. It's 145 for no loss. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට පන්දුවර 24ක් අවසානයේදී ලකුණු 145යි. විශිෂ්ට සම්බන්ධතාව ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලහිර උදාර සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතර ජිහන් ඩැනියල් ප්‍රථම පන්දුවටම පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු යොමු කරන පන්දේවන්නාගේ හිසට ඉහළින් දෙවරක් පතිතව 4 සීමා වෙන්නේ පිට ලකුණු 4ක්. දැන් උණුසුම වැඩි වෙනවා. තදටම 4-15 නිරෝෂන් දික්වැල්ලට ලහිරු උදාරට 4-15 දෙදෙනාටම එක 6 බැගින් තියෙනවා. මේ බලන්න කීප වතාවක් පන්දිවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. ඇත්තටම ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කියන්නත් බෑ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම තමයි හොඳයි. ලකුණු 149යි. මේ අවසන් පන්දු 18 දී ලකුණු වාර්තා වී තිබෙන ආකාරය 4-3ක් එතන. දැන් අර ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු හොඳින් දකින්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඕන විදියක් ඕන හැඩයක් ඕන තැනකට පන්දු එල්ල කළ හැකි මට්ටමකට පැමිණ තිබුණා. පෙර පහර කියන්නේ ඒක. හරිද? 150 වාර්තා වනවා. ඒත් සමගම කැන්ඩි කණ්ඩායමේ මේ මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියේ මුල් කඩුල්ල වෙනුවෙන් වාර්තා කරගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව විය යුතුයි මම හිතන්නේ. හොඳම සමන්තාව මේ විය යුතුයි. ප්‍රථම කඩුල්ල සඳහා හොඳම සමන්තාවය බොහෝ විට මේ විය හැකියි. ලකුණු 300ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් දැන් නම් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. පන්දුවර 25ක් ක්‍රියාත්මක වන විට 150ක් ලබාගෙන කඩුළු කිසිවක් බිඳ නොවැටි ලකුණු 300ක් ලබා නොගත්තොත් තමයි මේ තනතිරුවේ පුදුමය. ඒක එහෙම කරන්න නම් එක්කෝ ගාලු පන්දෙවන්නන් විශේෂ කක්කෝ විශ්මිත දෙයක් කළ යුතුයි. නැත්නම් කැන්ඩි පිටිකරුවන් විශ්මිත විදිහට දැවිය යුතුයි අනවශ්‍ය ලෙස. ඔය දෙකෙන් එකයි. ජන් ඩැනියල් රයිට් අමෝදිකට නම් අද ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් පන්දුරක් නා කියලා ධනංජය වෙතද ධනංජය කණ්ඩායමේ නායකයා බොහෝම නිසංසලේ. මුල් පන්දුවර 10 දී ලකුණු 65යි, දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 50යි. දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 50යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ යම් ප්‍රමාණයක අඩුවක් තිබෙනවා. අර ඒ දෙදෙනා යම් කිසි විදිහකින් තරමක් ස්ථාවරත්වය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන්
මුල් කඩීම පව් කළා. එනන්තුරු ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගත්තා. ලොකු ලොකු පහරවල් කරා ගියේ නෑ. විචිත්‍රවත් ඉනිමක්. හැඩ ඇති ඉනිමක්. ගඟක් ගලනවා වගේ ඉනිමක්. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පිටේ පිටාකරේ දේසින් පන්දු එන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. එක ලකුණයි. ලහිරු උදාර මේදි කැල්ල. මේ නම් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ඒ වගේම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට හිසරදයක් වෙන ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙන්නේ. හිසරදයක් කියන දැන් නම් මේක විෂාදයේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 152ක්. හිසරදේ තිබ්බ ඔබටනේ ඊයේ රෑ නේ. පන්දු 149කින් මේ ලකුණු 152ක සමඳතාවය. පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම ශතක කරා යා හැකි මට්ටමේ ඉවසීමක් තාමත් අප දකිනවා. වේගය අඩාල කළ පන්දුවට හිමින් සීරුවේ එන්න දෙන්නදී තමන් පහු කරගෙන යන පන්දුවට යාන්තමින් තට්ටුවක්. විසිපස් වන පන්දුවාරය තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි ජිහන් ඩැනියල්ගේ මේ දෙවැන්න දැනටමත් ඔහුට පන්දු 11ක් තුළ ලකුණු 14ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා පිටිකරුවන්. ගාලු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජිහන් මුබරක් ඔහුට සහාය වෙනවා සම්පත් පෙරේරා චමිල ගමගේ කල්මනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ කේච් නන්දසේන. එවරත් පසුපස පාදයේ සිට පිටේ මුහුණුත ඇලකලා කෙලිම පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් ඉවර. හොඳ පන්දු බාර දීමක්, ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු බාර දීමක්, විශිෂ්ට පන්දු බාර දීමක්. ප්‍රතිඵලය කුමක් වුණත් කඩු රකින්නාට තිබුණේ Tamanගේ ආත්ම මදක් මෙහාට යොමු කරන එක පමණයි. විශිෂ්ට පන්දුර යොමු කිරීම. හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් කියලා කියන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. බලමු පුනරූපණය දැන්. ප්‍රථම ලකුණ ටිකක් වේගයෙන් ලබාගත් දික්වැල්ල ඔහු හිතුවා ලහිරු උදාරත් ඒකම කරලා ඇති කියලා. නමුත් උදාර යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණා. නමුත් වාසනාවන්ත ප්‍රමාදයක්. පන්දුවර 25යි 155යි කිසිවකු නොදැවි. මේ නොදවී ලබාගත් ලකුණ 155ක සම්බන්ධතාවයේ මතකය දිගහැරෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිටම නිරෝෂන් දික්වැල තමයි මුලින් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටියේ පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. ලහිරු උදාරත් ආක්‍රමණශීලී හැබැයි බවක් ඔහුගේ නොපෙන්වා තමයි ඔහු ඉනිම නිර්මාණය කළේ. අන්ත දෙකෙන්ම හොඳින් දුර්වල පන්දුවට පහර දීමක් අප දකිනවා මේ සම්බන්ධතාවයේ. සහ ඔවුන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්න සෑහෙන ප්‍රියයි. ඒක තමයි ඉනිමේ තිබෙන විශිෂ්ටත්වය. මේ ප්‍රථම 6 පහර පෙරවතාවේදී දික්කල්ලගේ පිත්තෙන් ඉන් අනුතුරු ලහිරු දාරගේ පිත්තෙන් ආසන අවස්ථා සහ පහසු අවස්ථාවක් දෙකක් මගහැරුණා. දැන් එහි අනුට ප්‍රතිඵල විඳිමින් ඉන්නවා ගෝල් කණ්ඩායම. ඩයලොග් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික සුපර් ලීග් තරඟාවලිය 2022 කණ්ඩායම් 5ක් තරඟ වදිනවා. අද 10 වන දිනය මේ 19 වන තරඟය දබුල්ලේ තවත් තරඟයක් කොළඹ සහ යාපනයේ තරඟ වදින්නේ. සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා theproperty.com සාඩම්බරගේ තිලනයක්. පසුපස පාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරීව පන්දු තල්ලු කරනවා මිඩ්විකට් කලාපයට. අර මේ දෙදෙනා පන්දුට පහර දෙන ආකාරයේදී බලමු 4 පහරවල් 6 පහරවල් සියල්ල තිබෙනවා. හැබැයි ස්වීප් පහරක් ඉවර කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයේ දෙසින් ස්ථානගත කිරීම මනරම්‍ය වර වේගයෙන් පන්දු යනවා 4 සීමාව වෙත. 10 වන 4 පහර නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ විපිත්ත ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මේ දක්වා ඔහුගේ මේ තරඟාවලියේ ඔහු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හැටියට මේ වාර්තා වන්නේ. ඔහුගේ මුල් පෙළ එක් දින තරඟවලදී අර්ධ ශතක 22ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. ශතකයක් නොමැතිව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් පිටිකරුවා. එහෙමද? එවරනම් චලනද සිල්වා වේගෙන් පන්දු ආපසු බාර කරේ. ලහිරු උදාර දිව ආවා ඒ අතටම ඇඟිල්ලේද වැදුනේ. ඔව්. වේදනාකාරී අවස්ථාවක්.
ක්‍රීඩාවේ අනපේක්ෂිත දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම කියලා කියනවා. එදා ස්මිත්ට සිද්ධ වුණෙත් එවැනිම අනපේක්ෂිත සිදුවීමක්. ස්ටීවන් ස්මිත්. ඔව්. හිස සැහැණ තදින් ගට්ටනේ වුණා. ඔහුට නම් අර හිසට සැහැණ අපලයි. සමහරවිට සමහර අර මුල් කාලවක වුණේදී වේලාපත්කට එහෙම පරීක්ෂා කළාම සමහරුන්ට කියනවා මේ දරුවගේ අතපය ටිකක් පරිස්සම් කරගන්න මේ දරුවෝ එහෙම කියලා. ස්මිත්ගේ ලියවිලා ඇත්තේ මේ දරුවගේ හිස පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මොකද ඔයිට කලිනුත් සුප්‍රියාදේශකයේ සඳහා ලැබිෂෙන්ට අවස්ථාව ලැබුණෙත් ඔහුගේ හිසේ පන්දුවක් වැදීමෙන්. ඔබගේ මේ අතීත මතක වර්ජනය අපි හොඳින් අගය කරනවා දිනේෂ්. මට මේකත් කියන්නකෝ ඔබ ජ්‍යොතිර්වේදය හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා අදහනවද? අන්නේ සමා වෙන්න සත පහකටවත් නෑ. දැන් ප්‍රථමාධාර ලැබෙනවා යම් ප්‍රමාණයක. තරඟවල ඉතාමත් හොඳින් සංවිධානය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අපි මහනුවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් බලධාරීන්ට මෙහිදී ස්තුතිවන්ත වෙන්නත් ඕනේ. ශම්ෂී ජරීන්ල මහනුවර කණ්ඩායමේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. උට හරි සතුටක් ඇති. මොකද මේ කණ්ඩායම දැන් අවසන් තරඟයේ සුසුකම් ලැබලා තියෙන්නේ. උන් මේ තරඟය ඉතාමත් සාර්ථකව නිම කළොත් තත්ත්වය තවත් වර්ණවත් වෙනවා. ඒ අවසන් තරඟය වෙනුවෙන් දිවා රාත්‍රී තරඟය. ඔබත් ක්‍රීඩා කර තිබෙන කෙනෙක්. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් නැති මේ මොහොතේ ලහිරු උදාරට දැනෙන ආනන්දයේ තරම. ඔව්. ඔහු බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්ථාවක්. ඔහු යම් ප්‍රමාණයක විවේකයකුත් ලබා ගැනීම මේ සමගම. ඒත් එක්කම ඔහුට චලන ගැන මේ මොහොතේ හේදෙදී හිතන දේවල් පින්බර සිතුවිලි පහළ වෙනවා ඇති. ඒ මොකද ඔබ මේ අද නවම් පොයේ හින්දාද පින්බර සිතුවිල්ල ගැන කතා කරේ? ඓතිහාසික සෙන්කඩගල පුරවරයේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දඹුල්ල සියල්ල අවසන් කොට අවසන් කිසිවක් නොමැතිව. නමුත් කිසිවක් නොමැති එක් ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් කිසිවක් නොමැති නෑ කිසිවක් නොමැති කියන්නේ කිසිවක් නොමැතිටත් වඩා බරපතල තත්ත්වයක්. තරඟ 7 බැගින් අනිත් කණ්ඩායම මුහුණ දී තිබෙන අද ඔවුන්ගේ අවසන් තරඟ වලට මුහුණ දෙන්නේ මේ කැන්ඩි ගෝල් තරඟයේත් එක්කම ජැෆ්නා කොළඹ තරඟය ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 18ක් සහ 17ක් මෙන්න මෙතන තමයි තද බදයේ තිබෙන්නේ ජැෆ්නා සහ ගෝල් කණ්ඩායම් අතර. ඒ නිසා හැබැයි යම් කිසි විදියකින් ගෝල් කණ්ඩායම තරඟය ජයග්‍රහණය සමාන කොළඹ කණ්ඩායමත් ජයග්‍රහණය කොට ගෝල් පරාජයට පත් වී අර එහෙම අලකලංචි ගොඩක් සිදු වුණොත් ආයෙ තෙරපුම වැඩි. මොකද ජැෆ්නා සහ කොළඹ අතර ශුද්ධ ලකුණු වේගයේත් ලොකු වෙනසක් නැති නිසා. මොකද ගෝල් ඉන්නේ පහලින්. නමුත් ගෝල් අද තරඟයේ ජයග්‍රහණය කළොත් ජැෆ්නා ප්‍රතිඵලයත් එක්ක සැසඳෙනවා. ජැෆ්නා තරඟයේ ජයග්‍රහණය කළොත් කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැතුව උන් ඉදිරියට යයි. ගෝල් ජයග්‍රහණය කොට ඉදිරියට යන්න නම් ජැෆ්නා පරාජයට පත් විය යුතුයි. මේ ලකුණු සටහන එකම කොත්තරොටියක් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඔව්. ඒ කොත්තු රොටියෙන් නිදහස් වුණු එකම කොටස තමයි දඹුල්ල කණ්ඩායම සහ මහනුවර කණ්ඩායම. මතක් වුණේ නෑනේ. ඕන් එක කලින්ම රහ කරලා ඉවත් වුණා. දඹුල්ල මොකද කළේ? හරි කෙසේද තරඟයේ ක්‍රියාත්මකයි. නැවතවත් අවතීර්ණ පිටියේ පන්දුර පහර දීම සඳහා තමත් මම දකිනවා පන්දුර පහර දුන්නාන් පසු තමන්ගේ අත ගසමින් යම්කිසි වේදනාවක් පෙන්눔 කරන ආකාරය වෛරුදාර අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔහුට ලොකු ආබාධයක් නැහැ කියලා. මොකද මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ඕනෑම කඩුලක් වෙනුවෙන් ලකුණු සමතාවය ඉක්මවා යෑමට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ඔව් දැනට 165 තමයි ඒ වාර්තාව. පෙර පාදයට පැමිණ පතිත වනවත් සමගම ෆ්ලික් කිරීම කෙලිම මිඩ් විකට් කලාපයේ දේශින් මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඕන් ක්‍රීඩකයා අතරින් ඉතාමත් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ. දැන් නම් නිරෝෂන් දික්වල ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ හැකියාව පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක් බලන්න. දිව ගියා වගේ පන්දුව පතිත වන ස්ථානයට පාද චලනයක් නෙවෙයි. ඔතු එතරම් මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නේ. ඇවිදගෙන ගිහින් හොයාගෙන ගිහින් පාර දුන්නා වගේ. මේෂ විමුක්ති පන්දු යවන්නේ. ඒවර ගොඩ මුසකලා පන්දු එකවර රැකගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රැකගත්තා නම් ඒ උඩ පන්දුවක්ද ස්ටම්ප් කිරීමක්ද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් කොහොමුණත් දවා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක් ගිලිහි යන්නේ. ලකුණු 165 සමනතාවය
දැන් පන්දුවර 26ක් නිමා වෙන්නේ. අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් උදා වෙනවයි කිව්වහම මෙහෙමත් උදා වෙයිද කියලා හිතන්න බෑ. හිතන්න බැරි එක තමයි අනපේක්ෂිත. පන්දුවරේ අවසන් 26-165. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. පන්දුවර 26යි ලකුණු 165 මෙන්න අවසන් පන්දුව ස්ටම්ප් කිරීමට තිබුණු කදිම අවස්ථාව. පව් නිමේෂය. ඒක හරියම නිර්ව්‍යාජයි. ඔව් නිර්ව්‍යාජයි. පව්. අකිල ධනංජය කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවම සඳහා. කැඳවන නොනේ ඔහු තමයි පන්දුව බාරගන්නේ කණ්ඩායම නායකයා හැටියට. ස්වීප් කිරීම එක ලකුණක්. හැබැයි මම විශ්වාස කළා වෙනත් ක්‍රීඩකින්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවට වඩා කිලෝමීටර් කලින් මේ සම්බන්ධතාවයේ බෙදහෙලන්න Tamanගේ අත්දැකීම් භාවිතා කළ යුතුයි කියලා. දැන් දිනේෂ් වැඩිම ලකුණු සම්බන්ධතාවය ඕනෑම කඩුල්ලක් වෙනුවෙන් මේ මුල් වතාවට පැවැත්වෙන ජාතික සුපර් ලීග් තරඟාවලිය 2022 කඩුළු රකින්න ඒකට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. විශාර් රන්දික කඩුළු රැක්කේ 166යි. ස්වීප් කිරීමේ වරත් ස්ථානගත කිරීම මේ පළමු වතාව නොවේ. සෑහෙන අවස්ථා ගණනාවකදී ඔහු පන්දුව හොයා ගන්නවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්පියර් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත. මේ පිටිකරුවාගේ තිබෙන කැපිපෙනෙන වෙනස තමයි ඔහුට ස්වීප් පාර එල්ල කිරීමට ඇති හැකියාව. මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා ඔහු මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් වෙනුවෙන් යොමු වෙනවට වඩා සම්ප්‍රදායානුකූල ස්වීප් පහර වඩාත් හොඳින් උපයෝගී කරගන්න ඔහුට හොඳ උවමනාවක් තිබෙනවා ශතකයක් වාර්තා කර ගැනීම. සහ විශේෂයෙන් මේ පන්දුව පසු කතා කරනවා. එවරත් ස්වීප් කිරීම පන්දුවේ ඉවර හොයාගන්නේ මිඩ් විකට් කලාපය. මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් වරක් පතිතව 4 සීමාව වෙත. මේ මා පෙර දැන් ඒ කියන්නේ ගියේ පහරවල් දෙක බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෙයාර් ෆෝවර්ඩ් ස්ක්වෙයාර් ස්වීප් පහර. විශේෂයෙන් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෙයාර් කලාපයට ස්වීප් පහර එල්ල කිරීම තරම් පහසු නෑ. පන්දුවේ ගමන් මඟ ඒ ටික පායිනට බරව තිබිය යුතුයි. මේ වතාවේදී ඔහු මැද ඉන්න පිටින්නත් අතරින් දුමු කළා. කෙලින්ම පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් කළා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙස. මේක තමයි පරිණත පිටිකරුවෙකුගේ හොඳ පිටිකරුවෙකුගේ තියෙන විශිෂ්ට ලක්ෂණය. දැන් නම් මේ තරඟාවලියේ සුපිරිම සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. මේ කැපිපෙනෙන දේ තමයි මීට පෙර තරඟයේදී ගාල්ල කණ්ඩායම තමයි 165 වාර්තා කරගත්තේ. දැන් ඔවුන්ට විරුද්ධව තමයි දැන් ඒ වාර්තාව ඉක්මව ගොස් තිබෙන්නේ මහනුවර කණ්ඩායම. ඔව්. එදා විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන් විශිෂ්ට එන්මක් තියත් කළා පබසර් වඩුගේ සමග ගිලිහෙන්නට නියමිතව තිබුණු තරඟයක්. පෙරපාදයෙන් සිට පන්දු යොමු කරනවා කෙලිම ස්වීප කව කලාපයට විශේෂයෙන්ම පන්දුවර 25කදී ලකුණු 197ක්. ඒක ලොකු අභියෝගයක්. ලකුණු 9කට ඉක්මවා ගිය ලකුණු සාමාන්‍යයක් රඳවා ගනිමින් මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරගත්තා. ඔව් පන්දුවර 21කින් ඕන තරඟේ නිමා කළේ. විශිෂ්ට පහර දීමක්. ජෆ්නා කණ්ඩායමට එරෙහිව එවර රිවර්ස් ස්වීප් පහර ලහිරු උදාරගේ පිටෙන් වාර්තා කරන්නේ. පන්දුව කෙලිම 4 සීමාවේ. සෑහෙන වෙලාවකට පසු පන්දුව අතට ගන්න ගත් තීන්දුව පිළිබඳව අකිල ධනංජය දැන් නම් යමක් හිතනවා ඇති. කෙසේ වෙතත් 27ක් නිමාවේදී 181ක් ලකුණු පෝරුවේ. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. අකිල ධනංජයගේ පන්දුවර 5ට ලකුණු 44ක්. ඔහු තමයි ලෝකයේ එකම පන්දු යවන්න එක තරඟයකදී කඩුළු ත්‍රිත්වයක් සහ 6 පාර 6ක් ලබාගත් සහ ලබා දුන්.
මේ පෙර අවසන් පන්දුව ලහිරුදාරගේ පහර හතරේ සීමාව වෙත සමබරතාවය ස්ථානගත කිරීම කල්යල් මෙනි ඉතාමත් හොඳයි. 98 සිට ලකුණු වේගයෙන් දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්න බලමු ආසන්නයි කෙසේ වෙතත් එයාගනා වටිනා විශිෂ්ට ශතකයේ කරා ගමන් කරනවා ආරම්භක පිළිකරුවා නිරෝෂන් දිග්ගැල්ල. ඔහු සැමරුවාය. ඔහු සැමරුවා එය. ඒක දිග්ගැල්ලගේ විදිහට දිග්ගැල්ල සැමරුවා. ඔව් සෑහෙන අවදානමක් සහිතව දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්තේ. ඔහුට තරම් වමනාවක් තිබ්බා ඒ ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ශතකයේ දිග්ගැල්ලට ඉපි පුරේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 126 මාරයි. පන්දු 79කදී 1 පහරයි 4 පහරවල් 13යි. සෑහෙන විශ්වාසයකින් කිසිදු අවස්ථාවක පන්දවන්නන්ට ඉඩක් බුරුලක් ලබා නොදුන් ඉනිමක්. 10 වන එක්දින තරඟ ශතකයේ සියල්ල තිබුණු ඉනිමක්. එක ලකුණ 2 4 පහර 6 පහර මේ සියල්ල විශිෂ්ට. තවදුරටත් මේ තබාගෙන සංයමය ඔවුන් ආකාරයෙන් පරිහරණය කළ යුතුයි. මොකද ඒ සංයමය ඉතාමත්ම හැඩැති එකක්. 6.47ක 7.4ක දල වේගයක් ඒ සංයමය ඔවුන්ට හිමි කර දී තිබෙනවා. ඒක පුදුම සංයමයක්. ආරක්ෂාකාරී පන්දු තල්ලු කරන පොයින්ට් එක ලකුණක් පහසුවෙන් 184යි. නිමේෂ් විමුක්ති මේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. නිරෝෂන් දිග්ගැල්ල මෙන්න ශතකීය පසු එය සැමරු ආකාරය. බටහිරිද්දෙක්ව දෙව් නැටුමක් නෙවෙයිනේ. නෑ. ඒක දිග්ගැල්ල නර්තන සම්ප්‍රදායයක උඩ රට ක්‍රමයට. ලහිරුදාර ලකුණු 77ක් ලබාගෙන ශතකයේ කරා ඉතාමත්ම හොඳින් ගමන් කරන්න දිග්ගැල්ලට අවශ්‍ය කරන පසුතලය නිර්මාණය කළ පසුතල නිර්මාණ ශිල්පියා ලහිරුදාර. දැන් ඔහුට ඒ කාර්යය දිග්ගැල්ල විසින් සම්පාදනය කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ ඔහු සගයට උදව් විය යුතුයි. ඔහුගේ කඩුල්ල පූජා නොකර ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණ කළා. මෙවැනි තරගාවලියක මෙවැනි දත්වයන් ගැන කතා කරන්න අපි හරි සන්තෝෂයි. ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයක් මෙවැනි තරගයකදී වාර්තා කිරීම ක්‍රීඩකයන්ගේ කැපවීම පිළිබඳ විශාල කතාවක් කියනවා. හැබැයි පන්දවන්නන්ගේ ධාරිතාවය පිළිබඳව තවත් වෙනම අතුරු කතාවක් එකතු තියෙන්නට පුළුවන්. පියවර දෙකක් පතිතය වෙතම ලකුණක් තිබෙනවා එතන. වාසනාවන්තයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. 28ක් නිමාවේදී 186යි කැන්ඩි ක්‍රීඩකයන්. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ප්‍රේමල් පෙරේරා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා මිට පෙර අතු පන්දු වර 2යි ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. හරි දැන් ඉතින් අගල ධනංජය තමන්ගාව තියෙන සියලුම ආයුධ හොයා පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ලොකුම වෙපන් එක ඔහු. නමුත් ඔහුට තමයි බරහානි 5කදී 44ක්. පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු අතරින් මුලින්ම පන්දු යැවුවේ ප්‍රේමල් පෙරේරා. දික්වැල්ල ඔහුට ප්‍රහාරයක් ලබා දෙමින් තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. මධ්‍යස්ථ ළඟා වෙමින් පවතින්නේ. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පතිත වනවා සමගම ඩ්‍රයිව් පහර. ප්‍රේමල් පෙරේරා සාමාන්‍යයෙන් පළපුරුදු පන්දු යවන්නෙක් නොවේ, නම්දරුව පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. තරග 55කදී කඩුළු 5යි.
ලහිරු උදාර හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින් ඔහුටත් ශතකයක් සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාවක් ලැබීද? ඔහු එය කළ යුතුයි. මොකද නැත්නම් දික්පැල්ලගේ ශතකයේ රශ්මි ප්‍රභාවයෙන් ඔහුගේ ඉනිම වැසී යන්නට නියමිතයි. මොකද බොහෝ දෙනෙක් කොච්චර කිව්වත් සමහර තැන්වලදී බරපතල විචාරයන් ලියන උදවිය හවසට ඉලක්කම් ටිකකින් තමයි බොහෝ තොරතුරු ටික දැනගන්නේ. සිද්ධ වුණේ මොනවද? තනතිරුව කොහොමද? දවස මොකක්ද කියන කාරණා බලන්න. ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දු වෙනවා ෆයිල් එක කලාපයේ වෙත රැක ගන්නවා ඒ වර ලකුණක්. එක ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියි. මෙවැනි තරඟාවලියකට මේ තනතිලි ලබා දීමේදී විශේෂයෙන් තනතිලි භාරකරුවන් තනතිලි සකසන්නන් කරන කාර්යභාරයේදී අපි අගය කරන්න ඕනේ. පසුපස පාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පාර විශේෂයෙන් හර්තේදා අවසන් තරඟ පැවැත්වුණු දවසේදී මීට කලින් දවසේදී මේ ලහිරු දාරගේ දත්ත වාර්තා මේ තරඟ වාර්තා තරඟ මාලාව පුරා 63ක් දැන් 79ක් මේ තමයි ඔහුගේ හොඳම ඉනිම් තරඟ 6කදී ලබා තිබෙනවා. ඔබ ගේමින් සිටි? ඔව් එදා උදෑසන වරුවෙක් වර්ෂාව වැදුවා. දහවල නිරන්තරයෙන් වර්ෂාව වැදුවා. අපි හිතුවේ තරඟේ ක්‍රියාත්මක කරන්නත් බැරි වෙයි කියලා. නමුත් එක් ඉනිමක් පන්දුවර 47ක් ඊළඟ ඉනිම පන්දුවර 25ක් දක්වා කැඳවාගෙන යනට උන්ට හැකියාව ලැබුණා. වයි ආවරණ කට්ටල ගේනවා, ඉවත් කරනවා, පුදුමාකාර කැපවීමකින් ඕන්නේ කාර්ය සිදු කළා. ෆ්ලික් කිරීම ලකුණක් වෙනුවෙන් දික්පැල්ලට ඊට කඩ. දැන් දික්පැල්ල ප්‍රතිකරණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ යාර 20න්. යාර 22කින් නෙමෙයි. උතරම් ඉදිරියට පැමිණෙලා උපහාර එල්ල කරනවා. පන්දුවර 29ක් නිවාවේදී 191යි තවමත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් පිටී. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 191යි දික්කල් ශතකලාභී පිටිකරව ලකුණු 105යි නිමේෂ් විමුක්ති කැඳවා තිබෙනේ පන්දු යෑම සඳහා නැවතත් ඉදිරියට පැමිණෙනවා ඔහු පන්දුවට පහර දීම සඳහා. දැන් තරඟ ආරම්භයේදී තරඟය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී මා පවසා සිටියේ දික්වැල්ගේ ශතකයක් ලැබුණොත් හොඳයි කියලා. නමුත් අවධානය යොමු නොකළ අවස්ථාවන් දෙකක් සම්දිස්ථාන හැටියට වාර්තා වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. ලහිරු උදාරට ශතකයක් ඒ වගේම ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයක්. ඔව්. පළමුවෙන් ද්විත්ව ශතක සම්බන්ධතාවයේ ඒ සඳහා තවත් ලකුණු 8ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. උදාර බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙමළ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ තනතිරුවේ හැටියටත් මේ සියල්ල සිදු වන ආකාරයට පන්දු යවන්නට කිසිදු ඉඩක් කිසිදු අවස්ථාවක් මානසික පීඩනය වැඩි. දැන් උන්ට මේ කඩුල දවාගන්නේ කොයි ආකාරයේද කියලා වැටහෙන්නේ නැති ආකාරයක් පෙන්වනවා. ආසන්න අවස්ථාවන් දෙකක් නිමේෂ් විමුක්තගේ පන්දු යැවීම හමුවේ සහ කෙසේ හෝ උදා කරගත් අවස්ථා පන්දු රකින්නන් කඩුල රකින්න ඇතුළු කණ්ඩායම අතහැරගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි මේ විවෘත කරමින් පිට එන්න බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පාර ස්වීප් කව කලාපයේ වෙත අර යාර ගණන් ඉදිරියට පැමිණ පහර දෙන්නට හැකි තරම් සාර ලෙස ඉනිම දැන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මකයි. ඔබ කියද්දි මගේ මේ මනසේ ඇඳුන චිත්‍රය මොකක්ද දන්නවද? ඊළඟට ප්‍රතිකරණේ යෙදෙන්න හිටපු ප්‍රතිකරුවා ලෑස්ති වෙලා දැන් ඔහු කොතරම් වෙලා සිටියද? මෙන්න කොළඹ ජෆ්නා තරගයේ සජීවී තත්ත්ව වාර්තාව ලකුණු 105යි කඩලු 4යි පන්දු 31ක් අවසානයේදී කොළඹ කණ්ඩායම දඹුල්ලයි පල්ලේකැලේ අතර ලොකු වෙනසක්. මොකද කැන්ඩි 196යි පන්දු 30යි කොළඹ
105.4යි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන තරඟ දෙකේ ප්‍රතිඵලය 6.53යි දල ලකුණු වේගය. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the... Steps forward again, Dick Galle. From the time he's got his 100, from the time he's got to those 3 figures, he's decided that he's going to bat 2 yards in front of him. That's what our previous commentators said. This time he brings out the sweep, though not fully successful. 196 Kandy. They've really run away with this game, almost battered Galle out of this game. At least that's what we can say this early. But it's been a brilliant wicket, superb conditions to bat here in Galle. Makes room. Dick Galle gets a single. Roscoe joins me. Roscoe, you wish you'd be batting out there. Looks like a good wicket. Yeah, most certainly. Nothing in it for the bowlers so far. Dick Galle has capitalized. Moved on to 108 of 91 balls. Lahir Udara giving him a good supporting hand. 83 of 93 balls as well. As he punches another one down to long on. 198 for no loss in the 31st over. This could end anywhere, somewhere even close to 350, I would think, with 10 wickets in hand. Oh, that's been flighted up by Premal Pereira. Was inviting Dick Galle to try and go aerial. Yeah, it's good. It's encouraging, honestly, if you ask me. Would love to see a score north of 300, 330, because that's what modern day ODI scores are like usually. Wherever, whichever part of the world you go, you get good batting wickets, and limited overs cricket is all about batting now. And oh, that's beautifully played. Lahir Udara, how well he chose that gap there. Was a very small gap between the field that extra cover and mid-off. But Lahir Udara, those magical wrists, he brings them out perfectly and finds that gap for another boundary. He moves on to 88, 31 overs completed. Look at that shot. Class from Lahir Udara, piercing that gap between extra cover and mid-off. Just using his hands and finding the boundary to complete over number 31. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. This is Galle International Cricket Stadium in the district of Kandy. Oh, look at that. That's my tweet. Brilliant 100 from Dick Galle. His shot selection, which usually results in his downfall early, has been very impressive today. Played the ball to its merits and made full use of some very ordinary bowling by Galle. Yes, that will be yours truly. Always good to be tweeting about the cricket that's going on. You can tweet us too on hashtag NSL2022. Let us know your thoughts on this game. Oh, that's once again Dick Galle steps forward. And another 6 by him. That's his favourite region over there at Cow Corner, mid-wicket. And Dick Galle, all day today, he's played that shot to perfection. Another 6 for him. Great use of the feet, getting to the pitch of the ball and depositing it over the mid-wicket boundary. Dick Galle moves on to 115, his second 6 as well.
This time reverse swept towards a deep cover. The left arm spinners are having a big battle here against Dick Galle. They've also struggled with this combination of left hand, right hand batters, isn't it? It's always something very difficult for spinners to adjust. 110 now. That's short. That's pulled away by Lahiru Udara. The fielder will get there just for a single. Generally, you find teams at the 30 over mark, they look to double their total at 50 overs. Are we looking at a possible 400 here, Roscoe? Yeah, that's what I thought. At least 350 from here for sure for Kandy. Got some decent batsmen to follow as well. Big appeal. Looked like a close shout. He's played the sweep shot quite a bit today. He's relied on that sweep shot, but that looked very close, didn't it? Unless the umpire thought that was pitching outside the leg stump line, but that looked very much closer than we initially thought. Nimesh Vimukthi has been expensive, 46 in his 7th over. This time it's short outside the off stump, cut away. There is no fielder there. He will give it a chase, the extra cover. But no, that is another boundary. So almost innocuous, very innocent looking shot. None of us here thought that will run away to the boundary, but well placed, Dick Galle. Yes, Dick Galle was confident that it was going to the boundary. He wasn't really bothered about running. He's opening himself up beautifully now. This time picking that gap. The fielder at cover was behind the crease because of his reverse sweep. This time he puts it in front of the crease. Once again, this is a Dick Galle show here at Galle. Great use of the feet, and Nimesh Vimukthi has no answers whatsoever. 219 for no loss after 32 overs. He has been doing that all day, getting to the pitch of the ball and absolutely giving it a whack, Dick Galle. And he's done it successfully here in Galle. 219 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 124 for Niroshan Dick Galle, a superb strike rate for him, and now Lahiru Udara on 89. He'll be looking to get his 3 figures. It's been a good show by these two batters here. Kandy running away with this game. Premal Perera will continue. Yes, looking at the bowling options for Galle, almost everyone has gone over 6 runs per an over. The only standout being Chalana De Silva, who has bowled 6 overs for 20 runs. So I wonder if Akila Dhananjaya will turn back to him pretty soon. Galle been doing that all day, getting to the pitch of the delivery, smoking it to the fielders at long off and long on, getting a single. Yes, it's a tough task being the opposition captain, isn't it? When you've been hit so hard, 32 overs, no wickets picked up, batters going along so well. You have to make some very smart decisions, Akila Dhananjaya here, which bowler to utilize well. As much as he'd like to use Chalana De Silva, he want to also keep him for that business end when batsmen are really looking to go after the bowlers even harder. So lots of big tough decisions for Akila Dhananjaya to make. He'll have to bring himself also on at some point in this game. There's about over 17 overs to go. Kandy will only look to increase the damage that they've already inflicted upon Galle. But has it been just brilliant batting, or are you disappointed with how Galle have bowled in this game? Yes, once again another clip. But yes, Samir, I think, of course, good batting from Lahiru Udara and Niroshan Dick Galle. But Team Galle haven't really stuck to their plans. They've bowled a bit all over the place. They haven't had a clear plan, especially their spinners. They've just operated. They haven't used the change of pace too much. As we see Dick Galle sweeping this, the ball falling just short of the boundary. He's giving no mercy to these spinners. He's
using the field as well. As we take a look at the replay, getting it to the left of that deep mid-wicket fielder. He's done that all day, hasn't it? Getting down on one knee, either driving or sweeping or playing that pull shot to perfection. He moves on to 129 now. He's lying a really big one here, 33 overs, 226 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. .33 overs gone, 226 for no loss. That is an ominous looking scorecard, very close to 7 runs per no as well. And we see a bowling change from the far end. Chalna De Silva returns after his initial spell of 6 overs for 20 runs. Yeah, which has been granted, Roscoe. You're wondering if Chalna will be brought into the attack, and here he is to try and break this mammoth partnership. 226 of 199. Left arm spin of Chalna De Silva. He's bowled there and thereabout, hasn't he? He's been very straight, very disciplined wicket-to-wicket bowling. That's why he's been one of the rare successful bowlers in this Galle lineup today. Just give it away 20 runs. Yes, De Silva has always been a canny bowler, especially with the white ball. His list A economy rate is under 4 runs per an over, and he's showing why he's been so good for the past few years, and the second highest wicket take as well in the recently concluded major limited over tournament, like I mentioned before. Seems to be a slight issue with the ball. Yeah, not surprising. These two batters have tonked it around the park today. Oh, that's nicely bowled. A big appeal, and the umpire, no, doesn't budge. I think may have been going down the leg side. We haven't seen too much turn or spin today. Must have gone on straight with the arm. Let's take a look at it. Yeah, missing leg stump for sure. Nervous 90s for Udara by the looks of it. Some batsmen do tend to get bogged down when they close into these milestones. Once again, there you go, finds the fielder. These are the times that you have to battle within yourself. Lairu Udara just can play these 2 balls out, ideally for him. Yeah, in general, he's struggled against the left arm swing of Chalna De Silva. This time, though, he's able to pierce that gap and get off the strike. Moves on to 92. He'll be happy to let the left-hander face the left-arm spinner. Dikwella has looked very comfortable against all the cards that Galle has thrown up to them so far. Yes, this should be a good battle. De Silva is a canny operator. Let's see what option Dikwella takes against him. He's used his feet to go mid-wicket, and he's looked to reverse sweep or go through extra cover as well. It gives him the respect that Chalna De Silva deserves. He's bowled well so far. 7 overs of his, only given away 22 runs. That ends the 34th over. Nidarshan Dikwella is at 130. And Kandy running away with this game, 228 for no loss. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස
at Moratua. Iyagama Mahinda Rajapaksa ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාර. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය. Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාරම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Right after the second drinks break of this innings, come back as Kandy pile on the runs in the 34 overs completed. They put on 228. Roshan Dikwala is on 130. As we watch how these two have gone along so far, Lahiru Dara and Niroshan Dikwala, from the time they've walked in, look very positive, very comfortable, very good use of their feet, and they've made full use of these conditions that have been very good for batting. Absolute belter of a wicket here in Galle, and they've also made use of some very ordinary bowling from Galle, like our co-commentator Roscoe was saying. There haven't been any plans from the bowlers. It's been some very ordinary stuff here, and Dikwala, just like that, numerous times you've seen him come forward and hit those shots in aggression. And now he'll be looking to continue to do that as Dhananjay Lakshan comes back into the attack. Well, 130 not out. He's not been in the mix of late as well, trying to make a comeback into the Sri Lankan team, and this is clearly an opportunity for him to make a statement, not just stop at 130, maybe get a double 100. He's got plenty of time remaining, 16 overs to go in this innings. Yeah, that would be brilliant for him, a double 100 for Niroshan Dikwala. Oh, he's hit that past the fielder at mid-off. I was just going to comment on how even Dhananjay Lakshan has mid-on and mid-off up. I'm not very sure what the understanding behind that field setting is. Dhananjay Lakshan having those two up and bowling full, it's an invitation to someone like Dikwala, who's looked so good today. He's leading the ball like a football today. You bowl him there, he'll hit you boundaries all day. Great stroke, poor bowling once again, like you said, mid-on, mid-off up, and just presenting a half volley to Dikwala, who's on 130. Easy pickings for him. And
He's had a change of bat as well, a quick one. Still no change in the field. I'm trying to figure out what Akila Dhananjay is thinking with this field setup. You got third man and find like the two fielders outside the circle. This time it's shot outside the off stump. Ikwella brings out one of his trademark cut off the back foot. Crosses over for a single. Udara looks like he's cramping a little bit. He did get some treatment during that drinks break as well. So I was also just going to point that out. Even the Ikwella looked like he was cramping up a bit. But nevertheless, after 135 not out, he's still running well between the wickets, which is very good to see. Dhananjay Lakshan having a chat to Akila Dhananjay, the skipper. But the field still stays the same. Okay, Roscoe, let's test your captaincy skills. You've played for your captain your school as well, playing the Premier Cricket for Sri Lanka. What would you do here as a bowling captain? You've got two batters going along very nicely. But I'm seeing from Akila at least is very ordinary field setup, very basic from the book stuff. Would you be doing something differently here? It's probably with a bowler like Dhananjay Lakshan, who's known to be good with his slow variations. I'll probably have at least fine leg or third man up, one of them, if not both, which will probably give him the option of pushing back mid on and mid off. As we see another clip, Lahiru Udara starting to slow down a bit as he's getting close to that 3-figure mark. But ideally for Kandy, if he can just get a single and get the Ikwella on strike, as we see that live score update from the other game, Colombo 128 for 5 after 37 overs. That's another important game in this tournament. Look at the way things are going. The one team that will be very happy with proceedings will be Jaffna, because they only need to win that game and they will be through. But it looks like a tough pitch over there. They've restricted Colombo to 128 for 5 in 37 overs. So absolute contrast to what we are seeing here. Dhananjay Lakshan ends his over. 35 overs completed, 233 for none. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Chalana De Silva will continue his into his 8th over. He's given away just 22, so one of the few bowlers, the only bowler in fact for Galle, who's done well today. But Ikwella, it doesn't matter to him. He tries to go after him, but he's found the fielder at long on. Finally for Galle, they break this partnership. Niroshan Ikwella on 135. From the time he got to his 100, he's been looking for those big strokes. This time he comes forward and for once doesn't get all of it and hits that straight down the throat of the fielder at long on. But what a brilliant innings this has been. Recognized and congratulated by the opposition, and no surprise that Chalana De Silva is the one to break this partnership. Yes, a good catch in the deep as well from Pabasara Vaduge for the first breakthrough of the day for Galle. But nevertheless, what an innings it has been from Niroshan Ikwella. 135 of 104 balls, and he walks back to the pavilion to an ovation from his teammates. I'm sure they would have loved this innings. 233 for 1 Kandy in the 36th over. Yes, and a round of applause from everyone in that dressing room. They all know what a good innings this has been. Niroshan Ikwella has made a statement, to say the least, that he too is ready to come back into that national team. A round of applause from everyone as he walks back into the dressing room. Well played, Niroshan. Well played. Right then, a new batsman on the crease. This is a good time for Galle to gain some momentum on their side. They'll have to apply some pressure on Roshan Fernando, who, by the way, is also among the highest run getters. Very easy for him to get off the mark off the first delivery.
Yes, Oshada Fernando has walked in at number 3. I was actually a bit surprised with so many left arm spinning options for Galle, and Kamidu Mendis and Sahana Rachige in the bank as well. However, Oshada has walked at number 3. These are his stats. 50 list A games, 1,355 runs in those games. But like you said, he's been very good in this tournament, so he's been the man in form. They've not really worried about the right hand left hand combination. Yeah, with this kind of score, 235 of 1, they won't be too worried about who to send in next. Oshada Fernando doesn't need an introduction. He's won that national cap. We've all seen what a capable player he is. Fell away a little bit. Lahiru Dara, meanwhile, there might be a run-out opportunity, but no, he gets a head start, so he gets another single. Like you said, he's in his nervous 90s. Perhaps a very good time for the Galle bowlers now to keep piling on that pressure. They've got a new batter in. They've got a tired, cramping Lahiru Dara in his 90s. So there's no better time than this really for Galle to capitalize after picking up that wicket of Niroshan Dikwella, who was the aggressor in this partnership. Punch too long on. Chalna De Silva having the last laugh against Dikwella. He was the standout bowler throughout the day. He finally wins the battle against Dikwella, but obviously Dikwella, what an innings it was, 135 of 104 balls. Oshada Fernando looks comfortable from the time he's walked in. 3 of 3 for him, end of 36 overs. Galle have finally picked up the first wicket, 238 for 1 Kandy. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. සියලු බලාපොරොත්තු ලහිරු උදාර ඉගලගමගේ ශතකය වෙනුවෙන් නවපිතිකරුවා ඕෂධ ප්‍රනාන්දු නිරෝෂන් දික්වල දෙවියාමෙන් අනතුරුවයි ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසේ. ධනංජය ලක්ෂාන් ඔහුටත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා. ගමිනී පෙරමාත් සමග සිටින ගමිනී නිරෝෂන් දික්වල ඔහුගේ අභිප්‍රායම් පිටබඳ ඉතාමත් හොඳින් කතා කළා මේ පසුගිය පන්දුව. ඉහළ යාමක් අපදුටුවේ නෑ. ඔව් යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් මං හිතන්නේ පන්දු යවන්නන්ටත් නිරෝෂන් දික්වල මැද නැති එක ගැන. එහෙම වුණත් හරිත ඕෂධ ෆර්නෑන්ඩු අපි දන්නවා මේ තරගාවලිය ඉතාමත් සාර්ථක පිටිකරුවෙක්. පිටිපිට පන්දු දෙකක් ඉපිලීමක් නොමැතිව නිසා යම් ප්‍රමාණයක උත්තේජනයක් ඔහුටත් ලැබිලා ඇති. ධනංජය ලක්ෂාන් අනිත් එක තමයි මේ එක පන්දුවක් දැන් පන්දුවර 19ක් විතර පරණයි. ඉතින් අපි දැක්ක අන්තිම පන්දු දෙක තරමක පහතින් තමයි ගමන් කෙරුවේ නේද? පහසුවෙන් පහර එල්ල කිරීමට හැකි ආකාරයට පන්දුව පතිතවන්නේ පා ආවරණ අසල. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දකින්නවා මේ වන විට ඕෂධ ප්‍රනාන්දු. එම පහර හොඳ සාධකයක් තමයි හරිත ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවෙක්ගේ තියෙන වෙනස. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩ්‍රොප් කික් කියලා. ඒ කියන්නේ රග ක්‍රීඩාවේ පාදයේ ළඟට පන්දුව පතිත කරලා බිම මේ බෝලේ පතිත කරන අන්නේ එවැනි පහරක් තමයි අපි මම හිතන්නේ විස්තර විචාරයේ දුන දීන් ජෝන්ස් තමයි මේ වචනේ ගෙනාවේ. දනුන්ට වේගය වැඩි කරගන්නත් අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. නමුත් ලහිරු උදාරට සහාය වෙමින් ඔහුගේ ශතකයේ වෙත නම් ළඟා වෙන්න ගන්න උත්සාහය සාර්ථකයි.
මේ අවසානයේ ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව ගාලු කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් වෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අනිවාර්යයෙන්ම කොතරම් පිටිකරණයට සුදුසු තන්තිරුවක් වුණාට ලකුණු පූර්වයේ තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව යම් කිසි පීඩනයක් ගෙන දෙනවා පන්දුවට දෙවෙනි වර පහර දීමේදී. ලහිරුදාර ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගත කරන්න මම හිතන්නේ නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ දැවියාමත් සමග මම හිතන්නේ ලහිරුදාර දැන් ශතකයේ පෙනෙන තෙක්මානක හිටින හින්දා යම් කිසි ඒ නිසා තමයි මම පොඩි වෙනසක් අපිට මගේ අදහස තිබ්බේ ගාමිණී ඔහු ශතකයේ සම්පූර්ණ කරන තෙක් නිරෝෂන් දික්වැල්ල පිටියේ හිටියානම් වඩාත් උචිතයි කියලා. මොකද උන් දෙදෙනා ඊතරම් හොඳින් ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගමින් සිටියේ. කෙටි පන්දුව හරිහැටි තෝරා බේරා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැන්නා ස්ථානගත කරා ලකුණු 4. උට 37 වන පන්දුවරේ අවසන් වන්නේ. මහනුවර 247යි එක කඩුල්ලයි. තාමත් හොඳින් තෝරා බේරා ගත්තා. නැවතත් මේ පසුපාදේ එල්ල කරන පහරවල් වල තියෙන රුචිය අපි දැක්ක මේ ඉනිම පුරාම මේ ලහිරුදාරගෙන් නැවතත් එවැනිම පහරක්. ඔහුගේ සමබරතාවයේ මෙම අවස්ථාවේ තාක්ෂණික අතින් හරියට අපි මේ ගෙදර සිඳගෙන මේ තරඟේ නරඹන පොඩි ක්‍රීඩාව පටන් ගන්න පොඩි ළමයින්ට අපි කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන වැදගත්කම. බර පිටිපස්සේ පාදයට ගෙන යාමේ තියෙන හැකියාව. චලන ද සිල්වා එකම කඩුල්ලාභිය. නවවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු ලබා දීම සීමා කරලා තිබෙන්නේ ඔහු. තාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. උෂිත ෆර්නෑන්ඩෝගේ අභිප්‍රාය වුණේ පන්දුවන්ගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කිරීම නමුත් යම්කිසි දංකවියක් තිබුණ හින්දා පිටියට ධාරේ තමයි පන්දුව ගැවටුනේ. ඒ නිසා සෑහෙනලා කුඩ රැඳිස් මේ පන්දුව ලේසි පහසු පන්දුවක් නෙමෙයි. ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් උඩ පන්දු රැකීමේ විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමේ හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්눔 කළා ඒ අවස්ථාවේදී. චලන ද සිල්වාගේ දෙවන කඩුල්ල සෑහෙන ඉදිරියට පැමිණියා. ඔසද අපි කියනවා එකක් ගත්තම දෙකක් ලැබෙනවා කියලා. one gets two කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඔසද ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 4 සිටින පිටිකරුවෙකුණත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ අභිප්‍රාය වුණේ වේගය වැඩි කිරීමට. ඒ හින්දා තමාගේ ඉනිම යම් කිසි අත්දැකීම් දායකත් කරන 247යි කඩුල් 2යි ඔහුගේ දැවියාමත් සමග. පබසර වඩුගේ උඩපන්දු දෙකක් රැකගෙන තිබෙනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දවා ගැනීමට ඔෂද ප්‍රනාන්දු ලකුණු 8කට සීමා වුණේ. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ මනෝට හොඳින් සුවේ දැවෙනවා ඇති. වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ මේක ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් හරිත මේ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 119යි. ඔහු තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය තාම ආරම්භක අවධියේ සිටින ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ක්‍රීඩා සමාජ අතර සිටින දක්ෂතාවයෙන් ඔබින ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයට දායක වුණ ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න අවසන් දැවියාම බලන්න කතරම් පන්දුව ගුවනේ රැඳී තිබුණාද. පබසර වඩුගේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යටට පැමිණීමට
බලන්න කතරම් මානසිකව ශක්තිමත් විය යුතුද ඒ වගේම විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දීම මෙහිදී වැදගත්. ඔහු හැකි ඉක්මනින් ඔහුගේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා ලහිරු උදාර ඉගලගමගේට. ඉක්මන් ලකුණ අපේ සුබ පැතුම් ලහිරු උදාර ඉගලගමගේ. ඒකත් නටුමංගයක්ද? මේ සමරන දෙකක් මම දැක්කා. පළවෙනි එක නම් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් අර නිදෝසන් දික්වැල්ලගේ නැටුම මේ උත්සාහ කළා තිනවා. මට තවම බෑ. හැබැයි මේක නම් මං හිතන්නේ යම් කිසි දුරකට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් නැටුමක් මේ දැම්මේ. 250 වාර්තා වෙනවා සතකයත් සමගම ලහිරු උදාර ඊටම අනර්ග ගණේ ඉනිමක් කියලා කියන්නට පුළුවන් හරිත. ඔව් මුල් පෙළේ එක් දින තරඟවල ගිය ඔහුගේ දෙවන සතකය හැටියට 1-6 පහරයි 4 පහර 10යි පන්දු 113කදී ප්‍රහාරාත්මක වේගය 89ට ළඟයි. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. චලන සිල්වා තමාගේ තුන්වෙනි කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. අනර්ග ගණේ පන්දු යැවීමක්. යම්කිසි දමක කැවීමක් තිබුණා එම පන්දුවේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පන්දුව පරණ වෙන්න අපි දකිනවා ටිකක් මන්දගාමී ස්වරූපයක් සහ සම්කිසි දමක කැවීමක් තියෙනවා. මේ බලන්න මෙන්න මම හිතන්නේ අම්පයර්ස් ටික පියාගන්නවත් දෙන්න පුළුවන් තීරණයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මැද ඉන්නේ මැද කොටසේ වදින්නේ පන්දුව. අසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 2යි පන්දු 3යි යම්කිසි අවස්ථාවක් ගාල්ල කණ්ඩායමට තරගය අවතීර්ණ වීමට සඳහා පන්දු ඕවර 38යි 250යි කඩලු 3යි මහනුවර කණ්ඩායම. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු 250යි කඩලු 3ක් බිඳ වැටි පන්දු 38ක් අවසානයේදී ලහිරු උදාර තමන්ගේ ශතකය වාර්තා කළා. ඒ තමයි විශිෂ්ට ශතකයක්. පිටියේ තනතිරුවේ තිබෙන සහයෝගය පිටිකරුවෙකු හැටියට ඔහු මැනවින් පරිහරණය කළා කිව්වොත් නිවැරදි. කමිදු මෙන්ඩිස් නවක පිටිකරුවා. මේ කමිදුගේ පිටිකරන දත්ත වාර්තාව ප්‍රහාරක වේගය 77යි 35.51යි සාමාන්‍ය හොඳ රිද්මයක්. වයස වර්ධ 23ක තාමත් නව යොවුන් ක්‍රීඩකයෙක්. මට සතුටුයි ගාමිණී පෙරමාත් එක්ක. ඔව් දිනේෂ් මං හිතන්නේ කැන්ඩි කණ්ඩායමේ පිටිකරණයේ තියෙන ප්‍රබලතාවය මේකේ මැනවින් අපිට ඔප්පු වෙනවා. මොකද කඩුළු 3ක් දවාගෙන මෙන්න වෑරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. කිසිම සමාවක් නැහැ. අපි දැක්කා අපි කතා කරපු කල්යල් බැලීම මේ තන තීරුවේ ඒකත් නැවතත් හොඳ උදාහරණයක් ඒ පහරින්. තාමත් අර අතේ වේදනාවෙන් ඔහු පසුවන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. එක් වතාවකදී ඔහු වෙත යොමු කළ පන්දු ඔහුගේ ඇඟිලිවල වැදුනා. සැහැණ වේදනාවෙන් පසු වුණා. ශතකයේ වාර්තා කිරීමෙන් පසු දැන් දන්නවා. දැන් ජීරය මාරු කළ යුතුයි. වේගයෙන් ගමන් කළ යුතුයි. ලකුණු 6 මේ ඔහුගේ දෙවන 6 පහර. අකිල ධනංජය ඊළඟ පන්දු රිවර්ස් පහර කෙල්ල කරන්නේ පන්දුව කඩුල්ල වෙත යන ගමන් මග ආවරණය කරනවා. ඒ අනුව බිඳ වැටෙනවා 4 වන කඩුල්ලත් දැවි යන පිටිකරුවා ලහිරු උදාර. මොකද ඔහුට උනේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා පහර පිටතංග පන්දුවකට තමයි මිඩ් විකට් කලාපයට එල්ල කෙරුවේ. මේවාද අකිල ධනංජය අපි කියනවා ගුග්ලි පන්දුවක්. නැත්නම් රෝං වන් පන්දුවක් තමයි යරියේ. තමාගේ එන ඇන්ගල් එක වෙනස් කරලා තමයි ස්විච් හිට් එකක් තමයි එල්ල කරන්න උත්සාහ කෙරුවේ. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්, ලෙහිසි තීරණයක්. නැවතත් කඩුළු 4ක් අන්තිම පැය භාගයක් ඇතුළත නැවත හිමින් මං හිතන්නේ ගාල්ල කණ්ඩායම තරඟයට අවතීර්ණ වෙන ස්වරූපයක් තමයි අපිට දිස්වෙන්නේ. ඔව් තවත් පන්දුවාර මේ පන්දුවාරෙන් පසු 11ක් ඉතිරි. කෙසේ වෙතත් ආගනා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව ලහිරු උදාර ලකුණු 106කට පිටියෙන් ඉවතට. නවක පිටිකරුවා පිටියේ සහනාරච්චිගේ මේ ඉනිම පුරාම දිනේෂ් මේ සහනාරච්චිගේ දත්ත සටහන්
තරඟ 42යි. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86ක් ලබා ගැනීම. වයස වර්ධ 25ක යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ඉනිම පුරාම පිටිකරුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් පන්දු යන්නට වැඩි ඉහළ තත්වයක තමයි හිටින්නේ. නමුත් දැන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ලකුණු බිඳුවයි කිසිම පන්දුවකට මුහුණ දීලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකට තමයි ගාල්ල කණ්ඩායමෙන් නැවතත් අන්තිම දැවියාම ඉතාම ලෙහිසි තීරණයක් අම්පායට. මැදින් කෙලින්ම තිබුණු පන්දුවක් කෙලින්ම ඔහුගේ පාද අතර වදින්නේ. ඊළඟ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේද දැන් නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉනිම නැවත ගොඩනැගිය යුතුයි. ඒ නිසා යන්නට තිබුණු ලකුණු වේගයෙන් මදක් අඩාල විය හැකි. කඩළු 4ක් දැන් බිඳ වැටි අවසන්. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. 6.62 ශතක දෙකක් වාර්තා වුණු ඉනිමක් අප මේ දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් අර ඔබ කිව්වා ආකාරයේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක නම් අනිවාර්යෙන්ම පිළිතුරු ඉනිම නිර්මාණය කරන විට ගෝල් කණ්ඩායමට මතුවෙනවා. දෙගිඩියාවක් නැහැ. පන්දු අර 39ක නිමාවේදී 256යි කඩළු 4යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. මේක තමයි අපි පුහුණුකරුවන් හැටියට කතා කරන්න හැමතිස්සෙම දිනේෂ්. මැදපෙළ පිටිකරුවෙකුට තියෙන අසීරු කර්තව්‍ය. දැන් අපි දැක්ක ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයකට අනතුරුව දැන් මැදපෙළ පිටිකරුවෙක් එන්නේ 39 වෙනි 38 වෙනි පන්දු වාරයේ ආවම මේ මොමන්ටම් එක නැත්නම් මේ රිද්මය පවත්වා ගැනීමට තියෙන පීඩනය තමයි එක සාධකයක් අපි මැදපෙළ පිටිකරුවෙකුගේ තියෙන දක්ෂතාවය අපි සසඳන්නේ. දැන් අපිට පේනවා ඩොට් බෝල්ස් නැවත එනවා 4-6 පහරවල් දැන් අර නියඟේ වගේ ටික එන්නේ නඩු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි පීඩනය. සහ විශේෂයෙන් මම හිතනවා පිටිකරුවන් ටික කලබල වුණා වැඩි අර උන්ට තිබුණු මානසික නිදහස වැඩි. ලකුණු 250ක් ලකුණු පූර්වයේ තියෙනවා. තවත් පන්දු අර 12ක් විතර ඒ වෙලාවේ ඉතුරු වෙලා තිබුණා. මේ සියල්ලත් එක්ක උන් ටිකක් මානසික නිදහස වැඩිපුර භුක්ති විඳයි කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඊළඟ පන්දු පහර කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපේ ලකුණක් සානාරච්චිගේට මැදපෙළ පිටිකරුවෙක් කියලා කියන්නේ විශාල පීඩනයක්. අර ඔබ කිව්ව ආකාරයට තියෙන්නේ ටිකයි. ගොඩක් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩි වෙලාවක් නැහැ. පිටියට පැමිණ තනතිරු හඳුන ගන්න, පන්දියවන් නම් විමසා බලන්න මේ කිසිවකට වැඩි ඉඩක් නැහැ. හැබැයි ඒකට ඉඩක් නැති තරම්ම කෙටි අවස්ථාවක් නොවේ මේ මැදපෙළ පිටිකරුවන්ට ලැබුණේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට. මොකද වුන් පන්දු අර 36 සිට මේ කඩළු බිඳ වැටීම සිදු වුණේ. කරුණක් අපිට සලකා බලන්න පුළුවන් මේ පිටිකරණයට මේ තනතිරුවේ තියෙන වාසිදායක තත්ත්වය. සමහර ලාට ඊට වැඩිය අමාරු තනතිරුක ඊටත් වැඩිය අමාරු වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ කාර්යය. පැහැදිලිවම. අර ඒ සියල්ල තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. උන් දන්නවා පන්දුව පිටතට එනවා, දඟ කැවීම ආඩුයි, පිටිකරුවන්ට යෝග්‍යයි, ලකුණු තියෙනවා, කඩළු තියෙනවා, පන්දුවර තියෙනවා. අර ඒ නිදහසින්ම පන්දුවර පහර දෙන්න උත්සාහ කළා. මා ඔෂඳගේ ඉනිම තුල දුටු වෙත් ඒ කාරණාව. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ. පොද ලකුණු වේගය වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ ලොකු පහරවල්ම නෙමෙයි. මෑන්වින් ස්ථානගත කරනවා කෙලිම ස්වීප කව කලාපේ වෙත ප්‍රථම ලකුණු වේගයෙන් දෙවන ලකුණු සඳහා සූදානම්ෙන් කේටි අත්වැරද්දයි ඒ නිසිපල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න හොඳ කඩළු අතරදී වෑම. ප්‍රථම ලකුණ සෑහෙන වේගයෙන් ලබා ගත්තා. සහනාරච්චිගේ සඳහා හොඳ සාර්ථක ආරම්භයක් සකසා ගත්තා. ඒ සමගින් නිමව දකින්නේ 40 වන පන්දු වාරය 262ක් ලකුණු පූර්වයේ කඩළු 4කට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. පළගැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමත්ම මනහර මනස්කාන්ත පරිසර පද්ධතියක උන්නස්ගිරි සාරකිලගස්කඩ කඳු පන්තීන් අතර මැද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. ගුල්ටොස් පන්දුවක් පන්දු යොමු කරන්න කෙලිම මීඩිගට් කලාපේ වෙතට එක ලකුණයි.
අපිට මේ අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ඉන්නේ දිනේෂ්. දැන් අපි මම මේක සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා සමහර දත්ත උපයෝගී කරගන්න විදිය. දැන් මේ අවස්ථාවේ 41 වෙනි පන්දුවරේ ඉඳන් අවසාන පන්දුවර දක්වා ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් රඳවන්න පුළුවන් යාර තීයේ සීමාවෙන් පිට. හැබැයි අපි දකිනවා දැන් ICC ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල යම්කිසි නීති වගයක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා මේ පන්දුවේ. යම්කිසි නීති වගයක් දැන් වෙනස් කරගෙන ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියානු අන්තිම 20-20 තරගයේ අන්තිම ඕවරේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාව දුන්නේ පන්දු රකින්නන් 4යි රඳවන්න. ඒ වෙලාවට පන්දු යවලා නැති හින්දා. දැන් මේකේ එක එක නීති වෙනස් වෙනවා. දැන් දැනට මම හිතන්නේ රංග අපිට දැන් දෙනවා විනාඩි 40ක් තියෙනවා අන්තිම ඕවර 10 පටන් ගැනීම සඳහා. අන්තිම ඕවරේ ස්පෙකියුලේටර් නැත්නම් ඒ નિયમિત වේලාවට ඉස්සලා පටන් ගත්තේ නැත්නම් ඒ රඳවන්න තියෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ ගණන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ අලුත් නීති රීති අනුව. කාලය සෑහෙන වැදගත්. කාලය රන් හා වටි. ඔව්. ක්‍රිකට් වලදී ඊටත් වඩා වටි. කමුද සූදානමින් පාදක පන්දුවක් ඉවර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අකිල ධනංජයටත් ඊටමත්ම අවාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු වාසනාවත් එක්කයි තරඟ බිමට ආවේ. නෙට් පන්දු යවන්නේ හැටියට සිට එක වරම ජාත්‍යන්තර මවිත කරන තීන්දුවක් ගෙනාවා මහේල ජයවර්ධනගේ මැදිහත් වීම මත. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔහුගේ පන්දුවේ යැවීමේ ඉරියව්ව පිළිබඳව සැක සංකා මතුවීමත් එක්ක සුපුරුදු ධනංජය මදක් ගිලිහි යන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. කෙටි පන්දුවක් බැට් කට් පහරකට උත්සාහ කළේ. පහසු නෑ තමන්ව ආරම්භක කාල සීමාවේ සිටම තමන් ගෙන ආපු පන්දුවේ මේ ශෛලිය එකවර වෙනස් කරනවා කියන එක. ඔව් ලේසි නෑ අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නකොට අපි කියනවා තමන්ගේ ළඟ තියෙන වේරියේෂන් නැත්නම් වෙනස් ආයුරින් යවන පන්දු දෙක තුනක්ම ඔහුට අහිමි වෙ ගියා ඒ ඉරියව්ව වෙනස් කිරීම තුලින් පන්දුවර 41ක් අවසානයේ 266යි කඩලු 4යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා thepapare.com ඔබට මේ තරගමාලාව සජීවීකරණය කරන්නේ ප්‍රේමල් පෙරේරා නැවතත් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොන්ඩන් කලාපේ. ඇත්තට මේ සාම්ප්‍රදායිකව Taman පවත්වාගෙන ආපු පුරුදු ක්‍රමයක් වෙනස් කරන්න සිදු වුණාම රිද්මය ගිලිහෙනවා. හැබැයි මා පෙර දවසේදී සඳහන් කළා මොහමඩ් හෆීස් ඔහු අනන්ත වාර සංඛ්‍යාව පන්දුව දමා ගැසීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබනවා. හැබැයි හැම නිතරම ඔහු ඒක අලුත් වැඩියා කරගෙන යනවා. හැබැයි ටික දවසකින් ආපහු වර පරණ රිද්මය මතුවෙනවා. ආපහු ඔහුට අර චෝදනාව වෙනවා. ඔව් අපි මේක කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේක වැඩියෙන්ම බලපාන්නේ ওই මොහමඩ් හෆීස් නම් ඇත්තටම පිටතඟ පන්දු වෙන එක කියන්නේ ඇඟිලි වලින් අපි කියන ෆින්ගර් ස්පින්. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් තමයි අමාරු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පිටතඟ පන්දු යවන නැත්නම් රිස් ස්පිනර්ස් පාදක පන්දු යවන අයට ඇත්තටම අත නවන්න අපහසුයි. මේකේ නීතිය තියෙන්නේ අත නමන්නත් බෑ දිග අරින්නත් බෑ. මේක වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ පිටතඟ පන්දු යවන නැත්නම් ෆින්ගර් ස්පිනර්ස් ට තියෙන්නේ අත කෙලින් කිරීමේ අපහසුතාවය මේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කිව්වා වගේ මේ අකිල ධනංජයගේ පිටතඟ පන්දුවයි ඩූස්ට්‍රා පන්දුවයි එවැනි පන්දු දෙක තුනක් ඔහුට අහිමි වී ගියා ඒ ඉරියව්ව වෙනස් කිරීම තුලින්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩූස්ට්‍රා පන්දුව. මක්වේගේ වැඩි කරමින් පිටිකරුවා වෙත පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කඩුළු කිහිපයක් සමීපයේ අත්හැරීම දැන් ලකුණු වේගයේ සෑහෙන අඩු කොට තිබෙනවා. අවසන් පන්දු 18ටම එකදු හෝ හතරේ පාරක් දකින්නට හැකියාවක් නැහැ. පිටිකරුවන් ඕමනාවට වඩා මානසික නිදහස විඳීම පසුපෙළ පිටිකරුවන්ට ඕමනාවට වඩා මානසික පීඩනයක් ඉදිරි කරන සමත්කම් දක්වන එකවර පන්දු රකින්නේ නැහැ. ඒ අවසරෙන් ලකුණක් තිබෙනවා පහසු වෙන්න. මස්තන ගාල්ල කණ්ඩායම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔය ඔබ කිව්වා වගේ බවුන්ඩරිස් නැත්තම් 4-6 පාරවල් නැවැත්වීම ගැන 272යි කඩලු 4යි. විශේෂයෙන් ගාමිණී මේ තැනට ඉනිම කැඳවාගෙන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. එක්කයි නිරෝෂන් දික්වැල්ල අනිත් පිටිකරුවා ලහිරු උදාර. විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක්
මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කළේ මේ ලහිරු උදාරගේ ශතක මතක දිගහැරෙන මොහොත. ඊටමත් අර පරිස්සමෙන් යුතුව හොඳ තාක්ෂණයක් පෙරදර කරගෙන ඔහු ඉනිම නිර්මාණය කළා. අරවා ඔබ සඳහන් කරා වගේ ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ පිටි කර්ණයක් යන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සරහ පාදේ, පිටිපස්සේ පාදේ, ඉස්සරහ කඩුල්ල ඉදිරිපස, කඩුල්ල පිටිපස අපි කියනවා contact points, පිටේ පන්දුව දැවටෙන ස්ථාන. ඒ හැම එකක්ම මිශ්‍රණයක්, සම්පින්ඩනයක් තියෙනවා මේ ඉනිමේ. ඉතින් සම්පූර්ණ වෙච්ච ලකුණු 100ක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. නව පන්දුවාරයේ ආරම්භයේ ප්‍රථම පන්දුව ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට පිටතට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරන්නේ වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් වමත් පිටිකරුවා සානාරච්චිගේට ඒ ලකුණු 2 ලකුණු 8ක් දක්වා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව සහ විශේෂයෙන්ම නිරෝෂන් දික්කල සහ ලහිරු උදාර කඩුළු අතර දිව යාමේදී ඔවුන් එක ලකුණ ගන්න පුළුවන් කොතනද ඒ හැමතැනදීම ගත්තා. එක ලකුණ දෙකක් කළ හැකි කොතනදද? දෙකක් නෑ, දෙගිඩියාවක් නෑ. ඕන් එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කළා. ලෝන් ඕන් කලාපයට දැන් පන්දුව. මේ තමයි තිබිය යුතු පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් හොඳ සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කරන විට අනෙක් අන්තයෙන් දික්වැල්ල තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පාර දුන්නා. ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්න විශ්වාසය ඇති කළා. ඔබ ඔබේ ගමන නිදහස යන්න මම මගේ කොටස බලා ගන්නම් කියන මානසික නිදහස ලහිරු දාරගේ. ලකුණක් නෑ වර. ඔබ සඳහන් කරා වගේ දිනේෂ් ශාරීරික ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් පැත්ත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉතා උසස් තත්වයක තිබුණේ. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 40ක් 50ක ඉනිමක් ෆුල් ටොස් පන්දුව පිටිකරුවා මං හිතන්නේ තාම දුක් වෙනවා ඇති ඒකෙන් ලකුණු රැස් කරගෙන ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච එක. ෆිට්නස් පැත්ත ඉතාම ඉහළ තත්වයක තිබුණ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම තාමත් වැදගත්. මේවැනි කාලගුණ තත්වයක් වල විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාවේ ක්‍රීඩා කරනකොට කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. මෙවැනි කන්ඩිෂන් තුල ක්‍රීඩා කරද්දී මම හිතන්නේ අපි මේ ලකුණු සම්බන්ධතාවය කාලයකට පස්සේ දැක හොඳම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සවිශේෂම කාරණාවක් දෙදෙනාගේම ඒ ශාරීරික යෝග්‍යතාව එක හා සමානව තිබීම. මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබාගෙන මිදී ඒ තමත්ම වැදගත්. පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වයිඩ් ලෝඩ් නෝෆ් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණට සූදානම් පහසුවෙන්ම ඒ ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ලකුණු දෙකත් සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය 278ක් ලකුණු පූර්වයේ කමජුට 11ක් සහන්නාරච්චිගේටත් ලකුණු 11ක්. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Very good situation. 6 wickets in hand, 7 overs remaining. 2 batsmen putting on a 22-run partnership for the 5th wicket. Roscoe, can they make another 50 here? Yes, most certainly. That's about 7 runs per an over from here. They should be able to with 6 wickets in hand. Kamindu Mendes uses his feet to punch that one down too long on. But yes, at one stage I thought definitely over 350 when they were 233 for no loss, but then they lost 4 wickets for 23 runs. Yeah, the life given by Vishad Randika, the wicketkeeper, to Niroshan Dikwal proved crucial. Then even Lahiru Udara survived a difficult chance to for slip. Projected score 320. Both batsmen on 12. This is what they were talking about. It's, projected scores 323, the current rate, and there you go. That's another wicket. Galle are making some timely breakthroughs. This time it's Priyamal Pereira. No emotion shown, but they know it's a vital wicket to keep them in this tournament. If they can keep Galle to about Kandy to about 320, they still have a slight outside chance. This one fired in straight. Sahanarachige playing all around it, and
He makes the long walk back to the pavilion. 12 runs of 17 balls. Kandy now 281 for 5. This should hurt them because the new batsman in is Pulina Tharanga. He's done well with both bat and ball. Experience character, best score of 76, good strike rate of over 75. The average over 20. Not bad for somebody who's very experienced, over 50 games. Yes, most certainly not bad for the highest wicket take of the tournament. Exactly. He's played some decisive innings too, coming in the lower order. There have been one more instance where 2 centuries have been scored. That was Nonidu Fernando, and before him Sitara Gimahane made hundreds for Colombo. Pulina Tharanga will always be a very busy cricketer. He'll run very hard between the wickets. Gets off the strike of the first ball he faces. Yeah, against Colombo, Pulina Tharanga smashed 32. He hit 4 fours, so he can bat. And in that particular game, he had a strike rate of well over 140. Yes, experience, capable. 44 completed, 283 for 5. Kandy elected to bat. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. By the looks of it, at least during the first power play session, the run chase will be pretty interesting, I would believe. Whatever target they may probably chase. Galle do have some capable batsmen. They have Dhananjay Lakshan, Priyamal Pereira. Firing straight, big appeal on his own from Akila Dhananjay. I think the batsman was too far down the track. We've seen those given these days though. That's why Akila was appealing on his own. Yeah, Pabasara Vaduge, even Ashan Randika, if he gets going at the top of the order. This is why that big shout. It's definitely not going over the stumps. Just the line probably was sliding down the leg side. Nice punch from Pulina Tharanga. Kamadu Mendes is in business. I believe he'll get to about 40 if he just bats till the end of the 50 overs. A very busy character. Competitive one at that. I wonder if you noticed Pulina Tharanga's gloves and shoes, Haritha. What do you think of those? What's that? What's the difference? Gold gloves and blue shoes. What do you think of that? They've asked Kamini Pereira. This time, a beautiful stroke from Kamidu Mendes, making his return. After recovering from COVID, he had a good start to the tournament. This was a beautiful stroke. Probably picked the wrong one and put it over extra cover. Intentionally played in there. He knew where he was hitting it. Minimum of danger. As I said before, very busy character out in the middle, batting or bowling. .290 for 5 now.
Just over 5 overs remaining. Not a lot of batting remaining to come. Sachithu Columbige can have a swing. Fernando. As you see, over number 45 completed. It's 290 for 5. Great story. Kandy, Hill Capital, Senkadagala, last Kingdom of Ceylon. Beautiful place, historic stuff. This is the Dalda Maliga represents the elephants, the tuskers, almost venerated. They are highly venerated, all right, carrying the casket of the tooth relic. And that's the octagon, famous place, and the gold gilded canopy. See the splendor of ancient Sri Lanka. This is the Devadan Nilamage, the chief lay custodian of the tooth relic. And the pageant itself, world famous. Great knowledge there, Haritha, knowing everything almost. See, I done the commentary on the Kandy Asala Perahara, but the best was late Ravi John. You should have listened to Ravi John do that commentary. Absolutely marvelous. He knew every dancer in vivid detail. Here's Chalna De Silva for his last over. Easily the standout ball of the day, 3 for 31 into his last over. Once again on the money. He's the one who probably started the collapse of Team Kandy. He's brought Galle back into the game. He's probably cut down about 40 to 50 extra runs. Exactly. I think could have got. You are right on that. Is some interesting stats from Akib, who's posted on Twitter. We'll get back to that one. These are, I think, some highest list A partnerships for Sri Lanka. The top two, Sanath Taranga and Taranga Dilshan, have come in international cricket. So, as he points out, it's the highest list A first wicket partnership for Sri Lanka. Thank you very much, and very well done for the statistic. So we need to be very careful when we're talking about those things. That's why it's so important, this sort of coverage. Sri Lanka cricket, dialogue, getting involved, Papare, well done. Educating the people, giving them enjoyment. Opportunities for the players. Leading edge gets Kamindhu Mendis a couple of runs. He's played a nice knock. I thought he probably should have walked in at number 3 when Dikwella fell, the left-hander fell, and then 2 right-handers walked out. Both of them fell to Chalna De Silva as well. Well, they were top order batters. They wanted to give them some sort of opening. Lasit Cruzpulle in particular was coming in after a break, like Kamindhu Mendis. Very good running between the wickets. Pulna Tharanga running to that danger end, completes the second run, and that completes the 46th over as well. It's 298 for 5. Three for 38 for Chalna De Silva of his 10 overs. Again, good figures under the mayhem that was there. First wicket was Niroshan Dikwella, well held by Pabasara Waduge. Then it was
Oshada Fernando. And this was Lasit Kospule. Came in very quick succession. Yeah, those were the other wickets. Akila Dhananjaya picked up Lahiru Udara, and then Priyamal Pereira picked up Sahana Rachige as well. Yes, it fell in a hurry. Taranga looking to go big. This will be only the third time that 300 runs have been scored by a team in this tournament. Look at those shoes, Haritha. Yeah. Now I see it. There it is, 177 for 8 Colombo. 48 overs against Jaffna in Dambulla. Beautifully played from Kamidu Mendes. Not enough pace to take it to the boundary, but he gets back for a couple. Remember, I said he would get into the 40s if he bats till the 50th over. He'll get even better than that. Yes, he's going better than a runner ball with only 1-4. That means he's done a lot of running as well, which is very smart on the part of Kamidu Mendes. Yeah, one of the few players who has made full use of this tournament. Oh, he's quickly back for 2. Means business. Keeps the fielders on their toes. Shows how fit you are. That's why you need all these physical fitness tests. Yes, the 300 run mark has been passed as well. Yeah, there were consecutive balls that produced a couple of runs each. 183 for 8, 49 overs. He's tried to play this reverse sweep quite a few times. He's not really played it to good effect so far. Just getting under edge this time. Akila Dhananjaya, he's conceded 72 runs into his 10th over today. Very expensive. This captain, when you can't lead from the front, it will tell on the performance of the team. Almost played in slow motion. An easy clip to deep square leg. Pulnataranga doing the right thing, getting Kamidu Mendes on strike whenever he can. What I like about Kamidu Mendes best is that he wants to be in the thick of things. So that's a good attribute for a captain. Once again, punches it down to long on to keep the strike. It's 306 for 5 after 47. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Should be able to complete the quota of 50 overs. 50 minutes to complete the last 3 overs. How many runs are they going to make? Are they going to make 30 runs? Not likely. Yeah, you never know. A couple of good hits. If not 30 runs, at least to get to 330 from here. It's probably a must for Team Kandy. The fact is, who is going to bowl now? Chalan De Silva has completed his spell. Akila Dhananjaya has completed his spell. Should Dhananjaya Laksham will finish off from this end. He'll bowl probably over number 48 and 50. They might go back to Kavishka Anjula from the other end. So he'll have to be spot on with the field now in place.
Plenty of gaps here. Very fast outfield. Kandy Mendis in particular playing very well, sensibly. Very, very poor from Dhananjay Lakshan. He's done this throughout the day. He's had mid-off up and he's presenting half volleys, and those are easy pickings for Kandy Mendis. The ball is tremendously under pressure immediately. If he's trying to take the pace off the ball, Mendis will be wanting. That was very well struck, right underneath his eyes. He didn't try to overhit Roscoe. That was the good thing about it. This time he clips it to the leg side, looking for a second, but good work down in the deep from Nimesh Vimukti, restricting it to a single. This is where the tough gets going, and the going gets tough, both batters as well as fielders. So Kandy Mendis now on 36 of just 30 balls. This is exemplary cricket from the captain of Kandy. Yes, only 5 dot balls in these 30 balls as well, which is very impressive. Pulina Tharanga strikes this beautifully over the head of Dhananjay Lakshan. He finds the boundary as well. This has started to become a very expensive over already. 9 runs so far. Beautiful stroke from Pulina Tharanga. There you go once again. Nicely picked it up and slotted it over the head of the bowler. First 10 overs, 65 runs, no loss. Second 10 overs, 50 runs, no loss. Third set of 10 overs, 81 runs, no loss. In the fourth slot of 10 overs, 4 wickets lost, but still Kandy made 66 runs. So how many runs are they going to make of the last 10 overs? Yes, this time it was a good comeback from Dhananjay Lakshan. He's sent his point fielder to the boundary. He has a deep extra cover and a mid-long off as well. So a heavy offside field. He has to go wide outside off stump with the wide Yorkers. This time he goes too wide. Oh, almost off the pitch. Extras almost onto double figures too. Oof, he lost it. He lost it absolutely. Pulina Tharanga still was running almost to get to the ball. Dhananjay Lakshan is losing it a bit here. He's lost control. He's trying too hard. He's gone for 11 off the 4 balls. He's getting wider and wider. This is the mind game. How much of pressure he is bearing as he runs into ball. Once again, full. This time Tharanga finds the long off fielder. I'm surprised he's not really gone to his slower deliveries, which he's quite known for. So it's the option that you want to use with this field set. Experienced character, a lot of skill in whatever he does usually. But the pressure situation can make all that look pretty ordinary. So same field now against Kandy Mendis as well. Wonder what options Mendis will be looking at. He probably want to look at that scoop, but no. Punches this one to deep mid wicket to retain strike.
It's 319 for 5 after 48. Big story here. This last 2 overs remaining, and both batsmen on song now. We've got some good partnerships going in, and this innings has produced the highest partnership for the first wicket, 233. That's for any wicket between Niroshan Dikwal and Lahiru Udara Igalagamage. Then Pabasara Vaduge and Dhananjay Lakshan, 165 unbeaten, unbroken partnership for the third wicket for Galle against Jaffna. Then 128 for Shada Fernando and Sahan Narachage for Kandy against Colombo. That was for the fourth wicket. And 2 more 100 stands, fifth and sixth wicket. Colombo has been involved in both partnerships. 1 for, 1 against. Yes, that partnership early in the day has been the key towards this total. And as expected, it's Kavishka Anjula finishing off from the other end. He's going to bowl the penultimate over of this innings. Good call, Roscoe. So even Dhananjay Lakshan is expensive now. 6 overs, 47. You're almost going at 8 and over. Kavishka Anjula in his 5 overs has been expensive too. Starts off with the slower delivery. Brilliant running between the wickets. Pulina Tharanga had only one thing on his mind: to get his captain back on strike. This is what it's all about. You adapt to the situation. Well, he's got to 38, he'll get to 40, no questions about it. The way he's batting now, Kamidu Mendis. Oh, brilliant stuff. Take that. That was asking to be hit from Anjula. Slow ball into the pitch. Kamidu Mendis picked it up and put it out of the ground. That was a big one. He was actually walking into it. There's nothing called stepping out. That's the confidence. He's into 44. He's looking at a half century. It has been such a good knock. He knocked the ball around, he kept run a ball, and now he's accelerating at the exact time. Last couple of overs of the innings. See, the wicket fell at 281. So this partnership is 45 runs now. So that's what Colombo have ended up with. 195 for 8 in their 50 overs. All these teams still have a chance of qualifying. Obviously Kandy have already qualified, but these other 3 teams are fighting for that second spot in the final. See, this, if the wicket is a bit tricky, it could be a difficult chase. You asked if they can get 30 of 3. Yeah. They've got 20 of 1.2 since then. Exactly. Really, they can get to 340 the way they are progressing at the moment. The bowlers are under tremendous pressure. Having lost 4 wickets for the addition of 23 runs, there was a bit of a partnership going in for the 5th wicket. 25 runs. And here now 45 runs unbroken, coming in double quick time. Looking for that scoop over fine leg, but well bowled on the part of Anjula. He kept it wide outside off stump and he kept it full as well. Why he tried to do something of that nature?
beats me because usually Kandy Mendes is a very heady cricketer. Avishka Anjula constantly talking to his skipper Dhananjay, but decides to leave the same field. He goes again. This time he gets bat on it. Gets it over the field as well. Oh, he's made a meal of it. I think that is a boundary. Interesting to see what the fielder says. I don't think it reached the fence. I think his hand and the ball touched the rope at the same time when he was trying to flick it back in. But only 2 runs awarded. Roscoe, eagle eyes you've got. Yes, that was some comment. Moves on to 49. Kandy Mendes of 36 balls. Ideal ball for him to get a single and keep the strike for the last over. This is the replay of that incident a couple of balls back. I thought you would have been standing there. That perfect, picture perfect comment. Well played. Really well played. Kandy Mendes. Is appreciated by his teammates as well. What an innings. 50 of 37 balls. Only 2 fours and a 6. Strike rate of 135 as well. You almost didn't feel that he got to a 50. They should get 9 runs here to get to 340 surely. 14th list A half century for Kandy Mendes. Not a very long career. So the consistency is there in his batting. He's made it to the national team. It's just a question of consolidating a place. His teammate Charita Asalanka has done so. His teammate at school, Richmond College Goal. Good supporting role. 50 partnership here between these two for the 6th wicket. So last over by Dhananjay Lakshan. He's gone an 8 and over. Start of this. Yes, Kandy Mendes missed a few games after he got COVID as well, but other than that, in the 4 innings that he's played, he's got 185 runs at an average of 92.5, which is the highest average of the tournament as well. Quite unfortunate that he missed the other games. Pullen Taranga didn't quite get hold of it. Nicely bowled from Dhananjay Lakshan. Wide outside off stump, full as well. This is the innings of Kandy Mendes. That boundary over extra cover. And the boundary over mid-off of Dhananjay Lakshan and this huge 6. Just those 3 boundaries in his 50 of 37 balls. Superb innings from Mendes, his 14th list A half century. Beautiful clip, but even better fielding. I think it's Ashan Randika. Yeah, he was. At short fine leg. Saved a certain boundary. The good cricket all round. That's commitment. Great camera work as well, that angle. Yes, yes.
We must compliment the others too, the editor, the producer, the director, the team. But he's bowled about 3 or 4 wides of the last 2 overs. He's looking to bowl that wide Yorker, but he's not got it right. It's gone too wide all the time. Dhananjay Lakshan, he's gone and over 7 runs and over now. No timing whatsoever for Pulina Tharanga. Finds the long off fielder. So 337 for 5. 2 balls remaining in this innings. Kamindu Mendes on 52. It's a beautiful stroke once again. Kamindu Mendes, effortless, and he takes him over the boundary again. Yeah, these two played for Richmond in the same team, so it's a matter of just getting on top of one another mentally. Low full toss. He waited for it. It's not an easy ball to hit. Yes. I didn't think he got enough bat on it initially, but that just flew over the boundary. Highest team total. Oh, that's like it has been a tremendous match. This looks close, and he falls on the last ball of the innings, but not before that amazing 58 runs of 41 balls. Dhananjay Lakshan gets some respite, but he's been taken to the cleaners in these last couple of overs. 343 for 5. It looks a humongous total. It's a nice shot of that giant scoreboard. It's going to be one big run chase, this one. Captain's innings from Kamindu Mendes, equally well supported by Pulina Tharanga. That's for the team cause too. Some respite for Dhananjay Lakshan, despite being expensive. He's got that one full and straight. Kamindu Mendes obviously looking to go big off that last ball. Misses that straight one. But a captain's innings of 58 runs of 41 balls with a strike rate of 141 to end the Kandy innings. They end up with 343 for 6. Pulina Tharanga played a good supporting hand as well, unbeaten on 13 of 12 balls. But the star of the day was Niroshan Dikwal early in the day, along with Lahiru Dara, who also made a century. 233 runs, a record partnership for any wicket in this tournament. The opening stand, bit lucky, but very committed. That was what was good about it. So many things to focus and talk about. As we spoke about earlier, Lahiru Dara and Niroshan Dikwal, that giant opening stand, both batsmen getting hundreds. Then they had a mini collapse, those two, and Lasith and Oshad falling for cheaply. But Kamindu Mendes stood tall and made sure they got to that magical 343 run mark in their 50 overs, with Pulina Tharanga also remaining unbeaten on 13. When you think about what has gone through, see, 2 good catches by Pabisara Waduge deep down. When you know that the 2 batsmen are going at such a big partnership, progressing, demoralizing the bowlers, it usually can tell a big story to the viewing public that they are not doing too well, but it's simply good batting. Simply good batting. Yes, these were the bowlers.
everyone was very expensive, but obviously the standout right in the middle there, Chalana De Silva, 38 for 3 in his 10 overs. It was a good spell, wasn't it, Haritha? Really was. Not only he picked up wickets, he was very economical and he troubled the batsman. That was what was good about it, whilst all mayhem everywhere. Most of them going at 8 runs and over, 7 runs and over. And it really was a big story. Trying circumstances, hot weather. So it was never going to be easy after that massive record opening stand between the Kandy openers. Roshan Dikwal put on a show today. He was very good all around the ground. That was the first 2 balls he faced actually. He put them to the boundary. Used his feet brilliantly. Played strokes all around the ground. Good thing about it was that he was prepared to occupy the crease compared to a few other innings that he got starts in this tournament. And there was a distinct difference in his approach. He was well supported by Lahiru Udala Igagamage, and the two of them fed off each other, I would have thought, Roscoe. Yes, they complemented each other really well. Right hand, left hand combination as well, and partners at NCC as well, their club. And played some nice strokes. Dikwello opened up as his innings progressed. His placement was exquisite. His timing very good. Same thing could be said about Igalagamage. Bowler taking evasive action on that occasion. Dikwello was very good straight down the ground as well against the faster bowlers. It was an explosive opening stand. Very colourful too. The highest ever opening stand in List A cricket in Sri Lanka. Great achievement by these two. This was the moment. Scampered back for a second to get to his 100. Meanwhile, Lahiru Udara did things very conventionally. He kept going. He was very comfortable off the front foot, off the back foot, stepping out of the crease on either side of the wicket. And played the sweep shot to perfection. This was the moment. The first wicket for Galle in the day. Dikwello fell to the bowling of Chalana De Silva. Osha De Fernando came out and looked to be positive, while Lahiru Udara continued on his merry way on the other end. And this was when Osha De Fernando fell, looking to go big over long off. A good second catch from Pabasara Vaduge. Cruz Pulle had a very short stay, missed a straight one from Chalana De Silva, who picked up his 3rd wicket at that stage. And this was the fall of Lahiru Udara after a well-compiled 100. Sahana Archige didn't get going today, fell very quickly to Priyamal Perera, but then Kamindu Mendis, what an innings it was to finish off a very good batting display from Kandy. Inspired stuff, well supported by Pulina Taranga, I would imagine. The last ball dismissal of the Kandy captain. And that record team total, 343 for 6. Big story. Excellent weather. It's going to be a big run chase. Hope the weather stays. So at 1:55 we'll be back, and thank you for your company. We will be there when the action starts.
while staying safe at home. Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pamane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාන එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා
ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිපිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamani.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா?
அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறிய செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාරම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparetamil අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data. The city of Kandy is bustling on a Poya day as devotees make their way to the Sri Darada Balikawa. Just a few kilometers away though, here at the Galle International Cricket Stadium. Here we are bringing you this final day
final league match day, the Dialogue SLC National Super League 2022. Galle versus Kandy is the game that's coming to you live right now from Galle on the papare.com networks, the Sri Lanka Cricket YouTube channel, and of course the papare.com website and the FB Cricket page. This is the stadium where we are coming to you from, the usually beautiful looking Galle International Cricket Stadium. This is the second innings that we're getting all set for. Galle versus Kandy is the game. Kandy won the toss, chose to bat first and put on a 343, a mammoth score for Galle to chase down. We were entertained in that first inning thanks to some brilliant batting from Niroshan Dikwella, Lahiru Udara, and those finishing touches being applied by their captain Kamindu Mendis. Not going to be an easy task. This is a good batting track. Galle have it all to play for. They have to win if they are to try and make it to the finals. And there's another game happening in Dambulla, that is Colombo versus Jaffna, in which Jaffna will be looking to make their mark in the finals by winning that. But for now, we have a task at hand, and that is to bring you this second innings, which is Galle looking to chase down a mammoth score of 344. Umpires have just come out, and joining me is Haritha Pereira. Looking forward to a good chase here. Yes, thanks Samir. Welcome everybody. I believe Galle is capable of making 300 runs, but even then it won't be enough. Hemanta Boteju and Pradeep Udavath, the officiating umpires, have had a good first session. He's a law enforcement officer, Pradeep Udavath. The other one is a banker, Hemanta Boteju, who's had international experience as a player, as an umpire. Niroshan Dikwella was brilliant today in front of the stumps. He has been consistent behind the stumps too in this tournament. I'll tell you what, Haritha, Galle will fancy their chances, because the last time they batted here in Galle, their two batters, Dhananjay Lakshan and Pabasara Waduge, put on a really good show. Chased 195 in 25 overs against Jaffna. They had to win that game to stay alive in this tournament, and they are here once again, having to do that, having to chase a huge target. This time, of course, no rain-affected adjustments. They'll have to play out their full 50 overs to try and chase this down. Today, of all days, they'll have to bring out their A game if they have to try and get close to this 343. Remember, Kandy do have a very good bowling attack. The highest wicket taker of the tournament, Purana Taranga, is with them. And they do have some very decent spinners as well. Sachin Kolombage, Asith Fernando, the fast bowler, Ashane Daniel among the highest wicket takers again. So it's going to be a tough task for Galle, but they will give it everything that they have. The 21 over affair was a short one. Ashan Randika, best score of 124. That strike rate of almost 100 is good, and don't be misled by the average. He could be quite a handful when he is in full flow. The left-hander Asith Fernando will start proceedings from the Ricky Lagaskade end. Asith Fernando has been around for a while now. Played for Sri Lanka as well. 51 matches, that's a lot of games in the List A career for an age of 24 years old. Picked up 73 wickets. He will open the bowling for Kandy. 5 wicket, all his best, and economy rate just over 5. Nice and full first ball. Ashan Randika getting a good feel of that. The drive on the front. It's a good batter, Ashan Randika. Comes from the Army Sports Club. Very well built guy. He can hit the ball if he wants to. Played for the Jaffna Kings in the Lanka Premier League. And joining him will be a man in form, Pabasara Waduge. Played a gem of a knock the last time he was here against Jaffna. Put on a super partnership with Dhananjay Lakshan. He's played 55 matches. That average of 30, he'll want to improve on that. 28 years old. Has decent experience at the domestic level. And today he'll be looking to repeat that performance and do more than that to try and win this for Galle. Back of a length from Asith Fernando. Good start to his over. He could make the difference with his experience, with his international exposure. He could be quite a handful. Get the ball to skid through, and they will start slowly. The power play session initially is crucial for whatever final total Galle will get to.
minimum of dot balls in this run chase. Gets a bit of pad onto that. I think the umpire will signal a leg by there. Let's see. Yes, that is a leg by. So Galle off the mark with an extra. Ashan Rantika gets off strike. Yes, you're right. Power play is very important in chasing a big score like this. They'll have to get off to a good start, because especially when you're chasing, you need to have that foundation laid early on so that the batsmen that are following can keep adding on to that score. But if you get a slow start, then that scoreboard pressure just gets to you, and then it becomes tougher and tougher as the game goes on, and the bowlers become comfortable. They get into a rhythm. Babasara Waduge will face his first ball after that brilliant innings he played against Jaffna the other day. Nice and straight from Asita Fernando. Once again, he's been very disciplined, very wicket-to-wicket stuff bowling. This is good from Asita Fernando. Normally, we've seen him once in a while. He would be a little indisciplined and wavered. But today, he started off well. His first 4 deliveries have been on the money. Yeah, if you lose wickets, still the pressure will be on, and the rate of scoring will go up just as much as maintaining a decent rate of scoring. Preserving your wickets is also important for the run chase to materialize to the required level. It's a big shout by Asita Fernando. Will the umpire raise his finger? No, doesn't budge. I think it said a little low. Babasara Waduge, they are taken slightly by surprise. Perhaps it was late to play that. Let's try and take a look at it again. It's not the replay we're looking for, but it was an interesting call there by Asita Fernando. Interesting shout, rather. He started off well, good rhythm, good line and length, good speed. Keep the batsman busy. And this time, just when we were saying that he's been good and straight, he strays down the leg side. And again, it's not off the bat, it's brushed the thigh pad of Babasara Waduge and trickles away to the boundary. So they'll take that goal. They will take that 4 runs as an extra. Ends the first over. It's 5 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 5 for none goal after that leg by 4 runs that they got at the last ball of the last over was Fernando. This is what it was. Just brushing his thigh pad on its way down to the boundary there in the fine leg region. Lasandar Rukmal will be the new bowler. Haritha Perera, you guys have been talking about him just a while ago. Yeah, I was having a chat with Roscoe Tatil, who mentioned that he's the captain of Sri Lanka Air Force, extremely quick bowler. And Ranga Samantha here, our scorer, says that he's played a decent amount of first-class cricket. Got some inward movement there off the air. Looked really good there, good shape. And he's a product of DSN Naika Beruala. So this is a big story. The moment I said DSN Naika, Dinesh Upendra was interested. Listen carefully. These school rivalries just keep going on, don't they, Haritha Perera? It just never gets old. Yes, interesting story of Lasandar Rukmal. He was out of the game for the last couple of years, apparently with an injury. Now he's back, and we're waiting to see if he's still got that mojo about him. Oh, that's nice looking inward movement. Impressive already here by Lasandar Rukmal. The stories that he's seen action
during the war days. Recovered from an injury he sustained a couple of years ago. I'm interested to see how he goes, because the reputation is good about his ability to keep wicket to wicket. He's done that well so far, although he's been a bit tactfuler, which has allowed Ashan Randikar to drive him. And as a result of a misfield that may have just gone into the boundary, but I think that's been a good recovery by the fielder there. Chase did not come into Mendes, I think, down at the boundary, doing up the cleaning up act. So Ashan Randikar is able to get 3 runs there. So first runs off the bat. The fielder had cover, got a hand to it. Kamindu Mendes almost overran it there. As a result, the ball almost got to the boundary, but I think it was a good recovery act by him. It saved at least a single. Pramod Dettivate couldn't field it cleanly. It came off his hand. Good work by Mendes. Oh, that gets the outside edge. Outward movement there. Pabasara Waduge not looking in complete control. Pokes at it, gets the outside edge. Luckily there was no second slip. But even if there was, they wouldn't have carried it to him. Boundary, the first 4 for Galle. Can't blame the bowler. Seven runs off this over. Not because the bowling has been bad, but the batsmen have been lucky in a sense. 3 runs off a misfield and then an outside edge for a boundary. That's well bowled. That's what he's looking at. That wicket to wicket, good length where the batter is not sure whether to go back foot or front foot. Gives it the respect that it deserves. What do you make of him from the 5 balls that you've seen? Not enough. I will want to watch him over the first 5 overs, because this is where your character is really tested. This is a new level for him from what he has played. Oh, that's lovely delivery. That's beautifully bowled. Pabasara Waduge hanging back, looking to drive off the back foot. The ball moving away from him and carrying well to the keeper, Niroshan Dikwella. He went full over. 2 overs completed, 12 for none. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Made Nova to begin with us, the Fernando continues. This time it's short, and Ashan Randikar throws everything at it, and it does finally run away to the boundary. The outfield has become slightly slower, but he's got enough power behind that to ensure that it reaches the boundary. So the first boundary for Ashan Randikar as well. Suddenly they've picked up on that run rate. I only hope that the weather doesn't intervene here, bad light in particular, because this could be quite an interesting finish, whatever the outcome is. We want to see a good match, being shown live on the portals that you have mentioned, too numerous for me to remember and repeat. But Sri Lanka Cricket and Dialogue and Papare.com doing the right thing, giving these youngsters the exposure, the highest level of domestic cricket. Ooh, looks to pull that, but that goes under him. Ashita Fernando probing on that off stump line.
Come on, Haritha, you're still not that old. I'm sure you can keep in mind a few things like where we are showing these matches. But for viewers' sake, we'll just remind you, this tournament, the Dialogue SLC National Super League, is going on Sri Lanka Cricket's YouTube channel, the papare.com's Facebook page, and also the papare.com website, and also Dialogue TV channel number 140, so you can sit back, relax on a holiday like today, a midweek holiday. What better ways to spend time than to watch some competitive cricket between some very talented cricketers here. Galle versus Kandy is what we're bringing you. Ooh, this time it's full, and Ashan Randika opens himself up, looks to hammer that down at the long on area. I thought he lost control there. His head was all over the place, Haritha. Yeah, he was. If you're too greedy for runs, this can happen. You got to play the basic cricket. And with the caliber of Asita Fernando, you've got to be very careful. Now 2 dot balls, immediately the batsman is under pressure. I've seen Ashan Randika in the practice nets as well, Haritha, during his time with Jaffna Kings. He's someone who really likes to go hard. He hits the ball very hard. I think he's very stiff in the way he stands as well, holds the bat also very hard. So shot there is an example of that. Stand well behind it. So Fernando once again very disciplined and tight with his lines and lengths. Only that one bad ball that he bowled on the offside, which Ashan Randika was able to put away. But other than that, it's been good stuff. They need to minimize on the dot balls and rotate the strike as much as possible. Running between wickets will have to be carefully made. The last thing you want is a run out. Again, nice and straight. Ashan Randika on the front foot there. Ball going straight to the field at cover. First ball 4. The next 4 balls, dot balls. You can't afford that, can you, when you're chasing a big total like 344. You've got to make sure that you try and get a run off every ball. Yes, there will be good balls once in a while which you need to respect and let go, but it's important that the scoreboard keeps taking dot balls. The discussion that's been had all over the place, isn't it? Especially with Sri Lanka's recent batting performances. Something that on a national level our batters are struggling with. Last ball of this over. Again, Ashan Randika looks to power that over mid-wicket. Completely loses control when playing that shot. Asita Fernando ends another over. 3 overs completed, 16 for none. Enjoy unlimited data now on your Dialogue mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialogue 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialogue Home broadband customer, use the My Dialogue app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialogue, the future today. Heady bowling by Asita Fernando. He kept on to one side and didn't give the batsman the free run. Bowling well up to him. Just short, yes. But Ashan Randika he was beaten in his mind. Beaten by pace. Fine leg is up for Lasan Rukmal. It's a deep square leg and a third man. It's good bowling. Good line and length. Pitching on the middle and moving away from the batters. Pavasara Vaduge there. Defending that off his back foot. So be mindful. He's faced Lasan Rukmal. Now he knows that he's taking it away from him. So be looking for that outswing, especially with that slip in place. Now getting interested about his final delivery action, which is not usual. And if you can keep that control over the first 5 overs, then there's a lot more interest.
Again straighter. This time nicely behind that Papa Saravaduge. But this has been a good exhibition of fast bowling. They know there isn't much assistance off the wicket. You're not finding too much movement or seam movement. But this is what Galle's fast bowlers should have done at the beginning of the day. Wicket to wicket stuff, not allowing the batsman any room or any loose deliveries for them to get away here. It's easier said than done, of course, but Lasandar Akmal and Asita Fernando have done very well so far. The boundaries that have come, one off an edge. Gets some bat onto that. Around the field as third man, the single. This battle will be really good. Randika wants to get on with 5 dot balls in the last 5 deliveries. He will want to make amends. How much of a chance is he trying to take against Lasandar Akmal? Kamini Mendes is dropping himself back to long on. Obviously, understandably, Ashan Randika looks to go aerial and Lasandar Akmal will be shaping it into him. So it's a deep square leg and long on are the two fielders outside. They're looking to swing it into him, Rukmal. But he bowls it outside the off stump, but it's a no ball called by the umpire. We're just talking about his action. This time he oversteps and there will be a free hit as indicated by the umpire. So Ashan Randika won't mind that. He's been looking to go big and this is now an invitation for him to get a big shot. Still trying to focus in getting the ball in line with the stumps. That's been hammered. Free hit. Ashan Randika makes room, clears the front leg and goes over mid-off for a boundary. He had been eyeing that place for a while now. He wanted to go aerial down the ground. But a full-length delivery from Lasandar Akmal helps Ashan Randika to get under it and deposit that over the field at mid-off. He won't mind that. He's been looking to go big. And finally he gets an opportunity to do so. So 22 for none now. That was a gift. But very well executed too. In swing there, doing Ashan Randika once again, getting that inside edge. You're not seeing much foot movement from Ashan Randika. He's a kind of batter who likes to stay in one place and power those shots away. We've seen him lose his shape a couple of times, and the Galle bowlers, the Kandy bowlers, are now trying to take advantage of that weakness that Ashan Randika may have. They're inviting him to go aerial on the leg side. They've got a deep square leg and a long on in position. Last ball of the over coming up. Driven to extra cover for another dot ball. So 4 overs completed. Galle chasing a 344 or 22 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Turuna Jayasuri, highest opening partnership for Sri Lanka in domestic list A cricket, Nirosham Dickwella and Lahiru Dara today. 233. Yes, that was a very entertaining partnership for all of us here in the comm box. We all enjoyed watching Nirosham Dickwella and Lahiru Dara playing some glorious strokes. Because we have Nirosham Dickwella also involved in the second highest list A cricket partnership, 219 with Upul Taranga. So all NCC over there. And then, of course, 212 between Danish Gunatilaka and Sandhan Virakodi in 2009. So, records being broken here in Pallekele in this Dialog SLC National Super League 2022. That's what you want to see. You want to see players putting their hands up and performing. Asita Fernando, in the meanwhile, has been doing well. Wants to go back and make a name for himself and merit himself a spot in the national team. This is good bowling by him. Bowling well within himself.
previous over. He absolutely got on top of Ashan Randika. Here's an opportunity for him now, Haritha, now that we've heard of Suranga Lakmal's retirement in Test cricket as well. Yes, we know Dushmantha Chamira is there, but he will need a partner, a few guys around. Ashita Fernando has been in the team and in the squad. And a good performance here should earn him a call-up in the white ball and the longer format. Yeah, a few other youngsters also coming through the ranks. So he'll have to be sharp. Yeah, the two that immediately come to mind, Vinura Fernando and Chamika Karunaratne bats better than Asita Fernando. Then there's Vishwa Fernando too. Good bowling again. He's probing on that wicket-to-wicket line. That's very good stuff from Ashita Fernando. He's not allowed Pabasara and Ashan Randika to get away. Rarely a loose ball. There are quite a few options for the selectors to go with in the bowling attack as well. Some of those names that you mentioned have been good recently. They've been putting up performances. And in a tournament like this, that's what it's expected to do, isn't it? It's supposed to give a platform for youngsters to make a name for themselves, give the selectors a good headache, which is always nice to have. We have lots of guys performing constantly, knocking on that door. Bodes well for the team. This time it's cut away, but again, straight to the field at point, but unfortunately, he makes a bit of a mess of it. And they are able to cross over for a single. Lasit Cruzpulle, the culprit there. They need to be sensible. First 10 overs, Kandy made 66 without loss. That huge record total in the morning session. Last 10 overs, they made 81 for the loss of 2 wickets. So in 2 10 over slots, Kandy managed 81 runs in each of them. It looks like there is some trouble. Asita Fernando is on the floor, on the grass. He's doing some repair work on his shoes, or has he picked up some injury? No, it looks like some repair work on his shoes. The spikes, those studs giving him some trouble. He has been in good form. Asita Fernando has been picking up wickets regularly for Kandy. And we want him to stay fit for the finals, which is on 19th Saturday. It's a day-night encounter over here. This is the 3 wickets he picked up against Colombo. Very good bowling here. Really rushed the batsman a couple of times. This is what he can do, and he'll want to repeat this performance against Galle today. Okay, he's up and running now. Looks like all that repair work on the studs is done. There's 2 more balls to go in this over. Oh, that's beautifully lifted by Ashan Randika. What a nice looking shot. It was there to be driven, and Ashan Randika does it so very nicely. Well played. This is what he didn't do earlier. Get the line and length proper. Get in line yourself and just play. Help the ball with its pace. Good shot. But the first half volley offered by Ashita Fernando, he's been on a very good probing length, and Ashan Randika finally taking advantage of it. They want to end well here, Ashita, after giving that boundary. Again down the leg side. Did that touch something? No. The umpire calls it a wide. So suddenly he's been put off now after that boundary. That's what you're supposed to do as a batter. Put the pressure back on the bowler. Without much effort, like you said, Haritha, they've gone around at just under 6 and over that current run rate at 5.8, which, like you said, if you just get about 60 to 70 in the first power play, don't lose any wickets. Keep the momentum to yourself and then capitalize as the overs go by. Tire out the bowlers and the fielders. Difficult, but not impossible.
slower delivery to end the over. Ashan Randika. Of course, Galle is just a few kilometers away from the beautiful city of Kandy, which is known for its richness in culture, history and tradition. You've been to Sri Dada Maligava, I'm sure, Haritha? Yes, this is the pinnacle of the Buddhists the world over. The pageant, it's a religious cultural affair. The Deva Nilame, the chief layman in charge of the sacred tooth relic and the octagon, part of the great structure which has seen so much. Wow, what a hit. Pabasara Vaduge steps forward and deposits that behind the ball as Lasanda Rukmal for a lovely looking boundary there. He's looking good. The two openers getting a feel of the wicket now. Growing in confidence. This is a shot of great authority and confidence from Pabasara Vaduge. I really want this run chase to be a comprehensive one. Still believe it's a stiff one. Good start. Yeah, that's every reason for Galle to try and get at least close to this. It's not a wicket that's doing too much. It's a good batting track. We've seen the way Niroshan Dikwalla and Laila Udara batted early on in the day, and then of course in the end it was Kamindu Mendes who was scoring boundaries at will. So not the kind of wicket that it's going to trouble the batters too much. Yes, Kandy do have some good spinners in their ranks, but Galle too have a few batters who can really crank it up when needed. Should be a good run chase this one. Another single off the hips of Pabasara Vaduge. Gets a boundary and gets off strike. Important thing here is Haritha has got the boundary early on in the over, which puts the pressure on the bowler to now try and finish this over well. Yes, you have to be sensible in your run chase. Make sure that you don't show too much of it. 8 extras in the inning so far. And those extras have helped Galle maintain a run rate of 6 runs per over, which is good for them, at least in the start of the innings. You don't want to get too far behind. Make sure that required run rate stays in that 7 to 8 region. It shouldn't be a love to go above that, because if that does happen, then they'll be just pressurizing themselves, then having to force the issue after that. But right now they'll feel like they've got off to a decent start, not having lost a wicket and going at almost 6 runs per over. Steps forward again Ashan Randika, and this time he goes over extra cover. Another wonderful looking shot here by the army man. He looks like he's gotten his touch here. Yeah, Lasanda Rukmal getting a feel of what it is to be bowling at this level. He's been in line with the stumps all right, but touch too full, I would believe. It's because the batsman is not afraid to come out and get to the pitch of the ball. Another one, Ashan Randika. He looks in the mood now. Again full, just outside the off stump. Ashan Randika makes room, clears that leg, and beautifully drives that past the field at cover. Another 4. End of an expensive over. 6 overs completed, 41 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your...
There was one more ball to finish, and in fact it's another no ball. So this over is turning out to be a long one now. We up here thought that it was over, but then apparently our very kind scorer reminds us that there is one more delivery remaining in this over. That's why we have to come back, and now there's another no ball, which means Ashan Randika gets the license to play another free hit. It's already been an expensive over by Lasan Rukmal. This could really damage his figures even further. Shot, and Ashan Randika pulls that with all the might he has, but it goes into the boundary. One bouncer, 4 to end a very expensive over. 45 for no loss goal at the end of 6 overs. Expensive over completed by Lasan Rukmal. That was another free hit. The last ball deposited to the boundary from by Ashan Randika. Hanging back, picking up that slow one. And Team Galle off to a fly as well. 47 for no loss in 6 overs as I'm being joined by Gamini Pereira. Good afternoon, Roscoe. Good afternoon, everyone. Time and time again we have mentioned that how good these batting conditions are, and it's not a surprise that these two batters have got off to a flyer. 47 for no loss, and we are seeing Ashin Daniel being brought into the attack. Often we have seen Ashin Daniel being given the new ball to start the innings, but left hand right hand combination for Galle. Straight away, Pavitra Paduge showing some intent, using his feet. Yeah, 2, Roscoe. There's nothing to lose approach here from Galle. Very often when you chase a big total like this, that can be like a free license, really, isn't it? Yes, they know they have to win to give themselves any sort of chance of qualifying for the final as well. And they've come out here and expressed themselves, especially Ashan Randika. He's played some delightful strokes. .48 for no loss after 6.2 overs. Kamil Mendes having a word with Daniel. Obviously, Ashan Randika has created a few problems for Team Kandy. Those were terrific stats for Ashin Daniel. 15 matches, 26 wickets. Those are healthy stats, Roscoe. Obviously, start of his career to average nearly 2 wickets per game. Proves that he's a guy who's penetrative enough and also got a lot of control with the new ball, so that's why he's been trusted at the top of the piece very often. Finds the field. Unfortunate for Randika, was looking to go big, but he finds the long off field to end entertaining cameo, I must say. But Ashin Daniel does the job for his captain. There you are. Straight away Ashin Daniel picks up a breakthrough. I think Randika will be disappointed to see the replay of this. It was in the slot alright, but he took a very brave decision to take the fielder on. These are not the smallest boundaries here at Pallekele. He needed a good hit.
Kandy is a strong character, but didn't have the elevation that he wanted. He departs for 27 of 25. Goal 48 for 1. Mudita Lakshan is the new batsman, walking out to a good situation, a good fast start, so he can take a little bit of time. It's a steep target, but he's got plenty of time to work with. Would love a good score. These are his stats, a short career as well. 15 games, 227 runs, a best of 46. He would love to better that today. Yeah, he lost more than that. And being trusted to bat at number 3 position is one of the most vital, if not the most vital position in the batting lineup. It's an uphill battle, all right, for the Galle batters. Chasing a total is one, and trying to be busy and maintaining a healthy run rate to stay in the run chase is another. Daniel. Again, a minor victory, thick outside edge. That shows how quick this outfield is, Oscar. That gets you 4. Yes, this end has been quick, but the opposite side has been a bit on the slower side. I think this time though, handy edge for Mudita Lakshan to get off the mark. Raced away, like you mentioned, to the boundary. No chance for the fielder whatsoever. That boundary did bring up the 50 for Galle as well, as it completes over number 7. It's 52 for 1. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. $52 for 1 after 7. Pabasara Waduge on 11, and Mudita Lakshan just walked out to bat. He's on 4, as we see the tournament's highest wicket taker being introduced into the attack, Pulina Tharanga. Double change. Not a bad combination, is it, to have Pulina Tharanga, the highest wicket taker, from one end. Ashin Daniel, as we all know, he missed the first part of the competition due to illness, and had made his presence felt by picking up, what was it, 5 wickets, was it? He's a 5-wicket haul on his return game for Shane Daniel, and Pulina Tharanga as well picked up 6 wickets in one of the games, 6 for 29, his best bowling figures. He's got 15 wickets in 6 games at an average of 15 and a strike rate of 19 as well. Impressive stats. Yeah, last time around, Pulina Tharanga took 3 for 50 arriving. Come to a bit of stick in the early part of his spell, but came back well. Picked up 3 wickets at the end. Had the responsibility to bowl the latter part of the innings, which is not easy for a right arm leg spinner. He's got good control. He's not a huge turner of the ball, but just have enough variations and the subtle variations in trajectory as well. Of course, we all know that he's a very, very good fielder, so very handy man to have in your lineup. Beautifully punched straight to cover point.
Pabasara Vaduge, on the other hand, Roscoe is a very good player, good on the eye, terrific player on the offside. He's got an opportunity to make his presence felt. Missed time drive straight to mid-off. Oh, the bowler runs. Lasandar Rukmal, 3 overs for 32 in his first spell. Got a bit of pace behind him, but he was pretty predictable, wasn't he? Yes, lack of discipline as well. Overstep a few times. As we see the end of over number 8, it's 55 for 1. So 2 overs left in the first power play. Daniel to continue. So I'm coming. Change the speed as well as the length. Canny operator is Daniel. He's got a leg spinner up his sleeve as well to go along with his traditional off spin. Once again does Pabasara Vaduge a bit in the flight. This time he hasn't timed it to the deep fielder. Yeah, the intention was to hit straight over the bowler's head. But there was a little bit of turn, so it took the inside part of the bat really. Very well bowled again. This kind of a pitch, Roscoe, it's important to find a good speed for your stock ball. I think Daniel is a perfect example. He relies on his stock ball a lot, and you mentioned about his variations, the leg spin and the wrong one, which we saw in that T20 tournament a lot, but we haven't seen that yet in his spell. Again, quickish, just outside the off stump. There are 5 fielders inside the circle. Man at short third man, a point, cover, extra cover, mid-off, all in the circle. You can pretty much throw a handkerchief in between them. There are not a lot of gaps in the offside. This is very good from Daniel. He's straight away had his effect, picked up the wicket of Randika in his first over. Now keeping things very, very tight. That's a beautiful stroke. Mudita Lakshan on that occasion pierces that offside field that you were talking about to complete over number 9. Galle are 60 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Taranga to continue, and a juicy full toss to start the over. So a couple of boundaries on the bounce for Galle. Daniel's last ball of that previous over, producing a boundary. Very good back foot drive from Mudita Lakshan, and first ball of pulling the Taranga's over. Pabasara Vaduge puts away on the leg side. Or was it? Yeah, it was Pabasara, wasn't it? Yeah, you've seen a bit of Vashin Daniel also, Roscoe. It's fair to say that it's only a couple of years ago he was playing for St. Joseph's, so it's still age on his side. Well adjusted by Vaduge, he was beaten by flight, but had the presence of mind to get his front pad across.
Maduge needs no second invitation to use his feet. He's looked good so far. He's on 19 of 26 balls. Struck a few boundaries as well. Ball 65 for 1. This is a decent start in pursuit of 344. It's good teamwork to keep the score on 65 for 1. 10 overs gone. So into the first power play, 65 for 1. Mudita is on 9. Papasara Vaduge, like Roscoe mentioned, 19 of 26. Umpire Boteju signaling the second power play from the 11th over to the 40th. Keep a close eye on the run rate down bottom on your right hand side of your screen. Current run rate 6.5. Required is not far behind. Live score update from Dambulla. Now that Galle has got an uphill battle in front of them, this makes a lot of interesting result. This Colombo 195 for 8 or 50 and Jaffna 66 for 1. So they are cruising. If Jaffna wins that, I think it's good night nurse for everyone else. Fernando is back for a second spell. Down the leg side, a bit of stretching for umpire Hemant Boteju. Yeah, tell me, Ross, what is the rationale behind this? I mean, end of the day, Daniel got some momentum back to the Kandy side, although they've got plenty, truckloads of runs to play with. Obviously, after the first power play, Captain Mendes would have wanted his fast bowler to be back on the attack and get some confidence back before that last day of the competition. Yes, Daniel has been good throughout the tournament, so he probably has no doubts about him. But yeah, the fast bowling aspect of Kandy, I think Kamindu Mendes clearly has a bit of worry there, so he's getting the fast bowlers to get some overs in this last game ahead of the final. Papasara Vaduge in this tournament have scored 12, 24, 50, 16, 12 and a terrific knock of 92 in that last outing. And well on his way to get another big one. 20 at the moment. Nice clip to fine leg. The fielder was well set as well, really fine there. Lasandha Rukmal doing the fielding. The Mendes will be looking for some of the bowlers to come into fore in this game, isn't he? Approaching that all-important grand final. He's got plenty of options. Sachindu, Lasit, of course, or Lasandha, no doubt will be trusted again to get some much needed bowling time in the middle. Back of the length from Fernando. Pulling the Taranga we've already seen. And captain himself. Makes it that much easier when you have 343 on the board. Short ball tried by Asita Fernando, but getting too much in it. Wide signalled.
Discipline has been lacking from the two fast bowlers. Asita Fernando bowling a few wides, while Lasandha Rukmal overstepped on at least 3 occasions. Yeah, 12 extras already in this innings. 3 no balls, 3 wide, 5 leg byes. So the second bouncer for the over. I'll tell you what, he's lucky to get away with that one too. It's a nice clip once again from Pabasara Vaduge. Just a single. Just probably need to do this for the next 5-6 overs. But at some point they will have to put the foot on the gas. Required rate keeps going up. Yeah, already the required run rate has gone up to 7. It's a good one from Asita Fernando to finish over number 11. It's 70 for 1. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Sri Lanka's #1 sports hub, thepapare.com, powered by Dialogue, along with Sri Lanka Cricket, bringing you the National Super League. You can watch it at your house, and it's been a holiday today, so plenty of free time. Good weather around as well. Back to the length delivery from Kulin Tharanga to start the 12th over. This is what they will have to continue to do. Pabasara Vaduge and Mudita Roscoe, they need to keep themselves busy, be efficient, play the angles. Upishly driven, but safe. The ball seems to fly off the bat. It's been the case throughout the day. All the batsmen having it really easy pretty much. Nothing in it for the bowlers. So far only Chalna De Silva had some control for Galle, while Ashane Daniel has started off well for Kandy. That looks very close. The umpire's finger stayed down. The Galle was appealing for something else. It's a very good shot. Mr. Vaduge looking to play a premeditated sweep shot, but I think he was way too late on it. Was it the height? Or the impact outside the off stump? What was he aiming for? Hit wicket? Probably. Stumpy or caught behind? Probably a catch as well. I thought it came off the glove after it hit the pad. Interesting to see another replay of that. It's really not far off the glove.
End of the day, Nirojan Dikwalla is the man who's closest to the action. He's saying something. So the final ball of the 12th. Driven straight to extra cover on the bounce. Dot ball to finish. Goal, chasing a mammoth total of 343 to win this match. They are 73 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට පන්දුර 12යි ලකුණු 73යි එක් කඩුල්ලකට නව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුර පීවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පුල් කිරීම කෙලිම මිඩ් විකට් කලාපයට ඒ පිටින් පබසර වඩුගේ පෙර තරගයේදී තමත් හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. අද ලකුණු 27ක් පන්දු 35කදී දැවැන්ත අභියෝගයක් හරිත ලකුණු 344ක්. ඒ තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගීමට මඟ සලකනවා. ඒ අභියෝගය ඔහු කොතරම් සාර්ථකව ඉටු කරාවිද කියන දේ තේරුම් ගැනීමට ඔහුගේ මේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය යමිගියක් පවසනවා. මුදත ලක්ෂණ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන අසිත ප්‍රනාන්දු දැන් පන්දු යවන්නේ පිටින් දෙසින් කියන තර්ඩ් මෑන් වෙත ලකුණක් පමණයි. කොහොම වුණත් අවශ්‍ය කරන දල වේගයේ දැන් පන්දු වාරයකට ලකුණු 7ක් දක්වා ඉහළ පැමිණ තිබෙනවා. 7ක් කියලා කියන්නේ අපහසු එකක් නොවේ. ඉනිම ආරම්භ කළේ හරියටම ඔබට මතක ඇති පන්දු 99කදී ලකුණු 99ක් වාර්තා කොට තිබුණ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා කැන්ඩි කණ්ඩායමේ. ඒ වෙනුවට ලකුණු 6යි ඔවුන්ගේ තිබුණේ. ඔවුන් ඊට පස්සෙත් මේ විශාල වශයෙන් 6 පහරවල් එල්ලවුණු ඉනිමක් නෙවෙයි ලකුණු 343ක ඉනිම. ඒ නිසා ප්‍රතිවාදී දැන් පිළිතුරු නිර්මාණය කරන ගාලු කණ්ඩායමටත් ගෝල් ක්‍රීඩකයන්ටත් අනවශ්‍ය අවධානමක් වුණා නෑ. රිද්මයක් පමණයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය. එකවර රකින්නේ නෑ අවසරයෙන් ලකුණක් ලැබෙනවා ඒවර මුදිත ලක්ෂාන්ට. ලක්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව දැන් ලකුණු 12ක්. ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දුටයි හරියට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වුනේ නැත්තේ. ඔෂන්ද ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. අසිත ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ පන්දුවර 10 එක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලබා දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙම ඉනිමට විශාල සාධකයක්. කෙටි පන්දුර පුල් කිරීම පන්දු වෙනවා වේගෙන් ෆයිනල් එක කලාපෙදී තමත්ම විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. තමත්ම හොඳින් පන්දු රැකගත්තා. සෑහෙන වේගෙන් පැමිණි පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහට හරස් කරමින් පන්දු නවතා ගන්න සමත්කම් දක්වන්නේ. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. වගේම තමත්ම තරම්ම හොඳ පන්දුවක් නොවේ එල්ල කළේ. පායිනට සැහැණ ඇතින් ලසන්ද තමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. ඔෂන්ද පෙර වතාවේදී හරියට රැකගත්තේ නෑ. ලසන්ද මේ වතාවේදී වැඩි හරියට කළා. අසිත පන්දුව. ඒ වර උඩ පන්දුව පහසු උඩ පන්දුවක් වශයෙන් මේ ඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ අතට රැක ගන්නවත් සමගම දැවි යනවා එවර මෝදිත ලක්ෂාන් ලකුණු 12ක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඔහුගේ කල්යල් මැනීමේ යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණා. නැත්නම් ඉක්මන් වැඩි වුණා. ඔහුගේ පිට කලින් මුහුණත බිමට නැඹුරු කළා. පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු කෙලිම ඉහළ නැගී මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා වෙත ලීඩින් එජ් අවස්ථාව හරියට තෝරා බේරා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. එනරි පෙර සඳහන් කළේ මේ තන තීරුවේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ගමන් කරමින් පිත්ත වෙත පැමිණෙන නිසා ලකුණු ලබා ගන්නවා. නමුත් ලක්ෂාන්ගේ දැවියාම තිබෙන්නේ මේ පැමිණීම නිශ්චයාකාරයෙන් අවබෝධ කරනු ගැනීමත් එක්ක. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ සචින්දු කොළඹගේ. මුදිතගේ ඉනිම නිමයි ලකුණු 12යි.
නවක පිටිකරුවා ධනංජය ලක්ෂාන් පෙර තරගයේදී මෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා. මේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීම සඳහා ලකුණු 80යි කඩුළු 2යි 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ දෙදෙනාට තවත් ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ තරගය ඉතාමත් තීරණාත්මක ලෙස අවසන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. ලකුණු 106 හොඳ මිනිමම මේ වයසේ අවුරුදු 23ක් වන ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ ඉනිම් 21ක් අතරතුර ලකුණු 568ක් ඔහුගේ නම් ඉදිරියේ. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් 96යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 30ට මදක් අඩුයි. වරක් කෙටි පන්දුවක් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා වෙත සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව 13ක් අවසන් ලකුණු 81යි කඩලු 2කට. අර්ථ මේ කඩුල්ලු තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. මොකද කැන්ඩි ක්‍රීඩකී ලකුණු 343ක් ලබා ගත්තේ කඩුළු අතේ තබාගත් නිසා. අන්ද අවස්ථා තුනකදී ලකුණු 300 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අවස්ථා දෙකක් මහනුවර කණ්ඩායම දෙකක් කොළඹ කණ්ඩායම 275 සීමාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ජෆ්නා ලකුණු 272ක්. එයින් අවස්ථා 4ක්ම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායම. සහ ඒ අතරින් දෙකක් ගෝල් කණ්ඩායමට එරෙහිව දෙකක් තඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව. අෂින් ඩැනියෙල් අෂින් ඩැනියෙල් පන්දුවේ කාර්යස දපිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය third man backward point extra cover mid off පන්දුරකින් නම් ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට අමතරව පිටින් දෙසින් ඩැනියෙල්ගේ ප්‍රථම පන්දුව වේගයෙන් ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා. නමුත් එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වීමට සිදුවන්නේ පබසර වඩුගේට ඒ ලකුණ. මුල් පන්දුවර 10 දී පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමෙන් ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු 65යි එක කඩුල්ලකට සංසන්දනය කිරීමේදී ලකුණු 66ක් කිසිවකු නොදවි මහනුවර කණ්ඩායම මුල් පන්දුවර 10 තුලදී. ඒ නිසා මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඥානාන්විතව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ඉනිම සාර්ථක කර ගැනීමට නම් ප්‍රධානම දේ මේ තන්තිරුවේ ලකුණු තිබෙනවා. ඒ නිසා කඩුළු අතේ තබාගත යුතුයි. පසු පාවිච්චිය උදෙසා පස්සේ වියදම් කරන්න මේ මොහොතේදී ඉතුරු කරගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ කඩුළු. පන්දුවක් කිසිතත් ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් කටපුරා ඉක්මන් ලකුණක් යයි කිව හැකි ලකුණක්. සෑහෙන වේගින් කඩුළු අතර දිවිගියා සාර්ථකයි. ධනංජය ලක්ෂාන් වාර්තා කළේ තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණ. සහන් ආරච්චිගේ හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ මේ අවස්ථාවේ. අෂින් ඩැනියෙල්ගෙන් ඊළඟ පන්දුව පායින දෙසින් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මෙවර ඔහු වෙතටමයි පන්දුව ගියේ. තමත්ම හොඳ පැහැබර දවසක් අද පල්ලිකැලි ජාත්‍යන්තර පිටියට. පබසර නැවතත් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. මේදී වඩා වැදගත් හොඳ පාද චලනයක් සීමා ඉරේ සිටගෙනම පන්දුවට පහර දීම වෙනුවට පන්දුව වෙත මුණින් පැමිණෙනවා. අලන්ද ඔබට මතක ඇති විශේෂයෙන්ම නිරෝෂන් ඩික්කල්ල ඒ කාර්යභාරය තමත්ම මැනවින් කළා. පන්දු වන්නන්න මවිත කළා. කොහෙටද මම ඊළඟ පන්දුව දාන්නේ කියන සැකය පන්දු වන්නන් තුළ ජනිත කළා ඔබ ආරක්ෂාකාරිය. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යෝන් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. අෂින් ඩැනියෙල් සහ ධනංජය ලක්ෂාන් එකම කණ්ඩායමේ right arm round දිගටම තියෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටේ ඇතුළත අග්‍රයේ වැඩි ඉන් අනතුරු පා ආවරණ වෙත හානියක් නැහැ. පන්දු වාරය අවසානයේ 14 වෙන්න 84යි කඩලු 2කට.
මේ පබසර වඩුගේ ද ජැෆ්න කණ්ඩායමට එරෙහිව මේ ආසන්නත වශයෙන් නිමවදුට අවසන් තරගයේදී ඔහු ලකුණු 92ක් වාර්තා කළ විශිෂ්ට ඉනිමක් ඒ සැබවින්ම විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඔහු සහ ධනංජය ලක්ෂණ දෙදෙනා එක්කාසුව තමයි සාර්ථක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 165ක් නිර්මාණය කළේ මේ වඩුගේ. අදත් එවැනිම ඉනිමක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ නැවතයි ශතකයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කල් වෙලා මදි වුණා. උන්ගේ එනිව නිමවදුටුවා නැත්නම් ලකුණු 92 ඇත්තටම ශතකයකටත් වඩා වටිනා විශිෂ්ට ඉනිමක් එදා දියත් වඩුගේ. උට අදත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවියට විශාල ශක්තියක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. එය බොහෝ විට කළ හැකි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ තනුතිරුව පිළිබඳව ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව මීට දින දෙකකට පෙර ආතුව මේ ඒ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ 5 ඕවර් 25කින් ලකුණු 197ක් හඹා යන්න තිබුණේ. ඒ නිසා අදත් ඒ ආසන්නතම මතකය ඉතාමත්ම රසබර එකක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. මේ දෙදෙනා කඩුළු අතර දිව්‍යාමේදී ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයක් සහිත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ලසන්ද කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යම සඳහා පියවරක් ඉදිරියට ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප් කව කලාපේ. ඔහු පන්දු යවන අන්තය වෙනස් කරලා තිබෙනවා දැන්. කමිදු මින්ඩිස් ඔහුව උපයෝගී කරගන්නවා. ලසන්ද රුක්මාල් තරමක් මිල අධිකයි මුල් කාලවකවානුවේදී ඔහු පන්දු වාර 3කදී ලකුණු 32ක් ලබා දී තිබුණා. මේ තමයි ඔහුට පන්දු යවන්නට යම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගීමට අවස්ථාවක් උදා කර දීමට වුමනාවක් තියෙන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. එය හොඳයි. ඔව් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණු පසු ලකුණු රිද්මය අඩාල වූ පසු නැවත වතාවක් කැඳවීමක් ලබා දිය යුතුයි. පායිනට බර ඉවර. ජහන් මුබාරක් ගාලු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලබා දෙන උපදෙස් තමත් වැදගත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ලසිත් ප්‍රූස් පුල්ලේ විශේෂයෙන්ම මේ ලාබාල ක්‍රීඩකින් එක්ක සෑහෙන කාලයක් ගත කළ කෙනෙක් ජහන් මුබාරක් මේ වර්ධනය වන කාල සමයකදී ක්‍රීඩකයෙකු නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ඔහුට අත්දැකීම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ස්පියාකට් පාර පිටේ යටි අග්‍රේ වැදී දීක් වලට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉහළින් පන්දු එන්නේ. නිරෝෂන් ඩික්වැල්ලගේ ඉනිම එය තමයි ලකුණු 343ක් වෙනුවෙන් තමත්ම විශිෂ්ටතම කාර්යභාරය කළේ. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන්නන්න මොට කළා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට කිසිදු බුරුලක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් ප්‍රහාරයකට ලක් කළා. ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි 343. අපකට පාරක් මෙන් පාරක් කෙලකන උත්සාහ කළේ. හැබැයි තරම් විශ්වාසයකින් නොවේ. වැදුනොත් වැදුනාවේ වගේ අදහසකින්. සාමාන්‍යයෙන් මේ හාෆ් භාග පහරවල් එල්ල නොකළ යුත්තේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට විශ්වාසයක් නැත්නම් ලකුණක් පිළිබඳව ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් නිදැල්ලේ යන්නට ඉඩ හැරිය යුතුයි. මොකද මේ අන්තිම බස් එක නෙමෙයි. ඔහු හිතාමතා ලසන්ද රුක්මාලේ ඉහළ නැගෙන පන්දුවක් යොමු කළේ පිටිකරුවා වෙත. ඒ වර බෑක් ෆුඩි සිට පිට ඉන්න තිබුණු පන්දු යොමු කරන්න එපා එන්න දෙසින් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ නිසා එක ලකුණක් පමණයි. පන්දුවර 10 තුලදී මේ ඊළඟ පන්දුවර 5 තුලදී හතරේ පහරවල් සීමා කිරීම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පීඩනය ගෙන දෙනවා. මේ වෙන විට 7.3 දක්වා ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි වී තිබෙනවා පන්දුවරයකට. කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමත් එක්ක ලකුණු රිද්මේ යම් අඩාල වීමක්. අවසන් පන්දුව මේ පන්දු වාරය. ප්‍රථම ලකුණ සෑහෙන වේගයෙන් ලබා ගන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු රකින්නාගෙන් යම් අත්වැරදීමක් වෙයිද වුණොත් 2යි නෑ නැත්තම් 1යි. පන්දු වාරයෙන් මෙමයි ලකුණු 88යි.
Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. සිසිල් පැන් විරාමයෙන් අනතුරුව තරග නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. යෝධ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 88ක් කියන්නේ. නමුත් ඒ තුළ පහතින් තිබෙන කාරණාව තමයි යෝධම ලකුණු 343ක්. ජානක පතිරණ සමග භද්‍රා සෙනවිරත්න ජානක පතිරණ මධ්‍යම පළාතේ ක්‍රිකට් පිළිබඳ ශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන්. ඔහුගේ පුතා තමයි සචිත් පතිරණ ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා මේ වන විට පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඔහුගේ කාර්යභාරය සෑහෙන හොඳින් ඉටු කරනවා. Dialog SLC National Super League 2022 ස්වීප් පහරක්. පෙර තරගයේදීත් ධනංජය ලක්ෂානි තමත්ම හොඳින් ස්වීප් පහර හසුරුවා ගත්තා. ඔහු එල්ල කළ යුතු පන්දු තෝරා ගත්තා සහ ස්ථානගත කළා. ප්‍රවේගකාරී පහරවල් එල්ල කළා ස්වීප් පහර හරහා. විශාල දඟකැවීමක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු දකින්නට නෑ. පසුපස පාදයෙන් සිට කලකුණක්. අෂෙන් ඩැනියල් පන්දු යවන්නේ. හොඳින් පිටිකරුවන් පාලනය කොට තිබෙන ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව මේ 4 වන පන්දු වාරය ලකුණු 15ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. දිනු කෙටිආරච්චි සහ ශානුක දිසානායක සහය පුහුණුකරුවන් හැටියට මලින්ද වර්ණපුරට අර ස්වීප් පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල හොයා ගන්නවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදටයි හසුවන්නේ. කෙලින්ම ඇදී ගිය පන්දුමයි පෙර සඳහන් කළා. ඔහු පෙර මේ ස්වීප් පහර පාලනය කරගත්තා. ඒ හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. නමුත් අද ඉනිම විසිරුවා ගන්නෙත් ඒ ස්වීප් පහරෙම තමයි. අෂෙන් ඩැනියල් ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරනවා. වෙන විට කඩුළු දෙකයි දෙවියන් පිටිකරුවා ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 4කට ආෂෙන් ඩැනියල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කරමින්. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
ප්‍රේමාල් පෙරේරා. ප්‍රේමාල්ගේ දත්ත වාර්තාව ශතකයක් ඔහුගේ නම ඉදිරි 82.98ක් ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 1102ක්. මීට පෙර තරගාවලියේ ලකුණු 98ක්ම දෙවි වාර්තා කරගත්ත ආරම්භක තරගයකදී ප්‍රේමාල් ඔව් තරගය ජයගත්තා. කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්න සූදානමින් ඩැනියල්ට මුහුණ දීම සඳහා. පන්දිවන අශින් ඩැනියල් වාගේම කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට ලෙස දස්කම් දැක්වුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. ප්‍රේමාල් පෙරේරා තනතිරු මත දීම පන්දුව රැක් ගන්නවා. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මානසිකව විශාල බරක් පිටිකරුවන්ට මේ ලකුණු 344ක් ඒක ලොකු ඉලක්කමක්. නිසා හිසට බර දැනෙන බර වැඩි. කිටි පන්දුවකට ෆ්ලික් කරමින් ලකුණක්. ලකුණු ප්‍රමාණය කෙසේ වෙතත් ඔවුන් පන්දුව පැමිණෙන ආකාරයට තමුන්ට හුරු පුරුදු ආකාරයට පන්දුවට පහර දුන්නා නම් ලකුණු 6 සීමාවේ දිගටම රැඳී සිටියා නම් 40 වන පන්දුවරේ වෙනුවෙන් එතන තමයි සාර්ථක පිළිතුරු ඉනිමක මූලික අඩිතාලම. පැහැදිලිව අනිවාර්යෙන් පන්දුවරයෙන් නෙමයි ලකුණු 91යි. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hills. මෙන්න කොළඹ ජෆ්නා තරගයේ දැනට ලකුණු සටහන පන්දු වාර 25කදී ලකුණු 99යි ජෆ්නා කණ්ඩායමේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. යම් කිසි හේකින් විශාල පරිවර්තනයක් වෙන්නත් බැරිකමක් නෑ මේ තරගමාලාවේ. වෙන්නට කියනවා නොවේ ජෆ්නා තරගයේ පරාජයටපත් වුණොත් ගාල්ල තරගයේ පරාජයටපත් වුණොත් කොළඹ කණ්ඩායමට අවසන් තරගයේ 80ක් තියෙනවා කැන්ඩිත් සමග. සචින්ද කොළඹගේ ඔහුට මාවේනික ක්‍රමයක් ඔහු පන්දු යැවීමේදී අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා කොළඹගේගෙන්. කොළඹගේ ආද පල්ලි කැලේ NCC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පාදක පන්දු යවන්න නිගම මාරිස්ටලා විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ස්වීප් පහර වරණ ස්ථානගත කිරීම මැනවින් පන්දු වෙනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙතට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණත් පහසුවෙන්. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලෙත් මාරිස්ටලා ඩිමැසනල් ඊට පස්සේ තමයි මාරිස්ටලා ගියේ. බොහෝ ක්‍රීඩකින්ගේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ලියවෙන්නේ මේ ආකාරයට. බොහෝ ක්‍රීඩකින්ගේ ඒ ඇතුලේ තියෙනවා වෙනම කතාවක් හරි. මම කැමති දැනගන්න. බොහෝ විට ක්‍රීඩකින්ට පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. පවසර ලකුණු 37යි. දෙසින් පැඩල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු වෙනවා 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක්. නමුත් දෙදෙනාට කලින් 4 සීමාව පසු කර යන්නේ මේ සුදු පැහැති පන්දුව. ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4ක් පබසර වඩුගේට. අර්ථ මේ ඩිමැසනර් ඊට පස්සේ මාරිස්ටලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් නමක් දිනු පාසල් දෙකක්. සමහරවිට තියෙන ප්‍රශ්නය ජාතික මට්ටමට අවතීර්ණ වන්නට නම් තමන් සිටින පාසලෙන් හරහා ආවොත් එන්න පුළුවන්ද කියන සැක සංකාව සහ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා දුටුවම ලංකාවේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් වලින් ලැබෙන ආරාධනාව. සචින් කොළඹගේ ලකුණු 31කට කඩලු 5ක් හොඳම පන්දු යැවීම. කඩලු 45ක් දාගෙන තිබෙනවා. මුල් පෙළ තරඟවලදී
මම ඒක සඳහන් කළේ බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙනවා තමන් තරමක් තරම් ප්‍රචලිත නොවූ පාසලකින් ක්‍රීඩා දිවිය ආරම්භ කොට ඔහුගේ පැහැබර ක්‍රිකට් අනාගතය දුටුවොත් පුහුණුකරුවන් ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ට ඔවුන්ට ආරාධනය කරනවා තමන්ගේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් වෙත. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් පහසුවෙන් අත් නොහරන අවස්ථාවක් එය. ඉතින් ඉතිහාසය බලනකොට ඔවුන්ගේ නම් ඉදිරියේ පාසල් දෙකක තුනක නම් කියවෙන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහට ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පාසල් රග්බි පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා ඔය තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ වරදකුත් නොවේ. මොකද ඒ ක්‍රීඩකීන්ව දැන් අපි දන්නවා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතියම නිර්මාණය කොට තිබෙනකොට ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා දරුවන්ට වෙනත් පාසල් සඳහා යන්නට ඉඩ කඩ විවර කර දෙනවා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දු වෙනවා ලෝන් ඕෆ් කලාපයට. ලකුණක් තිබෙනවා එතන. ඒ සමගින් වාර්තා වන්නේ ලකුණු 100 වාර්තා වන විට ගත වී තිබෙනවා පන්දු 17ක්. ජයන් ඩැනියල් විශාඩ් රන්දික කවිෂ්ක අංජුල හැමෝටම සෑහෙන පිතිකරණේ යෙදෙන්න පුළුවන් පිතිකරුවන්. අපි අකිල ධනංජයවත් අමතක නොකළ යුතුයි. ඒත් එකම පන්දියවන් වුණොත් පුලින තරංගගේ තව පන්දු අර 7ක් ඉතිරි කරගෙන තබාගෙන ඉන්න නායකයා අවශ්‍ය වූ මොහොතක පරිහරණය සඳහා ඔහුට පන්දු යවිය හැකි. ඒටි පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක්. හොඳ පන්දු බාර දීමක්. තමත් කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු යැවීමට යොමු වුණේ නෑ. ඔව්. තමත් අර තුරුම්පු ටිකක් හංගගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. පුලින තරංගකට තව පන්දු අර 7ක් ඉතුරුයි. පුලින තමයි දැනට මේ තරගමාලාවේ වැඩිම කඩුළුලාභියා. තමත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක් SLC ඉන්විටේෂනල් විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රිකට් තරගමාලාවේදී විශිෂ්ට උඩ පන්දු දෙකක් එක්තරා තරගයක දුර රැකගත්තා. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථක නැහැ. ඒ අනුව බිඳ වැටෙනවා මෙතුවක් බලාපොරොත්තුවක් තබා සිටි ප්‍රධානතම කඩුල්ල පාබසර වඩුගේ ලකුණු 42ක් ලබා සිටි ඩියාෂන් ඩැනියල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඉදිරියට පැමිණියේ විශාල පහරකට. නමුත් ගෝල් කණ්ඩායමට දැන් විශාල පහරක්. පහර වැදුන උන්ට. ආෂන් ඩැනියල් තුන්වන කඩුල්ල බිඳ තමා ගන්නේ. පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරනවා. ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. පබසර වඩුගේ ලකුණු 42 පන්දු 49කදී. කෙසේ එකයි කඩුළු 4යි. ක්‍රීඩා පිටින් ක්‍රීඩා සීමාව ඊමෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහුගේ 6 වන 4 පහරද නැත්නම් පළමු 6 පහරද එල්ල කිරීමට ඔහු උත්සාහ ගත්තේ කියලා මට දැන් හිතෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක 4 පහරක්. ඔහු පිටේ මුහුණ දෙහෙලට යොමු කරන්න උත්සාහ කළේ නෑ. ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ පහතින්. දඟ කැවීමක් තිබුණේ නෑ. සමහරවිට ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා විය හැකි දඟ කැවීම. පිට තිබුණේ දඟ කැවීමක්. පන්දු දඟ කැවුණා නම් පිටේ වදිනට තිබුණ ඉඩ කඩ වැඩි. නවක පිටිකරුවා විශාල් රන්දික ලකුණු 72 ඔහුගේ හොඳම ඉනිම. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 80ට ආසන්නයි. පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. තමත් හොඳින් ගුණට මුස කිරීම, පන්දුව දඟ කැවීම, වැරදි එල්ලයට පන්දු එවීම. විශාල් බ්‍රාන්දික නාමක පිටිකරුවා. ප්‍රථම පන්දුවටම ඔහු ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. දෙවැන්නටත් ඒ ආකාරයෙන්. කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ ලෙන්ත් එකක් පවත්වාගෙන යනවා මේ පන්දු වන්නා විසින්.
කඩුල්ල පිටුපස සිටින නිරෝෂන් දික්වැල්ලට දුන්න අවස්ථාවෙන් ඔහු උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. ඒ පෙර දැවියාම දික්වැල්ලට ලොකු කාර්යභාරයක් තිබුණේ නැහැ. දික්වැල්ලට තිබුණේ කෙටි කාර්යභාරය. පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු වෙනවා ගලි දෙසින්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ ගමන් මගට අවතීර්ණය විශාල් ප්‍රාන්තික ඒ පහරත් සමග. දැන් ප්‍රශ්නය උග්‍රයි අර්බුදය බරපතලයි ගාල්ලට. පන්දුවර අවසන් පන්දු මේල්ල කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් වෙතයි. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා අපේ ක්‍රීඩාලුවේ හිතවතුනි 18 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 344ක් පසුපස හඹා යන ගෝල් කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 4කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 103 for 4 at the end of 18 overs. Galle here, looking at themselves, trying to climb a hill that is way too big for them, chasing 343. Sachin Kolombage starts off with a wide in his second over. Always found him to have a very eccentric action. Gamine Pereira joins me. Looking difficult for Galle, isn't it? Yeah, it is a daunting task, no doubt about that. You spoke about this guy's action, Samir. Sachin Kolombage, Harita Pereira. We'll probably remember a guy called Brian Rajaduri back in the days. Played for SSC. Oh, yeah. Cameramen are trying to give us a closer look as he runs into that action. I always used to call him an eccentric scientist. You know, he's always making these very fancy calculations in his brain while he's trying to walk in. Let me pitch in this place. So this is what will happen. This is the result I'll get. Almost a work in progress inside his mind while he's coming to ball. Look at that. Look at that. Look at that focus and determination in his eyes. And his ball well. This over has been good. He's not allowed the batsman in the room after that first ball wide. 3 good balls by him. I'll tell you what, Samir. Up until Shane Warne came into the scene, all the leg spinners were pretty like the prawns. When you say prawns, can you? Yeah, they were like the prawns. They're like bumpier and hands all over the place. I'll tell you a few names. D.S. De Silva was one. He used to turn in his run up more than the ball. Okay. So was Brian Rajaduri. If you take leg spinners like Abdul Qadir and Mushtaq Ahmed those days, they always had a lot of action through their run up and hands all over the place. And I guess then Shane Warne and changed the whole thing. He was the absolute extreme end of it, isn't it? Just zero action, just walk in and just bowl. Amazing. Premal Pereira is the senior batter here on strike. He has a long and a lone hand to play here as Galle look to get at least somewhere close to that total that Kandy has put up. Premal Pereira has played well in this tournament. He's had a couple of very good scores, but I think this particular battle might be a tough one for him to win. Last ball of the over. Oh, yes, bowled again. So a good second over for Sachin Kolombage, just gives away 3 runs. End of 19. Galle are struggling at 106 for 4. This is what has happened so far. Kandy won the toss, chose to bat first, which is an obvious choice on this track. Niroshan Dikpala and Lahir Udara put on a show for us. 2 centuries, and then Kamindu Mendes applying those finishing touches with a quick cameo of 58 or 41. Chalna De Silva being the key wicket taker for Galle, the only bowler who was able to
pick up wickets and break that partnership and then give off a very good economy rate. And then of course Galle in reply have struggled, lost 4 wickets in under 20 overs and really derailed this chase that they're trying to get up 344. Ashin Daniel has picked up 3 wickets now. He will continue. Batsman steps forward. It's a big shot. Niroshan Dikwala behind the stumps has both his arms up in the air. But the umpire walks away, showing zero interest. I guess what happened there was the batsman walking down must have saved him. Not a bad shot. But the only doubt could have been the distance from the wicket. There is a rule called 3-meter rule. So the point of impact on the front pad would have been greater than the 3 meters. That's where the doubt was. Ashin Daniel continues to land it on the spot. On a dime also most of the time, this lad. He's a good bowler. Bowls very tight lines. 3 for 20 now already. He's someone who has been making a lot of noise. Consistent performances from him at the domestic level. Oh, that's a leg spinner, wasn't it? Crossover for a single. Last wicket to fall was Paba Saravaduge, who was the hero for Galle from the other day when he put on that beautiful partnership with Dhananjay Lakshan. But today he's unable to convert that start into a big one. You mentioned about Paba Saravaduge, along with his dismissal, I think the faint hopes that they had also disappeared for Galle. These are the wickets of Ashin Daniel. First wicket, of course, getting a catch down at the fielder. This one has been hit high up in the air. Will it be taken? Yes, another wicket for him. So Priyamal Perera trying to do something of this. Their run rate was taking a hit. He knew that they needed to get going, but going for a big shot again and catching that top edge. The fielder at third man taking a comfortable catch. So 4 wickets now to Ashin Daniel. He's bowled really well here. Yeah, another leg spinner, I think. Priyamal Perera perishes for 7. Galle are reeling now. 5 wickets. Half their side is gone in under 20 overs. This could be over very soon here. Does Galle have another batter who can hang around and bat the 50 overs for them? 109 for 5. Ashin Daniel has really inflicted a lot of damage upon this Galle batting order. He's picked up 4 of the 5 wickets that have fallen and almost killed any hopes that they may have had in trying to get close to this mammoth target of 344. So really, it has been a comprehensive performance from Kandy so far. They've batted beautifully this morning, took full use of the conditions that were on offer. Niroshan Dikwala, Lahir Udara, the 2 centurions. And now it's their bowlers who are putting on a show. Who, by the way, it's not like there has been much spin or movement for the fast bowlers even. It is some very disciplined and wicket-to-wicket bowling that has got them these wickets. Kavishka Anjula is predominantly a bowler, but we know that he can bat and won his team a game very recently with his batting prowess. Yeah, it's quite safe to say that Galle has been outplayed in all 3 departments, really. Kandy putting up a very good total. Daniel against the left-hander. Again, that immaculate line and length again. There were a couple of chances that went begging while the Kandy batsmen were firing all cylinders. 109 for 5 after 20 overs. Kavishka Anjula, 26 matches, 97 strike rate.
That's pretty appealing for a situation like this. 75 is highest score. They'll need that if they want to get any closer to this mammoth total of 343. I mentioned about the two departments, batting and fielding. I think even bowling, Kandy has been very well, pretty disciplined, and that was a good delivery to start. Surprised that two new batsmen and coming to Mendes hasn't got a slip for his leg spinner. Yeah, outside edge. Get a couple of runs here. That was a wicket that fell. Priyamal Perera looking to sweep that and gets the top edge. Ball pops up and falls safely under the hands of the fielder, third man. Oh, that's beaten again. Sachin to Columbage. Come on, Samir. Can you shout out? Have a slip, for God's sake. I hope the captain is listening to you. There we are. He listened to me. Oh! He heard you, didn't he? Niroshan Dikwala decided to bring a slip in place. Obviously, you will be encouraged by that slip turn and bounce that he's seeing from his bowler. New batter. Obviously makes sense to have that slip in place. Oh, a reverse sweep attempt. Quite gutsy to play a shot like that when you're 5 wickets down in 20 overs. Shot. Is it a leg? Why was it? Even why? Missed everything. How the sleep comes off. I cannot understand this. I guess it's got to do with the fact that Sachin Columbage, being a leg spinner predominantly, turns it into the left-handed Kavishka Anjula. Maybe Dikwala feels that having a fielder outside gets him a better chance of picking up a wicket through a catch, maybe, if Kavishka Anjula decides to slog sweep, the natural shot that you almost instinctively want to go against a leg spinner as a left-handed batsman. But Kavishka Anjula, he isn't too interested in playing shots like that. For now, we'll just push it down to the field, head long on for a single. Also a right arm leg spinner bowling from right arm over the wicket against the left-hander. When he lands the ball around that off stump, Samir, you're looking for the one that goes with the angle, so you bring the outside edge into play. And also, having so many runs to play with, I cannot fathom out that you are looking to get these 10 wickets as soon as possible. End of the 21st over, 1-1, 3 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Opportunity here for the young Ashay and Daniel to pick up a 5 in this game. 4 wickets already taken after 5 wickets of Galle that have fallen. The bowling good areas today, has been very disciplined. Obviously, it's much easier and it's easier to have a mindset to bowl when you have such a big total to defend, 343. Even then, it requires executing your skill to perfection, which Kandy have done very well so far. Flatting it up, inviting the batsman to drive. There is a slip in place this time. They bowl off spinners more often, obviously bowl into the left-hander. Yeah, keep your eyes open. Look out, Samir. Either this one or the next one, the right arm leg spinner or the googly. He's setting him up. 3 balls on the dime, just outside the off stump, coming in with the angle. When he's going to produce that variation.
looks like Kavish Kanjula has decided to just play him out. He knows Ashwin Daniel is a wicket taker, the leading wicket taker in this match. What are you thinking as a batter now, Gamini? You know half your team is out. You're looking at a massive total. Do you come out, try and play the 50 overs and get some runs behind your name? I guess that's about the only thing you can do right now. The way you have to look at it, Samir, is that how you size the situation, how you realize the situation of the match. Trotting alone is not going to help you. As we speak, another slip is being brought. The Galle position for the left-hander. The way he plays is not going to help you to develop as a player. False alarm. Take 2. So you need to look to be positive. How you come out of a situation like that. You might not go the whole distance, but even if for a short period of time, that will help your next innings. This time he strays down the leg side, Ashwin Daniel, and the batters are able to comfortably cross over for a couple. Kavish Kanjula, he moves on to 3. As batting is a lot about mindset, isn't it? We'll come back to that. It's 22 overs completed, 115 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Touch the Kolambage will continue. Vishad Randika and Kavish Kanjula. Obviously, these two will consider themselves as batters and they'll want to try and bat for long. But what I've seen, Gamini, at least in the levels that we play cricket in, I myself being a fast bowler, when your batting team is out early, your top order batters are out early, and we're a long way to go in the game. The coaches usually tell us, look, you don't get to bat in the nets. Go out there and bat for as long as possible. This is your practice session. When you come up to this level, it's the experience that counts, and how you gain your experience, your knowledge by experience on the field. Like I mentioned, it's completely understandable that half of your side are back in the pavilion and you've got a long road ahead. But how you approach and apply yourself to develop from here on in for the next outing. Yeah, you do defend every now and then try to get used to the track, all right. But like I mentioned, it's not going to help you a great deal. To stay up in this level, you need to be forward and you need to be mindful of what the opposition is trying to do to you. As for the context of this game, if Galle are to lose this, they are down and out then. It's Kandy anyway already in the final. But an interesting game going on in Dambulla. Jaffna versus Colombo is the game. Colombo have to win with a bonus point if they are to go through. As for Jaffna, they only just need to win. We'll try and bring you an update on that game. Meanwhile, Kavish Kanjula has come out with a dead bat. He's watching out the spinners now. That required run rate going up to almost 8.4. They did get off to a decent start. Galle unfortunately kept losing wickets at regular intervals. After that first and second wicket, there were no real partnerships that they could capitalize on. This time it's a bit short on the off stump. And Kavish Kanjula cuts it away. The field at backward point for a single. Now the tight over from Kolambage comes to an end. 23 overs, 117 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Pulina Taranga is back in the attack from the Hunna's career end. The 3-pronged spin attack for Kandy brought their team into the final, all right, Samir, and even today Ashin Daniel have picked up 4 wickets, but there have been good support from Pulina Taranga as well as Sachin the Columbage. That's very important. And he'll bowl to the left-hander. Ayush Kanjula, who's on strike, gets an outside edge for a single. I like this guy, Gamini. I really like the likes of Pulina Taranga. It's a lovely story. Obviously, he's lost his parents at a very young age because of the tsunami, and then was brought up as an orphan. But he's done very well to come up to this level. It's the highest wicket taker now, 17 wickets in this tournament. We saw him very closely in the T20 League last year in August over here. Very good player, contributes to the bat as well. Good control as a leg spinner. Yeah, I think after the T20 competition, just before the World Cup that took place here, that was the opportunity Pulina Taranga got, and he took it from both hands, and he put the writings on the wall at that time, and now he hasn't looked back, has he? He was involved in the Sri Lankan setup as well, so although he didn't play a match for Sri Lanka, or did he play one? He was taken on a couple of tours, but I don't think he got a game. Yeah, that was enough even to practice with them, to be there. So he's covered that hurdle now. All right, so he keeps on performing consistently. He's asking the question from the selectors. He's puts himself out there in the middle. He was a consistent performer in that LPL as well. It's good bank of leg spinners we are starting to get now, don't we? We obviously have the world champion, Manindu Hasaranga de Silva. Doesn't need any praises. Everybody knows what he's capable of. And then you have Jeffrey Van der Seen now coming back into form, picking up a lot of wickets in the LPL. And also we have the likes of Pulina Taranga, Columbage, Ashin Daniel. So no shortage there with regards to the supply of left leg spinners. It's always good to have wrist spinners in your team. It's a good headache for the selectors, as we always call it. Oh, that's well bowled. And also Pulina Taranga is a guy who can field at any position, so pretty much these days, if you have at least a couple of departments, it gets you a better chance to get into a team. He doesn't spin a ball a mile, but he does definitely bowl very good lines and lengths. 24 overs completed. Galle are 120, 121 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නවපන්දු වාරයේ ආරම්භය ABC 5 වැනි. ලකුණක් තිබෙනවා පහසු වෙන්න. ලකුණු 344ක් හොයාගෙන යන ගමනේ ලකුණු 122ක් මුණ ගැසෙන විට කඩුළු 5ක් මගහැරි අවසන්. ගල් කණ්ඩායමේ වත්මන් තත්ත්වය සචින් කොළඹගේ පන්තිය වන්නේ මේ ඔහුගේ 5 වන පන්දු වාරේ. අංජුල හොඳින් පන්දුව දඟ කවුන පිටිකරුවා වෙතම. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ම කළමනාකරණය කරනවා මෙවැනි නායක Kandy Mendes. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු පන්දු යවන්නන් මිශ්‍රණය කරනවා. ඒ වාර පිටේ යටි අග්‍රේ දෙසින් පන්දු එන්නේ. දැන් අවශ්‍ය කරන දල වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ නගින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 8.65ක්. ප්‍රියමාල් පෙරේරා දෙවියාම ඉතාමත් බලාපොරොත්තු නොවූ අවස්ථාවක බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට රවි පහර කොළඹගේ වෙතටමයි. තවත් පන්දු අර 25 පන්දු තුනකදී ලකුණු 221ක්.
කාලු බලාපොරොත්තු තරමක් අසීරු වන ආයුරක් දකින්නට පුළුවන්. කොළඹගේ ආරක්ෂාකාරී හරියටම ඉනි කෙලින්ම පන්දුවේ ඉනි කුග්ලි පන්දුවක් හැටියට වර්තමාන ලෝකයේ පාදංග පන්දවන්නන් තමයි විශිෂ්ට දක්ෂතා පෙන්වීම කරමින් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම ෂෝට් ෆෝමැට් තරඟවලදී 1 2 3 5 123ට කඩලු 5යි. ඒ ලකුණු සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු දැන් 124යි කඩලු 5ක් බිඳ වැටි අවසන්. නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 25 වන පන්දු වාරය. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugatadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුවේ ගමන් මග ලොන් ඔෆ් වෙත විශාල රන්දිකට ලකුණ ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක්. හරිද මම දන්නවා ඔබ කාලයක සිටම මේ දේශීය තරඟවලට නිල විකාශයන් නැත්නම් සජීවී විකාශයන් තිබිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි කියන කාරණාව පිළිබඳව දැඩි පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් කිසිවෙක් නැහැ පන්දු රැකීම සඳහා. ලකුණු 4 එවර වමත් පිටිකරුවා කවිෂ්ක අංජුලගේ පිත්තේ. උඩ පිට හසුරවන්න පුළුවන්. ඔව් පන්දු යවන්නන්ගේ වැඩි දක්ෂතා දක්වන තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට බොහෝ දෙනා සැලකුවාට මේ පහරේ ඔහුගේ පිටිකරන හැකියාව හොඳින් පෙන්වුම් කළා. ඔබ කියමින් සිටියේ දිනේෂ් හොඳ පන්දුවක්. පන්දු ගමන් මග වෙත ගියේ. මේ දේශීය තරඟ නිරන්තරයෙන් රූපවාහිනී තිරයට පැමිණිය යුතුයි සහභාගී අවකාශයට මුදා හැරිය යුතුයි කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඒ කාරණාවේදී වර්තමානයේ ලංකාවේ කොහේ තරඟ පැවැත්වුණත් සජීවීව ඒ සියල්ල ආවරණය කරනවාද papare.com. ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු ඔබ නිතර කියමින් හිටපු කලක් තිස්සේ ඒ බලාපොරොත්තුවට තමයි මේ ඕන් ඉඩකඩ ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔව් දැන් එහිදී මම මුලින්ම කිව්වේ papare.com ට වඩා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඕනේ කියන අදහසේ මම හිටියේ. මොකද මමත් ක්‍රීඩා සමාජයක් සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ නිසා ඒ තත්වයට දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැමිණ තිබෙනවා. ස්වීප් පහර පන්දුව කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් පෙරක් කරපි. ඒ හරහා අපිට බොහෝ ක්‍රීඩකීන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා ඔවුන්ව රටට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. සහ ක්‍රීඩකීන්ටත් තමන්ගේ දේශීය තරඟබිමේ තරඟවලදී වෙනදා නොතිබුණු යම් වර්ණවත් බවක් යම් තරඟකාරී බවක් ඔවුන්ට වින්දනය කරන්න පුළුවන් පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහර. විශේෂයෙන් රටම හඳුනන ක්‍රීඩකීන් බවට ඔවුන් පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. පන්දුවර 26ක් අවසන් 130යි කඩලු 5යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. විසිහත්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන සඳහා සචින්දු කොළඹගේ මෙතෙක් පන්දුවර 5යි ලකුණු 19ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පතිත වනවා සමගම එල්ල කරන පහර පන්දුරක් ඉන්නාගේ හිසට ඉහළින් නවතා කරන්නට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එවනවා. කවිෂ් කංජුලගේ හැකියාව හොඳින් පෙන්වුම් කරනවා. දැන් මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණවල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිවල මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා උන්ට මේ හැකියාව පෙන්වුම් කිරීමට එලිමහනක් ලබා දීම එක අතකින් වැදගත්.
අදින ස්ථානගත කරනවා ස්වීපර් කව වෙත. ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා ඊට කඩ තිබුණා වේගෙන්. ආපසු හරවා යවනවා හොඳ තීන්දුවක්. ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලියට නිසි ප්‍රමිතියක් ලබා දීම මේ හරහා සිදු කරනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නෙවෙයි තනතිලි සකසන්නන්ට විනිසුරුවන්ට ලකුණු සටහන් කරුවන්ට අපි වගේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට කිමිකි නොකී බොහෝ දෙනාට විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් තරඟවලට ඇලුම් කරන ලාංකීය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඔවුන්ට වෙනදා දේශීය තරඟයක් නරඹන්න නම් ක්‍රීඩාංගණයට යා යුතුවම තිබුණා. අද නිවසේ සිට නරඹන්නට පුළුවන්. ඒකට හේතුව සෞඛ්‍ය නීති රීති නිසා උන්ට ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණීමට අවස්ථාවකුත් නැහැ. ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් එනවා කෙලිම ලෝන් ඕෆ් කලාපයට නවතා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් පන්දුවේ ගමන් මග හොර ගන්න විදියක් නැහැ. ලකුණු 4යි. මෙවර විශාල බ්‍රන්දික ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එනෝන් මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නවා. ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් උන්ගේ ක්‍රිකට් දිවියට විශේෂයෙන් බලපානවා. ඒක හොදකලා ඉනිමක් නොවේ. තරඟයේ විසින් ඉල්ලා සිටින ඉනිමක් බවට පත් කරගත යුතුයි. පිටාග්‍රේ පන්දු කෙලිම තර්ඩ් මෑන් වෙත. තරඟකාරී විය යුතුයි. ඒ තමයි මම හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරඟ ආවරණය සජීවී ආවරණය ලබා දීමට මුලවීම හරහා ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ දැනෙන්න ඕනේ කියන අදහසේ මම හිටියේ. ඔවුන්ට දැනී තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. පන්දු 27යි. ලකුණු 139කට කඩලු 5යි ගෝල් කණ්ඩායම. වේලාව පස්වරු 4යි. යාපනය 140යි කඩලු 3යි පන්දුවර 35යි හොඳ තත්වයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා පිළිතුරු ඉනිම හිටියට වඩා හොඳ තැනක දැන්. තවත් ලකුණු 55ක් පන්දුවර 15 කඩලු 7ක් අතැතිව 4ක වේගෙන් ගියත් ඇති ඒ ගමන යාම සඳහා 4යි වෙලාවද. පුරණ තරඟ කවුරුරටත් කැදවනවා මේ අන්තයෙන්. අන්ත දෙකින්ම පාදක පන්දෙවන්නන් දෙදෙනෙක්ව උපයෝගී කරගන්නේ. වමත් දකුණත් පිටිකරුවන්ගේ එක්කාසුවට. බොහෝ විට ගුග්ලි පන්දුව වමත් පිටිකරුවාට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නිසා තරඟ දිවැන. පිට ඉන්න විවෘත කරමින් ඔහු උත්සාහ කළේ පෙර වතාවේදී මෙන්ම පිට ඉන්න දේශින් ඩ්‍රයිව් පහරකින් 4 පහරකට යන්නට. මොකද යාරතිය දිහාවේ පිට ඉන්නේ ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයා පමණයි. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට ඒ පාරට මොකද්ද කියන්නේ? ඒක නම් රිවර්ස් ස්වීප් නෙවෙයි ස්විච් එක. ඒ ගොස් ඊට පස්සේ නියම් බෑක් ෆුඩ්ඩි ආරක්ෂාකාරී පාර පසුපස පාදේ හිතාගෙන හිටියා මම මේ පහර එල්ල කරනවා කියලා මේ ආකාරයට. අනිවාර්යයෙන්. නැතුව පැමිණෙන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට නොමේ උත්සාහ ගත්තේ. විශේෂයෙන් රිවර්ස් ස්වීප් සහ ස්විච් හිට් පහරවල් කොමඩත් එන හැටියට සැලසුම් කරනවා නොවේ කලින්ම සූදානම් වී සිටින පහරවල්. මේ වතාවේ ලෝන් කලාපයේ වෙත. විශේෂයෙන් රිවර්ස් ස්වීප් පහර පිටින් පන්දුව පතිත වුණොත් එල්ල කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද අවදානම අවම කරනවා. නැත්නම් මැද ඉන්න කෙනෙක් පැමිණෙන පන්දුවට මේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යෑමේදී තමුන්ට රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ඔහු පිම්මක් පැන්නා. නමුත් පන්දුව පිමි දෙකක වේගයෙන් 4 සීමාව වෙත. අන්න මේ පිටිය සකසා ඇති ආකාරය අනුව මෙවැනි පහරවල් එල්ල කිරීමට ඉඩ සලසා දෙනවා. එය උපයෝගී කර ගැනීම තමයි පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂකම. පීඩනය යටතේ පන්දුවට පහර දීමට ලැබෙන අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්න ඕනේ. පාදක පන්දෙවන්නන් දෙදෙනාව යම් කිසි ආකාරයකින් දැන් කියවා තිබෙනවා. අවබෝධ කරගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. විශාල් ෆ්‍රන්දික සහ කවිෂ්ක අංජුල ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ.
විශාල් ප්‍රාන්තිකට ලකුණු 19ක් ඒත් එක්කම කවිෂ් කාංජුලට ලකුණු 17ක් හොඳ සමබරතාවක් මේ දෙදෙනා අතර. ලකුණු 35ක් මේ වන විට. එවර ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත පන්දුව. පන්දුවරේ අවසන් ඒ 28 144යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කොළඹගේ වේගවත් පහර කෙලිම ලෝන් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක්. කවිෂ් කංජුල විශේෂයෙන් මේ පන්දු යවන්න ආසන්න පන්දු වර කිහිපයේදී පිටිකරුවා වෙතටම පිටිකරුවා ළඟටම ගුඩ් ලෙන්ත් මේ ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව පදිත කරනවා. පිටිකරුවන්ට පහසුයි විශාල දඟ කැවීම් නෑ මේ තනතිරුවේ. එනිසා ලෙන්ත් එක සැහැණ වැදගත්. ඉතාමත් හොඳින් මෙල්ල කළ පහරක්. පිටේ හරි මැදටම ලබා ගත්තා. වමත් පිටිකරුවා. මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීමේදී එක දිගට තරඟාවලි සංවිධානය කරලා පවත්වලා තිනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන. යම් අඩුපාඩුකම් බොහෝ දෙනෙක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මගහරවාගෙන ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි තරඟාවලිවල මේ ආකාරයට සජීවී ආවරණයට ලක් කිරීම කළ යුතුමයි. එය අර තීරණාත්මක ලෙස ගත් තීරණයක් හැටියට සැලකිය යුතුමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තාක්ෂණික කමිටුව. ඉවර ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් කලාපයට පන්දු රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ගමන් මග නතර කරන්නට ලකුණු පූර්ව දැන් වේගවත්. තවත් ලකුණු 4ක්. මොහු තමත් තාක්ෂණයේ සපිරි ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ තමයි අපි අගය කරන්න ඕනේ. සහෝ දන්නවා දකුණත් පාදක පන්දෙවන්නන් දෙදෙනෙක්. ඒ නිසා දකුණත් පිටිකරුවාට වඩා Tamanටයි පහසු අවස්ථාව තිබෙන්නේ. Taman තමයි ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. මේ තමයි හඳුනා ගැනීම, ඉනිමක් බෙදා හදා ගැනීම. එය මනවින් පරිහරණය කරන මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඔබ පෙර සඳහන් කළ යම් අඩුපාඩුම හොයන අයට අඩුපාඩු වලින් අඩුපාඩුවක් නැහැ. ස්වීප් පහර එවර වේගෙන් එනවා 4 සීමාව වෙත. තවත් 4 පහරක් දෙකක් නැහැ. ඒ නවතා ගන්න ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. මිල අධික පන්දු වාරයක්. ලකුණු 6ක් 4ක් ලකුණු 14ක්. තම දක්ෂ ලෙස පන්දුව එන ගමන් මග තෝරා බේරා ගත්තා. පන්දුවේ වේගයම තමයි උපයෝගී කරගත්තේ. එය තමයි පිටුවකරුවාගේ දක්ෂකම. අනිවාර්යයෙන්. ගින්න නිවන්නෙත් හුළඟ. ගිනි අවුලවන්නේ ඒ හුළඟම තමයි. ලකුණු කොතනද හරි? තැනක 158ක්, තැනක 157ක්. 158යි. කවිෂ්කාංජුල ක්‍රියාත්මකයි. පහස්වෙන්ම දැන් පිටිය මදක් විසිරුවා හැර තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පායින දිසෙන් ක්‍රීඩකින් 4 සීමාව අභියස කැඳවා පායින කලාපය යාර්තිය ඇතුලේ විවෘත කර දී තිබෙනවා. ඒ නිසා පහස්වෙන් මංජුල පසුපස පාදයේ සිට පන්දු තල්ලු කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ. හරි දැන් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ 6 වන කඩුල වෙනුවෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඊටමත් මහද සම්බන්ධතාවක්. නමුත් යම් කිසි හේකින් ජෆ්නා කණ්ඩායම අද දඹුල්ලේ පැවැත්වෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය කළහොත් කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් ඒ තරම් අදාළ එකක් නොවේ. ඒ තරම්නේ කොහෙත්ම. යාපනයේ දිනන ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. දැනට තිබෙන හැටියට. නමුත් මේ ක්‍රිකට්. මේ ක්‍රිකට් අනිත් එකේ ඒ දඹුල්ල පිටිය. දඹුල්ල තනතිරුව පන්දු යවන්නන්ට ඕනෑම මොහොතක තරගයක් වෙත නැඹුරු විය හැකි තනතිරුවක්.
සචිදු පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. නමුත් වෙන්නේ සුරු නිසලයි. පන්දු වාරයෙන් නිමයි 161යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කවිෂ්ක අංජුල පිළිබඳ අවධානය යොමු වී තිබෙන අවස්ථාවක්. පසුගිය තරගයේ නොදිවි 75යි. ඒ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. නායක අකිල දනංජය සමග මේ තරගයේ ඔහු අසිරු අවස්ථාවක ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණිලා මේ තරගාවලියේ ඉදිරියට පැමිණි ක්‍රීඩකෙක් සහන් ආරච්චිගේ පන්දු යවීමට කැඳවා තිබෙනවා. දකුණක් පිට දඟ පන්දු යවන්න. ඒ ඉතාමත් හොඳ තීන්දුවක්. මොකද වමත් පිටිකරුවා දකුණ පාදඟ පන්දු යවන්නට හොඳ හැටි මුහුණ දෙන නිසා දැන් ඔහු යම්කිසි අසුරුතාවයකට පත් කළ යුතුයි. මෙන්න ඒ අසුරුතාවයේ අනෙක් පාර්ශවය ඔහු මැනවින් පායින කිලින් පතිත වනවා සමගම යොමු කරනවා මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. අයිබෝන් කිව්වා. හොඳ පිළිගැනීමක්. අනෙත් එක ඔහු පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්නන් රඳවා පයින්නේ පන්දු පතිත කළා. කවිෂ්ක අංජුල ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. 1-6 පහරයි 4 පහරවල් 5යි මේ දක්වා. ලකුණු 57ක සමඳතාව පන්දු 57කදී. ඔවුන් ඉනිමේ යශ්ටිය බාරගත් ඉතාමත්ම අසීරු අවස්ථාවක අර අන්තිමයාගේ තැන සිට උන්ට යශ්ටිය ලැබුණේ. එයින්ද පළමුවෙන්නා වෙන්න නම් සෑහෙන වේගෙන් ඔවුන් දිවිය යුතුයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු 8.61ක්. පිට අග්‍රය හොයාගත්තත් ඉන් අනතුරුව පන්දුව හොයාගන්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් නෑ. පන්දුව දැන් හොයාගන්නේ 4 සීමාව ලකුණු 4ක්. ආසන්නතම පන්දු වාර කිහිපයේදී සෑහෙන ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නවා මේ පිටිකරුවා. පන්දුව 20ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 109යි. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ පන්දුවර 10දී ඔව් මේ 30 එතන සෑහෙන කඩළු ප්‍රමාණයකුත් බිඳ වැටි තිබෙදී තමයි ලකුණු වේගයේ සෑහෙන අඩාල වී තිබුණු මොහොතක තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සක්‍රිය වන්න පටන් ගත්තේ. දඟ කැවීමට ඉඩක් නැහැ. පතිත වනවත් සමගමයි පහර. ලකුණු 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දුවර 10 තුලදී එක කඩුල්ලක් පමණයි බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. මේ තුන්වන පන්දුවර 10 ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ තව පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. පන්දු 59කින් ලකුණු 62ක සමතතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා. සහන් ආරච්චිගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ ආරච්චිගෙන් සහනයක් අවශ්‍යයි. ඔහු 6 වෙනි පන්දු යවන්න හැටියටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පාදයේ තබාගෙන හිටියා පන්දු එන්නට පෙර ආතෝ ඉදිරි පාදයේ. එතනටම පන්දු යමු වුණා. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හානියක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. 171යි පන්දු වාර 30ක් අවසනදී ගෝල් කණ්ඩායම ලකුණු 344ක් හඹා යන්නේ. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. 171 for 5. That total looking a little bit better than what it was a few overs ago, thanks to this partnership between Kavish Kandy and Vishad Randika. The skipper decides, okay, enough of this resistance from the batters. I'm going to bring myself on.
decent bowler. Kamindra Mendis picked up 57 wickets. Obviously, for a long time now, everyone knows his strength is the fact that he can bowl with both hands. And he'll be looking to do that here against the left-hander and the right-hander who are on strike. Suddenly, Kavishka Anjula and Vishad have given themselves some belief. Roscoe still a long way to go, but not impossible. Once again, nicely driven to deep extra cover. Only a single. Good work from the fielder. But yes, they have kept themselves in it. Ideally, for Galle, they would have loved to being about 2 or 3 down at worst. But they're up against it. But this partnership has given a lot of promise. Kavishka Anjula and Vishad Randika on 36 and 24 respectively. Kavishka especially has been doing all the aggressive work. He's played some really nice strokes. Very positive in the way he bats. That's beautifully driven once again. Through the covers, he's a fielder there. Another single for him. They needed that from the beginning, Galle. Somebody to have this positive approach. I thought they were a little too tentative and timid, if I could use that word, their batters. Perhaps that big total playing on their mind a little bit too much. Kamindra Mendis has been in good form with the bat, but with the ball lately we've seen him not having the best of control. Has been a bit inconsistent with his lines and lengths, but he'll make use of this little spell to try and get back into rhythm. Lighted. It's another single for Vishad Randika. Randika is probably expected to play the anchor role from here on, while Kavishka Anjula obviously will be the aggressor in this partnership. He's played some delightful strokes so far. 1 6 and 5 4s in his innings. Let's cut away again for another single. The 31 overs completed. This has been a good partnership between Kavishka Anjula and Vishad Randika. They've given Galle some belief, and it all started when Kavishka Anjula decided to take some of the bowlers on. Especially went after Sachin de Columbage. The 6 down the ground. That's how it all started, and then a few cover drives here and there, some sweep shots. Shots all around the ground actually. And Vishad Randika has contributed to this partnership very well. So Hanarachige. Kavishka Anjula will look to slog sweep that, but couldn't get under it. It was too full there. Another shot look at that partnership that has gone on between these two. Some good looking shots between these two players. Good to have batters in the lower middle order who can score runs for you and more than run a ball. I think that caught him on the knee. Really painful there. Seems like he's okay, so no damage done. In fact, yes, this partnership, like we spoke about before, 66 of 69 balls. It's another good looking stroke from Kavishka Anjula. Plenty of power behind it as well. He finds the boundary once again. That shows the strength of this man. There's something about Kavishka Anjula, a very positive approach in the way he bats. There's a lot of power in his shots, and it seems like he's someone who doesn't want to give up until the very end. And if his body language had a meaning, it would translate to, hang on, this is not over yet. It's 43 now of 39. He played a similar kind of innings previously when they were batting first Galle. Almost took them out of trouble and posted a decent score for their team, which they went on to defend. Over here now, he's looking to bat and try to chase down a very steep target that Kandy have set for them. Brings out the sweep this time, slightly uppishly, but there is no fielder inside the circle. They'll get a double there as the mid-wicket does the fielding job. Yes, his previous stroke prompted the change of field.
The short mid-wicket fielder was switched to short, extra cover, and then he comes up with the sweep, earns himself a couple of runs. He moves on to 45 now. 6 fours and a 6. Nicely done once again. The last few overs they have kept up with the required rate. It is still a big task, but you just never know. If they keep doing this, they might be with a good chance. They drag it till the end. That's what they'll be saying. They'll be saying themselves, go as deep as you can. See how much you're left in the end. Once again, stepping forward. Vishad Randika has also looked very good here. Hasn't got bogged down by the spinners. Made sure he's made use of his feet and make sure the scoreboard has been ticking, which is what you want to do when you're chasing such a big target. Required run rate now almost 9 runs and over. 32 overs completed, 183 for 5 Galle. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sahana Rachige, Kamida Mendis. The ball is second over, so he's given his main spinner Ashen Daniel a bit of a break. Want to use him again a little later on. Seen that his batsmen are settling down. This time over the infield. Safe. Another single. He'll have to get at least 2 boundaries every over now to try and create that pressure, put the pressure back on the bowling team, these 2 batters. And to lead that, Kavishka Anjula will have to play a gem of an innings now. Yes, at the other end, Jaffna need another 39 runs to win in 54 balls against Colombo. That should book their place in the final if they get there. Dhananjay De Silva unbeaten on 47 along with Dunith Wellalage, who impressed during that Under-19 World Cup. Of course, scoring runs at will. Dhananjay De Silva has been in really good form, leading run score in the tournament. Even today, helping his team get over the line against Colombo. Reverse sweep. Not sure if that touched anything. It did miss the keeper as well. Might be signalled as a bye or a leg bye. Let's wait for the umpire signal. In fact, nothing. It was off the bat then. Sure, must be the glove or something. Really slow. Yes, it was the glove. Slowed down after touching it. Luckily for the batter, it didn't go on to the wickets. Good fielding. Another dot ball then. 33 overs completed, 185 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
නොනවතින කතාවත් තේමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් තේමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Second drinks break now being completed for this game here in Galle. Second round of the tournament, rather the league stages coming to an end with this game day. And these are the beautiful sceneries around this Kandy district. Absolutely abundance of nature in these areas. Green hills. This is the Galle mountain range. Always a lovely sight to come and see whenever you come to Galle International Cricket Stadium. These are the sceneries that greet you. Lovely drive all the way from Colombo. People around the world come to Sri Lanka just to take in these scenes, and wherever you go there'll be a lot of cricket being played. Right then, 33 overs, Galle are 185 for 5, but over there Colombo versus Jaffna, it's becoming easy now for Jaffna. They just need another 30 runs more to win in 7 overs. Dhananjay De Silva has scored yet another half century, so he's now really piling on those runs. So once Jaffna wins that one against Colombo, they will qualify into the finals to play against Kandy, and this effort from Galle will just go in vain. However, Kavishka Anjula and Vishad will be looking to improve their figures at least, to try and pile on some runs and get some batting, some confidence going with their batting. 33 overs, 185 for 5 is what they've put up so far. This partnership between Vishad and Anjula is proving to be tough to crack for the Kandy bowlers, who have bowled well throughout this game. Ashane Daniel has been the standout bowler. He's got 4 for 23 in his 7 overs. He's got good support from Pulna Tharanga, who's kept things tight as well. Asita Fernando picked up 1 wicket as well. Lasanda Rukmal, Sahan Arachige, Sachindu Columbige have been on the expensive side. But all in all, it's been a decent bowling effort. Beg your pardon. It's been a decent bowling effort in their defense of 343, and another 17 overs to go in this game. These are the wickets to fall then. This is how Ashan Randika perished. He'd been playing those uppish shots for a while, and then this time found the fielder straight away. A lot of them as a result of good bowling. Ashan Daniel picked up his first wicket there. Second wicket rather. This was a stumping. Really derailed the Galle batting lineup, allowing them to get any kind of momentum whatsoever. But these two, Kavishka Anjula and Vishad, are providing some resistance. Ooh, an outside edge. But luckily for the batter, Kavishka Anjula, that didn't carry to the field at point, who was running towards his left. Asita Fernando has been brought back into the attack. He won't mind some pace, Kavishka. He likes to play those big shots against pace. He'll make use of the pace that is being offered to him. Yes, Kamindu Mendes looking for a wicket now. He's brought back his ace fast bowler, Asita Fernando. Kavishka Anjula clearly has only one intention. Looking to go after the bowling of Fernando. He's got no other choice. The required run rate now over 9.5. It's getting out of their hand now for Galle. Maybe in that drinks break, Roscoe, they may have heard an update of the Jaffna team's chase against Colombo. Now over here, they know that they've got a very uphill battle, chasing 344. But these two batters will try and get as many runs as possible. Should do their confidence some good. Oh, that was straight down leg side. All he had to do was just move across and get a little bit of bat onto it. And it'll be a boundary for Kavishka Anjula, and also his 50.
Very well played innings. The team was down and out. It was 120 odd for 5, and he walked in, put up a partnership with Vishad Randika, and he's played a brilliant hand in giving this total of goal or some respectability. Well played, Kavish Kanjula. Yes, indeed. A very good knock, a counter-attacking punch against Kandy. 51 not out now of 47 balls. He's kept the fight going on for Team Galle. Kept a little low, that one. This pitch now used for over 80 overs. And you see some waywardness in it. This was the 4 that got Kavish Kanjule's half century. Disappointing delivery from Asita Fernando down the leg side. Kavish Kanjula just had to move across and get a little bit of bat onto it. The fielder down at fine leg was too square to try and cut that off. Kandy have bowled well though, except for this partnership between these two. The top order batters never really got going. Thanks largely to their chief destroyer. 4 wickets to Ashane Daniel. Just given away 23 runs in 7 overs. And the captain, Kamindu Mendis, at some point will want to throw the ball back to him for him to pick up his fifer and also break this partnership eventually. This has been a very good partnership. They put on 80 runs for the 6th wicket so far. They need much more. They're still 155 runs away. Once again, Kavish Kanjula takes the attack and finds the boundary. Poor bowling from Asita Fernando. Short ball, but probably not short enough. Yeah, he was almost ready for it, wasn't it? It looked like he knew Asita Fernando was going to bowl the short one. And just pulled it at the deep mid-wicket area for another boundary for himself. 55 or 50 now, Kavish Kanjula. It's been a brilliant innings so far. From the time he walked in, looked very positive. Yes, he took a little bit of time to get going, obviously. It was 5 wickets down. He had to make sure that he was there for a while. But once he played those first couple of shots for boundaries, he hasn't looked back. Some really good-looking shots against the spinners particularly. He's taken the attack back to the bowlers. And had a lovely little half century for himself. He'll have to do much more though, if he wants to get his team as close as possible to that mammoth 344 that they're chasing. Kamindu Mendis has bowled his first ball, a single off that last ball. We couldn't bring you that as we were showing you Kavish Kanjula's 50. He's back on strike now. Pulled away this time, but there is protection down there. Feel that deep mid wicket. Another single to Kavish Kanjula. Jaffna cruising to victory in the other game as well. The only other chance that Galle had was if they got this target before 40 overs to get that bonus point as well, but highly unlikely now. The fact that this tournament came down to the last day, Roscoe, speaks well of the competitiveness and the intensity with which it has been played. Yes, obviously, if you look at the one side that was disappointing, there was Zambulla, just 1 win out of their 8 games. But other than that, the other 4 teams have competed well with each other. And eventually, it looks like it will be Jaffna who will join Kandy in the finals. This partnership 86 of 90 now. Kavish Kanjula and Vishad Randika establishing their credentials as guys who can actually bat. "35 overs completed, 196 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
Right then, 15 more overs to go in this game. Galle have lost 5 wickets. They are 196, chasing at 344. Kandy won the toss, chose to bat first and put on a huge score thanks to Niroshan Dikwala and Lahiru Udara in the morning. Scored centuries, each of them 130 to Niroshan Dikwala and 106 to Lahiru Udara. And the captain coming to Mendes with a 58 towards the end. Mr. Fernando will continue to Vishad Randika. Beaten. Yes, 5 overs to go, including this one in the second power play before that extra fielder goes out. So Galle really have no option right now rather than try to look to make use of it. I don't mind seeing some big shots, some 6s and 4s, some little late entertainment for us here. Not that we have anyone watching the game from the stands. Remember, the players are in a bio bubble, which means they are not allowed to have contacts from outside. It's nicely pushed down the long on area. That might just beat the fielder. In fact, it does. That's very well placed there by Vishad. To the right of that fielder. For a moment, I thought that the fielder should be able to cut it off quite easily, but that was very well placed there. Nice looking boundary for Vishad Randika. That's a great shot. One of the shots of the day for me. Just a simple on drive, piercing that mid-wicket and mid-on gap. And timed it to perfection as well. A bit of class written over it by Vishad Randika, who's a good player in domestic cricket, who's been a consistent performer for Coles during the past couple of years. And this time he pushes that to the third man for a single and gives the strike over to his more senior partner, who's on a 56 now. This partnership 92 now, closing in on a 100 partnership. Galle will be happy that they even got this, because they were reeling at 119 for 5. But this partnership has now maybe not so much given them hope of winning, but at least given them some hope of getting close to that target of 344. Next room, Kavish Kanjula clears that leg to try and get over that fielder at mid-wicket. There is only one fielder on the leg side. In the deep, in fact, there's fine leg as well, but there is a deep mid-wicket. Mid-on and mid-off are up in the circle. You have third man and a very deep point sort of a position on the off-side. So, no fielders behind the bowler in the deep, which is where Kavish Kanjula will be targeting. Change in the field. The non-striker has lost his bat when the ball was coming on. Probably distracted Kavish Kanjula a little bit. Sorry, you were saying something. It's a slight change in the field. The short fine leg fielder comes into the circle and mid-wicket drops back. It's been obvious that Kavish Kanjula has been eyeing that region. There you go, straight away to that deep mid-wicket fielder. Yeah, that field setting also allows Mr. Fernando to err a little bit in case he drops it a little shorter in length. Otherwise, asking him to be really accurate with that kind of a field setting. Let's see what they do to the right-hander now. Again, third man, fine leg back. A similar kind of setup for him. Right then, Jaffna just required another 13 runs in five overs. Dhananjay De Silva has once again taken his team over the line and almost confirmed a place in the finals against Kandy. With that, the 36th over comes to an end. 202 for 5. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
පල්ලකැලේ පිටියේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල සෑහෙන කතා බහක් තිබුණ කාලයක සිට මෙවැනි ප්‍රදේශයක ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදි කිරීම පිළිබඳව. බල් පල්ලකැලේ අවස්ථාව තමයි පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ ස්වීප් පහර කෙලින්ම පන්දු ඇදෙන්නේ ස්ක්වැලේ කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. පන්දුවේ ගමන් මඟ 4 සීමාව වෙත විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශාල කන්දක් පාමුල සිට ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් ගමන් කරන ආකාරය දක්නට පුළුවන්. 202යි දැන් ලකුණු බොරුව. සමන් 206යි දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. third man ක්‍රීඩකයා ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා වෙතයි පන්දුව ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පිටියේ පන්දුව පහර දෙන විශාද්ද රන්දිකට ලකුණු 36යි කවිෂ්ක අන්දුල ලකුණු 57ක් ලබාගෙන. කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ. දික්කල් ඔහුගේ සමීපයට දැන් තමන් සතු අධ්‍යක්ෂින් පළපුරුද්ද නායකයා සමගින් බෙදා හදා ගන්නවා. මේ තමයි කණ්ඩායමක සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් විය යුතුම කාරණය. ලකුණු සටන් කරුවන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන්ගේ ඇහැට රාසිගේ අවුව වැටෙනවා. සුමිත් ගුණවර්ධන සහ රංජිත් සේනාරත්න වමත් පිටිකර උල්ටෝස් පන්දුවක්. නමුත් ඔහු ඉදිරියට පැමිණ බලාපොරොත්තු වුණේ පිටේ ඉන්න ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් නිල්ල කරන පාරක්. ඒ නිසා බලාපොරොත්තුව පමණයි ඔහු ඉෂ්ට කරගත්තේ. ඊළඟ පන්දුවර 7 තුල ලකුණු 40ක් 45ක් එකතු කරගත්තා නම් මම මුලින් සඳහන් කර ලකුණු 300ට ළඟා වෙන්න පුළුවන් පන්දුවර 50යි. පැහැදිලිව. ආරක්ෂාකාරී ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මේ වන විට ඩක්වත් ලුයිස් ක්‍රමයට ලකුණු 40ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ලකුණු පෝරේ දත්ත අනුව ඩක්වත් ලුයිස් කෙන කියපු ගමන් මතක් වෙනවා සේනක වීරරත්න සහ මහින්ද විජේසිංහ ලාංකිකයන් දෙදෙනෙක් ඒ ඩක්වත් ලුයිස් ක්‍රමය පිළිබඳව සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද නම් ඩක්වත් ලුයිස් එන්න එපා. මේ තරඟට අවශ්‍ය එන්න එපා. එන්න එපා. එන්න හැඩක් නෑ. කමිදු ඩ්‍රයිව් පහරෙන් තනතිරුව අබිය සිදි නවතා ගන්නේ. ඒත් සමගින් පන්තුවාරයෙන් නිමයි ලකුණු 208යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. ජයන් ඩැනියල්, නිමේෂ් විමුක්ති, අකිල ධනංජය, චලනද සිල්වා ලකුණු 20ක් රැස් කරගන්න හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයින්. නමුත් මේ දෙදෙනා ශතක සම්බන්ධතාවයක් අභිමුඛයේ සිටින්නේ. ඩැනියල් පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ මෙතෙක් සාර්ථකම පන්දු යවන්න ඩැනියල් නැෂන් ඩැනියල් පන්දුවර 7 ලකුණු 23යි කඩුළු 4ක් දවගත්තා. ශතක සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 48යි, දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු 32යි, ඉන් අනතුරුව ලකුණු 29කට කඩුළු 4ක් බිඳ වැටුණා. තමක් වේගයේ වැඩි කළ පන්දුව පිටිකරුවා වෙත පහසුවෙන් පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර 109 දී තමයි පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. මීට පෙර තරගයකදී ලකුණු 27කට කඩුළු 5ක් බිඳමා ගත්තා ෂේන් ඩැනියල්. තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණා වූ කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඩැනියල් නැවත යම් දඟකෑමක් තිබුණා. දැන් නම් පිටිකරුවන්ට කිසිම තර්ජනයක් නැති හැඩ විශේෂයෙන් අද ලහිරුදාර සහ
නිරෝෂන් දික්කැල්ල මූලික සමයේදී පිටිකරණය ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරයටම සහ පසුව කමිදු මෙන්ඩිස් පැමිණීම නිර්මාණය කළ ආකාරයටම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. නමුත් ඔවුන් බාර ගන්නා විට ඉතාමත්ම අපහසු තත්ත්වයක තිබුණේ. ඒ පිළිතුරු ඉනිම හරිහැටි සංවිධානාත්මක ලෙස ක්‍රියාත්මක කළේ නැහැ ඉදිරි පෙළ පිළිකරුවන්. නැතුව පිටිකරුවන්ට ලොකු පීඩනයක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ තනතිරුවේ. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම. ස්විප් පහර පන්දුව යදිනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපෙන් දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නොලැබේවි. බොහෝ විට පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ. 14 පහර කවිෂ්කාන්ජුලගේ සුපිරිනමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටමත් හොඳ මානසික තත්වයකින් අදිෂ්ඨාන පූර්වකව හැකිනම් පන්දුවර 50 අවසන් වන තෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටී කියලා. ඌට මෙවැනි පහරවල් තව බොහෝ එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වේවි. ඔහුට එය කළ හැකි අවශ්‍ය වෙන අර මානසිකව සියල්ල හසුරුවා ගැනීම අනවශ්‍ය කලබලයකට නොගියොත් මේ තනතිරුවේ කඩුල්ලක් දබා ගන්න එක පන්දියවන්නෙකුට පහසු කටයුත්තක් නොවේ. ඩැනියල් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම පිටිකරුවා වෙතටම තරමක් වේගයේ වැඩි කළ පන්දුව පායන දෙසින් හොඳින් පන්දුව රකින්නවා කඩුව රකින්න නිරෝෂන් දික්කැල්ල. අද තරගයේ වීරයා බවට බොහෝ දුරට ඔහුපත් වේවි කියලා හිතනවා. ඔහු කඩුළු 6ක් ගත්තත් ඔහු ලබාගත් ලකුණු 135 තීරණාත්මක වුණා. අර සුපිරි සම්බන්ධතාවයත් සැලකීමේදී එවරම් පායින්නට ඇතයි වයිට් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණු 18යි මේ වන විට. දඟකෑමක් නැහැ. දැන් බොහෝ විට පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන තරමක් වේගෙන් ෆ්ලැට් ආකාරයට පිටිකරුවා වෙත ෂණිකව පන්දු යොමු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ස්වීප් පහර එල්ල කරන නිසා තරමක් වැඩි වේගෙන් කඩුළු කෙලින් පන්දු යවන්නට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ. බලමු ඊළඟ පන්දුව. ලකුණයි පන්දු යවන්නාම දිවෙනවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. එක ලකුණකින් පමණක් සෑහීමට පත් වෙද්දී නිමාව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 38 වන පන්දු වාරයේ 217යි දැන්. 216යි. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. නැවතත් පිටිකරුවාගේ පිට ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් ඉන්නවා යහරතිය ඇතුලේ. third man back point සහ extra cover හි. ඒ නිසා පිටිකරුවා උත්සාහ කරනවා පිට ඉන්න දෙසින් ඉඩක් හදා ගන්න. කමුදු මේක දන්නවා. ඔහු ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ සඳහා. බලමු මේවා තමයි පිට ඉන්නින් ඉඩක් හොයාගන්න හදන රිවර්ස් ස්වීප් පහරකින් සාර්ථක නැහැ. කලබල වුණා කියලා මට හිතෙනවා. කෙසේ වෙතත් හරිත දැන් ඔහු ඒ කියන්නේ Tamanගේ පෞද්ගලිකව ඉනිම වෙනුවට ඔහුගේ හිතේ කෙසේ හෝ උත්සාහයක් තිබුණා මේක ටිකක් එවරස්ට් තරණය කරනවා වගේ වැඩක් ලකුණු 344ක්. නමුත් පාමුල හිටියත් ඔහු වැඩේ අතහැරලා නැහැ. කමිදු බලාපොරොත්තු වුණේ මේ විශාර් රන්දික සීමායිරෙන් ඉදිරියට එයි කියලා. ඔහු ඇනේ ගැහුවා වගේ ඇතුළේ හිටියේ. ඒ වර පන්දියවන්නාගේ හිසට ඉහළින් බලා සිටිනවා පමණයි කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ. මේ මානසික යුද්ධයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රීඩකයන් අතර. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ 11 වන 6 4 පහර කවිෂ්කාන්ජුල. විශිෂ්ට ඉනිමක්. සටන්කාමී ඉනිමක්. ගරා වැටී තිබූ ඉනිමක්. ගොඩනගනවා නැවතත්. ලකුණු 221යි දැන්. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් මීට වඩා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා නම් 7ක් 12ක් 4ක් සහ 27ක් වශයෙන් ලියවී තිබුණු ලකුණු පූර්ව වෙනස් කළා නම් පවසර වඩුගේ පමණ ලකුණු 42ක් වාර්තා කළේ. ඔහුට සහයෝගයක් තිබුණා නම් මේ හැන්දෑව මීට වඩා තීරණාත්මක වන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. නමුත් තවමත් ඒක එහෙම නොවේවි කියන්නේ කිසිම සාධකයක් නැහැ. මේ පීඩනය යටතේ පීඩනය කල්පනාකරණය කර ගනිමින් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් දක්වන දස්කම අපි අගය කරන්න ඕනේ. මේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවැනි
තරඟාවලියකට ක්‍රීඩකින් තෝරා ගැනීමේදී මේ තරඟාවලියට සහභාගී වන්නේ ලංකාවේ සිටින හොඳම ක්‍රීඩකයන් 100 දෙනා කියලා සාමාන්‍ය පිළිගැනීම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ විශේෂයෙන් කමින්දු බෙන්ඩි සිතමත්ම හොඳ නායකත්වයේ මං සලකුණු පෙන්වුම් කරනවා. ඔහු පිටිකරුවාගේ උපායයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන නිරන්තර සැලසුම් ඔහු සතුයි. නැත්නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ රීතියේ ඉන්නේ, හොඳ ඵලයේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔවුනුත් බොහෝ දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සිතූ දේ කරන්නට පිටිකරුවාට ඉඩකඩ ලබා නොදී කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඔහු ඊටමත්ම මැනවින් පන්දු පිටියේ සැකසීමේ කාර්යයේ නිරත වී සිටිනවා. ලකුණු පන්දු යවන්න හැටියට පන්දුත් යවනවා. ලකුණු පූර්වයේ ඩබල් නෙල්සන්. දැන් වෙනස් වෙනවා. රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ වර ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණක් පමණයි. එක ලකුණ පිළිබඳව කිසිම දෙගිඩියාවක් නැහැ මේ වන විට පන්දු යවන කණ්ඩායමට. ඒ සමගින් නිමාව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 39 වන පන්දු වාරය 223යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 223යි. පුල්න තරංගට තවත් පන්දුවර 4ක් ඉතිරි. සචින්ද කොළඹගේට පන්දුවර 3ක් පමණයි. අස්තප්‍රනන්දට පන්දුවර 3ක් ඉතිරි. මෙන්න නැවතත් අෂෙන් ඩැනියෙල්. ඩැනියෙල්ගේ හොඳ යම් මේ තනතිරුවේ හැටියට වෙන කාටත් නොතිබුණු යම් දඟ කැවීමක් උපයා ගන්නට ඔහුට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔව් පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඔහුගේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා ඔහුගේ මැණික් කටුව පාවිච්චි කරලා ඒ නිසා ඒ ගන්න උත්සාහය අපි අගය කරනවා. හැබැයි ඔහු මේ වමත් පිටිකරුවාට නැත්නම් කවිෂ්ක අංජුලට ඒ තරම් දඟ කවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද දඟ කවමින් ඉඩක් දුන්නොත් වෙලාවක් දුන්නොත් ඔහුට ඔහු පහරවල් කරා යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන බොහෝ විට ඔහු මේ ආකාරයෙන් කෙලින් වේගයෙන් පිටිකරුවා වෙත පන්දු යවනවා. කවිෂ්ක අංජුල ඥානාන්විතව ඔහුගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ලකුණු 73යි. ලකුණු 100ට ළඟා වීමට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්න ඕනේ. වේගවත් පහර කෙලින්ම ලෝන් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක් ඒ සමගින් අංජුලගේ ඉනිමේ වාර්තා වන දෙවන 6 පහර සමග ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව ලකුණු 69ක් දක්වා. ලකුණු 79යි. යතුරුතරේ පහර එල්ල කළා පමණයි. ඔහු සෑහෙන වේදනාවෙන් මස්පිඩු පෙරලීමක් විය හැකි බොහෝ විට මේ ප්‍රතිකරණ කරන ආකාරය දිහා බැලුවා. අනපේක්ෂිත අවස්ථාව. නමුත් තරම් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. දැන් ලකුණු 230යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය බොහෝ දුරට ලකුණු 6 ගානේ ක්‍රියාත්මක වේ ඇති අවස්ථාවක් වෙන්නුම් කරනවා. ඒක බොහෝ දුරට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ නිසා බලන්න ලකුණු 29ක වෙනසක් තියෙන ඩක්වොත් ලුයිස් ක්‍රමය අනුව. ඒ නිසා අපි ඒ ඩක්වොත් ලුයිස් ගැන කියනව නෙමෙයි. රඳවා ගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳවයි මේ කතාව. මේ බලන්න. පෙර පහර පාතිත වනවත් සමගම පහර ගලලා ඔහු දැන සිටියා මේ පන්දු යවන්න මට පන්දු යවන්න මැද ඉන්න පායන විශේෂයෙන් පායින්නට බරව. නිසා පායින්නේ පන්දුරක් නම් තිදිනෙක් ඉන්නවා හතරේ සීමාව අසල. එල්ල කරනවා නම් එල්ල කළ යුත්තේ ඔවුන්ගේ හිසට ඉහළින්. කැපී පෙනෙන වෙනසක් හතරවන පන්දුවර 10 තුලදී මහනුවර කණ්ඩායමේ කඩුළු 4ක් බිඳවටුණා ලකුණු 66කට. මෙන්න මේ පහර එල්ල කළා පමණයි ඒ විගසින් ඉන් පස්සේ තමයි ඔහු අඩි කීපයක් ඉස්සරහට පැමිණියා. ඔහුට වේදනාවක් ආවා. ඔහු කරපු වැරද්ද ඔහු පාදෙන් නැව්වා පිටිපස්සට. ඉන් අනතුරුව නැතත් පාද දිගේ හැරීම අපහසුයි. මේ මස්පිඩි පෙරලීමකදී සිදුවන කාරණා ඊට පස්සේ තමයි මේ ක්‍රීඩකයා මුණින් අතට පෙරලා කකුල ඉහළට ඔසවා ඇඟිලි තුඩු නවමින් අර නැවුණු මාංශ පේශි දිග හරින්නේ. බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රථම ආධාර ලබා දීලා මේ කවුද මේ? සුභා සෞන්දර්ය. තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වුණු
සෝභා සුන්දරත්වය. රාත කීයක් තියෙනවද දැන්ගේ? එයා සර්වපාක්ෂිකයි. හරි. කවිස් කංජුලට යන්න ඕනේ නෑ. ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. හොඳයි. ඔහු නොයා යුතුයි. නොයා යුතුයි. තරම් හොඳින් නෝගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ කඩුළු බෙද වැටුණු ආකාරය ඉතාමත්ම හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා ලෝන් ඕෆ් කලාපයේදී. ඉන් අනතුරුව පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා මිඩෝන් කලාපයට අස්තප්‍රනාන්ගේ පන්දුවක් හමු වෙනවා. මොවාකිර් මේ වරදට දමන ලක්ෂණ ආසු වූ මොහොත පෙර දැන් නැවත වතාවක් සජීවීව. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පළමු 20 තරගයේදී මා දුටු විශේෂ කාරණාවක් පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කිරීම දුවති දවා ගැනීම සඳහා. ඊතරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ තරගයේදී නම් දෙකක් තුනක් කඩුල්ලට එල්ල වුණා. නමුත් කඩුල්ල බිඳ වැටීමට තරම් අවශ්‍ය මොහොතේදී නෙවෙයි. ස්පීඩ් පහරක් එල්ල කරනවා එවර දික්වැල්ලගේ අත්ආවරණ මත පන්දුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 231යි 40 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි 109 දී බිඳ වැටුනේ 5 වන කඩුල්ල දැන් 231 දක්වා ඉනිම කැඳවාගෙන විත් තිබෙනවා 122ක සමානතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරන විශිෂ්ට සමානතාවක් 6 වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 60ක් එකතු වෙලා තිබෙනවා මේ පන්දු වර 10 තුලදී මේ දක්වා කඩුල්ලක් බිඳ වැටිලා නැහැ සාර්ථකයි ඉවර විශාල් රන්දිකගේ පහර රන්දිකට දැන් 41යි. පන්දුවාරය අවසන්. 232යි කඩුළු 5යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. කමිඩු ඩ්‍රයිව් පහරේ වර විශාල් රන්දිකගේ 42 වන ලකුණ රන්දික වාර්තා කරන්නේ. ඉනිම ඉදිරියට කැඳවීමේ ගාමක ශක්තිය හදන්නේ කවිෂ් කාංජුල. පසුපස සිට සහයෝගී තල්ලුව විශාල් රන්දිකගේ. පසුගිය පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 61ක් කිසිවෙකු නොදෙවි. ඊට පෙර පන්දුවර 10 දී ලකුණු 62ක් කිසිවෙකු නොදෙවි. ඒ අනුව පන්දුවර 20ක් තුලදී ලකුණු 123ක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එකතුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට දායක වෙලා තිබෙනවා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් පෙරාලේ කලාපයෙන් දැවැන්ත 6 පහරක් යෝධ පහරක්. තුන්වන 6 පහර. දැන් නම් කමුදුට වෙනෝ පායකට යන්න සිදු වෙයි බොහෝ විට මේ පිටිකරුවාගේ පායින්නට බර පන්දු යවමින් පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් රඳවා තබමින් මේ යන උපායයට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් මුහුණ දෙනවා මේ වන විට මේ වමත්පත් පිටිකරුවා විශේෂයෙන්ම කවිෂ් කංජුල. අවසන් පන්දුවර 10 තුලදී තවමත් ලකුණු 11ක් එක පන්දුවරකට ලබා ගත යුතුයි. ඒක නෙමෙයි தත්ත්වය. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කොතරම් දුරකට ක්‍රියාත්මක කරයිද කියලා අවසන් පන්දුවර 10 දී කඩුළු 5ම බිඳ වැටෙයිද සහ ප්‍රතිඵලය කුමක් වුණත් මේ දෙදෙනා ඒ සටන් වදින ආකාරය තමයි මට වැදගත් මට වැදගත් උනේ ඒ තමයි. මොකද කඩුළු බිඳ වැටීමේදී දුර්වල පිටිකරණයක් තමයි මම දුටුවේ. සහ එතෙන් සිට 109ට 5යි 344ක් ලබා ගත යුතුයි. ඒක අහස පොළොව කැඩලනවා වගේ වැඩක්. මීළඟ පන්දු පාරක් කෙලිම පායින්න දෙසින් එවර ෆයිනල් එක කලාපයටයි 4 සීමාව හොයාගන්නේ. ප්‍රදර්ශනාත්මක ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමක් මේන. ඒ වෙනුවෙන් හදලා දෙනවා. ඔහුට තිබෙන්නේ ස්ථානගත කිරීම පමණයි. මම එකයි කිව්වේ දැන් කමිදුට වෙනත් උපායක් හොයාගන්න සිද්ධ වෙයි. මීට පෙර අප දුටුව නිරෝෂන් දික්වැල්ල ඒ කාර්යභාරය ඉටු කළා. නමුත් කවිෂ් කංජුලගේ මේ ඉනිම එතරම්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු තමයි මේ අසීරු අවස්ථාව කළමනාකරණය කරන්නේ. ඔහු යන්නේ දුෂ්කර මාවතක.
ලකුණු 90යි දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. ශතකයක් අභියස. එසේ තිබියදී පියවර දෙකක් ඉදිරියට ඉවර නම් උඩ පන්දුවක් විය හැකි. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම ආගනා වටිනා විශිෂ්ට සටන්කාමී ඉනිමක නිමාව ලකුණු 90ක් ලබා සිටියේදී දෙවියන් පිටිකරුවා කවිෂ්ක අංජල. ඔව් අපහසුතාවයකින් යුතුවයි පිටිකරණයේ යෙදුනේ. නමුත් මම හිතුවා ඔහු ශතකය සම්පූර්ණ කරන්න තිබුණා කියලා. කළ හැකිව තිබුණා. ඔහුගේ ඉනිම පිළිබඳව විතරක් වග බලා ගත්තා නම්. නමුත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ගත් උත්සාහය ප්‍රතිඵලය උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව කෙලිම ලෝන් ඕන් වෙත. සටන්කාමී ඉනිමක්. හොඳ ඉනිමක්. 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණු වටිනා සමඳතාවක නිමාව. දෙවියන් පිටිකරුවා කවිෂ්කාංජුල කමිනු මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඕෂන්ද ප්‍රනාන්දු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් සමග. ලකුණු 134ක සුපිරි සම්බන්ධතාවක්. ජහන් ඩැනියල් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි. ඔව්. සැඩ පහරවල් එල්ල කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂම කාරණාව අවශ්‍ය වන්නේ වේගෙන් සැරට පන්දුවට පහර දිය හැකි. එය පන්දුවර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රඳවා තබා ගත හැකි පිටිකරුවන්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට එවැනි ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍යයි. බලමු මේ පන්දුවර 10 දී තවත් ලකුණු 80ක් එකතු කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 79යි. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 100ටම 101ක් අවශ්‍යයි. 101ක්. මම හිතන්නේ අය ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් 81කට වැඩි. කඩුළු අතේ තිබුණා නම් මේ තනතිරුවේ මීට වඩා දෙයක් කළ හැකිව තිබුණා. කමිනු මෙන්ඩිස් ඩැනියල් තමන් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණක්. පන්දුවර 41ක නිමාවේදී ලකුණු පූර්ව 244ක්. දඹුලු පිටියේදී පැවැත්වෙනවා අද මේ තරගමාලාවේ මූලික වටේ අනෙක් අවසන් තරගය. ඒ තමයි එය දැන් කළඹ කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියනවා ජෙෆ්නා කණ්ඩායම. ඒ අනුව කැන්ඩි සමගින් අවසන් මහ තරගයට ජෙෆ්නා තමන්ගේ තැන වෙන් කරගෙන අවසන් පන්දුවර 45කුත් පන්දු 5ක් අවසනදී. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දිවාරාත්‍රී තරගයක් හැටියට අවසන් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. එළවෙන 19 වෙනිදා. එයත් විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු මේ ක්‍රීඩකීන්ට දිවාරාත්‍රී තරගයක අත්දැකීමක් ලබා දෙනවා. සජීවී ආවරණයක්ද සහිතව. කොවිඩ් අර්බුද නොතිබුණා නම් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉඩකඩ වෙන වෙනට ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් ජෛව බුබුලක රැකෙමින් ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩකීන් සැලකිය යුතු කාල සීමාවක් මේ පසු කරන්නේ. අනතුරු ඔවුන්ට එනවා සෙහු දින 3 දින තරගමාලා. ඩ්‍රොයි පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ඩැනියල්ටයි ලකුණ. ඩැනියල්ට එරෙහිව ඩැනියල්. හතලිස් දෙවන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අශෙන් ඩැනියල් මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය. ඩැනියල් නැවතත් ලකුණු 23කට ලකුණු 41කට කඩලු 4ක් ඩැනියල්ගේ.
Daniel. John Daniel. Ashen Daniel Sutton. Good bowling, good bowling. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. කලබල වුණා වැඩි. දැන් නැවත වතාවක් යම් මානසික නිදහසක් විඳිනවා කැන්ඩි කණ්ඩායම. පන්දුලගේ දෙවියාමෙන් පසු කවුද කමිදු මෙන්ඩිස් දෙතරින් හිටියේ? නැවතත් පාදක පන්දුවක්. පාදක පන්දුව තමයි ඔහු සාමාන්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් ගුග්ලි පන්දුව වෙනුවට පයින්නට බරව. ඉෂාද් රන්දික අර්ධ ශතකයේ වෙත හිමින් ළඟා වෙනවා. කලබල නොවි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. තවත් පන්දු ඕවර 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු ඕවරේ නිමා වීමෙන් අනතුරුව. එකයි. Bruce up. Back up. දෙයතටම ඔහු පන්දු දඟ කැවීම සිදු කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පාදක පන්දු පිට දඟ පන්දු සියල්ල සමගින් ඔහුගේ පන්දුවේ සටහනේ නිමාව ඒ සමගින් පන්දු 42ක් අවසන් 249ක් ලකුණු පූර්වය. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. සොඳුරු සැඳෑවක් අද පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ. මේ 43 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම්ෙන් කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දුවේ මේ කාර්යය තමන් සන්තකයේ තබාගෙන තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන දල වේගය සෑහෙන ඉහළ ගොස් තිබෙන අයුරක් දකින්නට පුළුවන්. මේ 43 වෙන්න. පියවර දෙකක් ඉදිරියට ජිහාන් ඩැනියල්ගේ පහර කෙලිම ලෝනෝන් කලාපේ එකවර රකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා 1-2 වන මොහොත 250යි. ඔබට සතුටුයිද දැන්? මට සතුටුයි. මම මේ ලකුණු 300 වෙනුවෙන් තමයි තරඟ වදින්නේ. මම මුලින්ම කිව්වා ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් ලකුණු 300ක් වාර්තා කිරීම වැදගත් කියලා. අනිවාර්යෙන් මෙවැනි තනතිරුවක් ලබා දී තිබියදීත් මේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 300ක් වෙතවත් ගමන් කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව යම් තත්ත්ව සහතිකයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ලබා දෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. රයි පහර එක්ස්ට්‍රා කලාපේ උදාරිතන ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. සහන් ආරච්චිගේ පන්දු රකින්න. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කමුදුගේ පාදේ වැදී පන්දුල් වේගය අඩාල වුණා. එනිසා එක ලකුණකින් සීමාවට පත් වුණා. කමුදු සෑහෙන වේදනාවෙන් බොහෝ විට අර ඇස් වටේ ආශ්‍රිත කලාපේ නම් මේ වැදුනේ. හතලිස් පහයි මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව විශාද් රන්දිකගේ. ඒ දුටුවමත් අපිටත් එන්නේ ඒ අර වැදුනම මතුවන ශබ්දේම තමයි නාදේම තමයි. විශාද් රන්දික කිටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ සිට ලෝන් නෝන් කලාපයේ වෙත ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ඩැනියල් ලුනන්දුයි දෙවන ලකුණක් සඳහා. නමුත් රන්දික තමන්ගේ සීමාව. ජයකණේ පන්දුව ආපසු බාර දුන්නා. ලකුණක් තිබුණේ නෑ. එතන තවත් අතිරේක එක ලකුණක් පමණයි. ඥානාන්විතයි. ඉතාමත් මොහොතින් වේගයෙන් පන්දුව වෙත පැමිණියා. නැත්නම් බොහෝ විට ලකුණු දෙකකට ඉඩ කඩක් තිබුණු පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාර 43ක් නිමාවේදී 344ක් හඹා යන ගෝල් කණ්ඩායම ලකුණු 254යි කඩලු 6කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot
off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. .254 for 6 after 43 overs. 7 overs remaining in this game. As Pulna Tharanga comes back into the attack. 90 runs to get. Seems like a steep target for Galle now. As I'm being joined by Gamini once again. Yeah, thanks to that terrific partnership between Vishad and Kanishka Anjula, Galle team has been able to stay in the hunt. Jehan Daniel, as we all know, Roscoe is quite capable of using the long handle. Can hit a long ball too. But the task ahead is that he doesn't have a lot of time. He needs to start now. Yes, most certainly. If anyone can make a game out of this, it's probably Jehan Daniel from here on. More than 2 runs needed per ball, really. Ow! Top balls won't help. Yes, if Daniel can get a few boundaries, it'll be interesting. He goes for a reverse sweep. Just a single down to deep extra cover. Vishad Randika inching towards that half century as well. And that is a very, very soft dismissal. Vishad Randika looking to go over extra cover, but finds the Kandy captain Kamindu Mendis as Galle lose their 7th wicket. Yeah, there goes the last hope. It's inevitable, really, that Kandy is going to wrap this game in times. That was a good delivery from Pulna Tharanga. Good to see he's still not afraid to put the ball up. There was a little bit of turn, and Vishad was not even close to the pitch of the ball. 257 for 7. Pulna Tharanga picks up his first wicket. Simple catch to come into Mendis at extra cover. Those are good figures. Tharanga 7 overs, 29. And good to see that Kamindu Mendis has trusted his leg spinner to bowl at this stage of the match. New batsman in. The captain himself, Akila Dhananjaya, walks in. Higher score 15 or out. Well, he'll have to get that in about 10 balls if they want to get close to this. Yes, he is a capable batsman, but this is definitely a big task now. Almost impossible. They have Nimesh Vimukti as well, who can strike the ball. Dhananjaya has come out ahead of him. Jehan Daniel is on 10 of 14 balls. He'll look to have a good finish.
Asita Fernando. This ball is 8th over. Incidentally, he's the only fast bowler that has lived up to the expectations for Team Kandy. Other bowler Lasandar Rukmal has gone for 35 runs off his 4 overs. So here's Fernando. Good start for the over, right in the block hole. So it's pretty much a foregone conclusion, Roscoe, that Kandy is going to meet Jaffna in that all-important grand final on Saturday. There we are, 7.1 overs, 1 maiden, 1 for 38. Respectable figures. Yes, Jaffna getting over the line in that other game against Colombo by 4 wickets. Thanks to another Dhananjay De Silva special, unbeaten on 79. Has taken his team through in that game and into the final as well. Hello there. You think you have seen everything today? Luckily Dhananjay gives himself some room and to flat bat over the bowler's head. Nearly a caught and bowled chance. And a direct hit and nearly a run out. Yes, so almost confirmed that it will be Kandy and Jaffna in the final. Should be a good experience for some of those youngsters playing under lights for the first time, probably, a few of them. Yeah, incidentally, when Sri Lanka played their international matches, Galle has been one of their main venues. Again, very well bowled, right in the block hole from Asita Fernando. Jan Daniel looking to get under it to get some elevation, but absolutely no chance of doing that. They're coming back to Galle, being one of the preferred venues for Sri Lanka cricket. So it will be good for some of these List A players who are at this level for the first time to play under lights. And I'll tell you what, these are good conditions for white ball cricket. Plenty of runs, plenty of excitement. So anything to go by in this tournament. There's another incident where Dhananjay looking to get outside the line of the ball. Maybe trying to hit it over mid-off, trying to play the field. 2 different lengths from Fernando. Block hole to Daniel, short ball to Dhananjay. Yes, either looking to clear mid-off or just trying to save himself from getting hit, probably. Some short stuff being given to him by Asita Fernando. Yes, I had a word with Pulna Tharanga as well when he was fielding on the boundary line, and he said he hopes these kind of pitches don't come up in the 4-day games. He said there's nothing in it for the bowlers at all. Yeah, it will be a nightmare for the bowlers. Like you said, there's not a lot of turn. Enough carry, enough bounce. Fairly quick outfield as well. That one was struck firmly. 1, 2, 3 bounces over the fence. So Akile Dhananjay joins the party, but might be too late. That boundary gets them to 266 for 7. Dhananjay's first boundary. Ball needs 78 runs off 30 balls. And this is how Akile Dhananjay gets that 4. So into the over.
Very pleasant afternoon here in Kandy, evening I should say, really. And Galle are still out there chasing this mammoth total thanks to this man's knock, Kavishka Ranjula. That was some pretty massive hits, wasn't it? Very good to watch. Kept the fight going. Very unfortunate to miss out on that century as well. Falling short by 10 runs. He played some nice sweep shots. Used the pace of the ball as well. There you go, one of his sweep shots. Played the slog sweep and the conventional sweep really well. This was one of those big hits. He's a goner. Punil Taranga picks up his second wicket. Jan Daniel looking to come down the track, and Taranga saw him coming really. Pushed it wide and quicker. There you are. Easy stumping for Niroshan Dikwella. So he gets in the act, Dikwella. Thanks to him, Kandy made a formidable total of 343. Galle were looking down the barrel at one stage, 5 for 109, but there was a very good partnership between Kavishka and Jula. But there goes Jehan Daniel, 13 of 18. Galle 266 for 8. Nimesh Vimukti is the new man. Off the mark straight away. He's a capable batsman in domestic cricket, is Nimesh Vimukti. Interestingly, Chalna De Silva as well at number 11, also quite a decent batter. So it's a long batting lineup, but obviously a steep target, 344 to get. Oh. Punil Taranga, who is the highest wicket taker with this competition, has got an opportunity to add a few wickets. He's already picked up 2 in the last 2 overs. So he's moved on to 16 wickets now, closely followed by Lahiru Samarkon, who finished with 13. His tournament was over a couple of days back, playing for Dambulla. This is Nimesh Vimukti, the best score of 67. It's been a long day for both these teams. Galle and Kandy coming to this game. Galle having an opportunity to beat Kandy and make it to that last day. That was very well played. Beautiful shot from Nimesh. Like you mentioned, all these batters can bat really. That's an indication of how well these guys can bat. For a guy who bats at number 9, number 10, that's a terrific shot. Some happy faces for Kandy. 272 after 46 overs, 2 wickets in hand. Run rate required 18, so let's not worry about that part. There should be a bit of fun watching this. Asita Fernando is definitely probably going to continue to bowl a bit of short stuff against Akila Dhananjaya. Goes for the double bluff, but nicely dug out by Dhananjaya. It's back for a second run. Yeah, you probably expect Akila Dhananjaya to get his bat down to a few, don't you? Having all that experience, playing at that international level for some time now, facing
genuine quick bowlers. Normally in international cricket, when you see these kind of number 10s, they grow another leg really. Guides it to the keeper's hand. Right option taken from Kiladananja. Third man was inside the circle, but didn't get enough bat on it. Straight into the hands of Niroshan Dikwella. Wicket number 9 falls for Galle with the score on 274. Dhananjay making the long walk back, looking to go over third man. Didn't get enough bat on it. He departs for 9 of 7 balls. Galle 274 for 9. So there he comes, the last man in, Chalana De Silva. He's facing Asita Lianage. Where am I coming from? Asita Fernando. That's 2 for 48. Very well bowled. This is what we like to see. Trusting his skills to bowl at the death overs, and that's exactly where you want as a fast bowler. Chalana De Silva, fish score of 38, average just a tick over 10. Good strike rate though, 83. Nicely played down to long on. It's just going through the motions at the moment. It's just a matter of time now for Kandy to wrap this game up. So we are into the final 3 overs after this. This is the last game of the round robin matches of the National Super League, the 50 over tournament conducted by Sri Lanka Cricket, and how well they have organized it. Very good opportunity for most of these players. Single to Nimesh, he moves to 6 with that, and also for some of the officials and the umpires and the match referees as well, Roscoe, it's very important that everyone is aware of what is happening around the world these days with this pandemic, and it has lifted his head again a little bit. But we've got enough cricket in store here. Tagging short by Asita Fernando. Finishes his 9th over with a dot ball, 277 for 9. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So Punita Taranga has got an opportunity to add to his wicket tally. Got 16, like Roscoe mentioned. There is the 17th, and that will be the final straw in this game.
Chalana De Silva stumped by Niroshan Dikwala. That's his second stumping for the innings. Pulina Taranga picks up his third wicket. And this is how he did it. Flighted delivery outside the stumps. Chalana De Silva just coming down the leg side, really way outside the line of the delivery. Nowhere close to it. Simple stumping. Has done everything right, Niroshan Dikwala today, and that was his final piece of work. It's fitting into the game. Dikwala finishing off with that stumping. He's had a great day behind the stumps as well as in front of the stumps. 135 off 104 balls early in the day. Just the difference in this game, though Lahiru Udara also got 100. .277 all out is what Galle ended up with. Bowled out in 47.1 overs. Falling well short of what Team Kandy got, 343. Yeah, Kandy has announced their entrance to the grand final with a comprehensive performance in their final game. No doubt that they have been the best team in this competition so far, but they've got another hurdle to go. But like I mentioned, it's no better way to announce that you are a form team. They won the match by 66 runs, quite comprehensively really, Roscoe. So their coaches will be happy. Their top order batsman in form. More importantly, one of the senior members of the side, Niroshan Dikwala, has announced his comeback really. That's his first 100 after his break, really. Yes, certainly a great game, all-round game for Kandy ahead of that final on Saturday. They will be taking on Jaffna. A 2:30 p.m. start here from the same venue in Galle. As we see the teams shaking hands and going through rituals. That is the end of the tournament for Team Galle, who kept themselves alive till the last day, which is a good thing. So Galle were chasing 343 to win the game and book their place in the final. Pabasara Vaduge looked good for his 42. Randhika got a start as well. Mudit Lakshan 12. Dhananjay Lakshan had an off day with the bat. Priyamal got 7. And then there was a brilliant partnership. They were looking down and out at that stage, 509. But Vishad with his 47 stayed with Kavishka Anjula, who was the dominating partner in that partnership. 90 off 71. That's the best for him in this level. At this level, Daniel 13, Nimesh, Chalan and Akila 6, 2 and 9 respectively. So all after 277 with 17 balls to spare. 18 extras in the innings. Ashane Daniel was easily the standout bowler. Picked up 5 for 23. And Pulina Taranga also picked up 3 wickets. Yes, Asita Fernando also bowled pretty well. He picked up 51 for 2, who were opening the bowling. And in fact, Ashane Daniel picked up only 4 wickets, not 5. This was the Kandy bowling innings. Ashan Randhika and Pabasara Vaduge started off very explosively. Ashan Randhika played some attacking strokes, found the boundary on a couple of occasions. But his dismissal slowed things down.
Both the openers started with all guns blazing, but it was a very difficult task to stay like that for a long period of time. They have some beautiful shots played up until wickets started to fall regularly. Ashwin Daniel, as we have mentioned a few times, bowled with tremendous control. He varied his speed pretty well. Abasara Waduge played some aggressive shots up until this happened to him. Closing the face too early. Asitha Fernando picking up his wicket. Daniel trapped Lakshan LBW. Babasara continued his hand to the team, and he was stumped off the bowling of Ashwin Daniel. Then came Kavishka Anjula. No one really gave Kandy any hope at that stage. 5 down to 109. But Kavishka Anjula, along with Vishad Randika, kept Galle team in the hunt. There were some terrific shots played down the ground. There were some brilliant sweep shots as well. Some paddling shots. He was very strong towards that cow corner, Kavishka Anjula. Yes, he showed a lot of power in his innings. This was a bit of touch from him to get to his half century. But he continued to take the attack to the Kandy bowlers. Did a lot of sweeping as well. This was a nice shot from Vishad Randika. There you go, that's more of the sweeping that Kavishka Anjula did. Some nice strokes all around the ground. This is a powerful strike, cleared the ropes very easily. Yeah, around this time, Roscoe, Kavishka Anjula started to get some cramps, and the physio came to the middle, and straight after that, it was quite visible that he was limping and he was struggling. He was caught at long on. Then Pulina Tharanga picked up Jan Daniel as his second wicket. Akila Dhananjaya was dismissed by Asitha Fernando. And Tharanga picked up his third wicket. That was Chalana De Silva. So those are the highlights from the Kandy innings. Follow wickets 101. So this is how it panned out today. Kandy won the toss, batted first, posted a mammoth 343 for 6 on the back of centuries from Niroshan Dikpala and Lahiru Udara. Kamindhu Mendis made a half century as well. Chalana De Silva was the pick of the bowlers, picking up 3 for 38. And in reply, Galle were bowled out for 277, with Kavishka Anjula putting up that lone fight, making 90 of 71 balls. Ashwin Daniel was the pick of the bowlers, picking up 4 for 23. It's not 5 for 23 as we see on the screen. Pulina Tharanga picked up 3 wickets, and Asitha Fernando picked up 2 wickets, as well as Kandy won by 66 runs and had a very big boost ahead of their final on Saturday.
The Dialogue SLC National Super League 2022. The league stage has officially come to an end, with Kandy easily topping this group stage, and followed by Jaffna, who also confirmed their qualification early in the day thanks to an unbeaten 79 from their skipper Dhananjay De Silva, who made sure they overcame Colombo by 4 wickets. So the news just in Roscoe, the best on ground, the man of the match award has been given to Niroshan Dikwal, I think quite correctly. He was the star of the day and the bat in hand. And this is where we are. After all this, it's going to be the final on the 19th of February 2022 between Jaffna and Kandy, taking place at this very venue, Galle International Stadium. At 2:30 p.m. it's going to be a day-nighter, so it's going to be an exciting night, really. Yes, looking forward to that game. Not many domestic Sri Lankan games being played under lights, so should be a good experience for everyone watching, and especially the players involved. Some of them, like I mentioned before, might be playing under lights for the first time, and it's a good stepping stone for them ahead of more serious cricket with maybe international exposure. Yes, one man stood out today right from the word go. He started off with a couple of boundaries, and he is the man of the match as well for the day, Niroshan Dikwal. That is Pradeep Jayaprakash, the match referee, handing over the check to Niroshan Dikwal, the player of the match in this final game of the league phase. Yeah, good on him, really. Like we mentioned, after he's made his comeback, he's been zeroing in for a good performance, and today was his day, and so quite deservedly winning the man of the match award. So it has been a terrific effort from our crew, the administrators and the staff from papare.com, SLC, powered by Dialogue. It's been a very pleasant evening as well. So before we conclude, we'll meet you on Saturday. Coverage starts at 2 o'clock in the afternoon, and up until then, on behalf of all of us, we will say goodbye and good night from here. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
catch me howling at the moon.